जेजू, सगळ्यांनी आमी तुका नमस्कार केलेलो आसा आनी ह्या नमस्कारान आमचें सगळें जिवीत, आमची कूड, आमचें मन आनी आमचो आत्मो तुज्या स्वाधीन केलेलो आसा. जेजू, तूं आमकां पत्करताय, स्विकारताय, जशे भाशेन आमी आसा ते भाशेन तुवें आमकां खरेपणी तुजे सारकी केलेली आसाय. तरी पूण हें तुजें आसप आमचें सवें आमी बाळगून दवरूंक ना. आमी प्रयत्न केलेलो आसा, पूण तरी पूण आमी खूब फाटीं चुकता आनी हातूंतल्यान आमी जाणो की आमी अशक्त, दुर्बळ भुरगीं तुजीं. तर ह्या वेळार तुका आमी आमचें जिवीत तुजें स्वाधीन करता आसतना तुजी कृपेची, दयेची, काकळुतीची किरणां आमचें सवें तूं कुडींत मनांत आत्म्यांत घालून आमकां पेकोवणी दी, आमकां सुटका दी ह्या वदरुशांतली आनी आमचें जिवीत तुज्या एकवटांत जियोंक तूं आमकां मदत कर. तूं सदांच कोत्ताय आनी हाका लागून आमी तुका बोजता. ह्या वेळार आमचे दोळे तुजेरूच लावन आनी आमचो सुस्कार तुकाच एकवटोन हो वेळ आमी तुज्या सांगाता सारता. D25 घेऊया. ख्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर, ख्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर. ख्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, न्हाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. ख्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर, न्हाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोट कोरात, तूं बोरव्या जेजू चिंतान म्हाकाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोरूंक कोदींच दिवनाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोरशीं तूं म्हाका फोरमाय, भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या.
तुझे सोर्शियोंक तू म्हाका फॉर्माय भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. भोव वर्त्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगळ्यो वस्तू नेटान पूण घोडसाणीन मांडवळीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट म्हाका शिकोवंक ये. देवा, राजाक तुज्या शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजून दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारो. ताच्या काळार वस्तुली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकांचेक ती तोगतली. एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यंत न्हंयेचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत चलतली ताची राजवट. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सदय म्हणटली. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जेजू, तूं जावन आसाय देवाचें शोब्द. आनी तुजें सून उपजोलां सगलें जें आमी पळयतात पळय तितलें. ताका लागून सगळी सृश्टी आनी रचना पवित्र. एक मात्र तुवें आमकां दिलाय तें स्वतंत्रपण तुका ओळखूंक, तुजो मोग अणभवूंक आनी तुजी सेवा करूंक. आनी आमी ही स्वतंत्रताय आमकां जाय पळय तशी वापरलेली आसा.
फकत तुवेंच हेच तुजे सृश्टींत येवन आमी कशीं जिवंक जाय, कशे भाशेन आमी देवाचो मोग अणभवून देवाक ओळखून देवा सारकी आमी मोग करूंक तुवें आमकां शिकयलाय. आमी पळयता की हे तुजे वीण आमकां भोगूंक जावंक नासलेलें. ताका लागून आमी पातकांत पडटा, आपलेपणांत आमी जियेता आनी दुसऱ्यांचो मोग करूंक आमच्यान तुवें केलाय तसो जायना. हे पातोक आमचें काडूंक, आमकां तातूंतली निवारूंक, आमकां सुटका सोडवून दिवंक तूं आयलोय आनी तूं येत आसाय. प्रत्येक सुस्कारांत तूं आमचे सोबीत येताय आनी आमकां तूं संदी दिताय सगळें तुजें स्वाधीन करून तातूंतली आमी सुटोन तुज्या पवित्रपणान जिवन आमचें जिवीत सर्गीच्या राजान जिवंक आनी सारूंक. सृश्टी सगळी बश्टयलेली आसा पातकाक लागून, आनी तरी पूण तुवें हो मिस्तेर आमकां उगडापो केलेलो आसाय. ताका लागून आमी तुका वाखणटा जेजू. आनी ह्याच कारणाक लागून आमी आमच्या सगळ्या भाव भयणां पासत मागता, जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस समरुमतात, तांची दया कर. तांकां काकळुतीन तूं बाळगून घे आनी तुजो मोग तांचे सवें अदीक उपजय. त्याच प्रमाणे जीं आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांकां तूं तुजी दया दाखय. ती निस्वार्थीपणांत असल्या मोगान जिवंक सुरवातेक ती एकदम पुर्ती आसतात, पूण मागीर एकामेकाक समजून घेना देखून आनी बोगसूंक जायना देखून ल्हान ल्हान चुकी व्हडलीं पातकां जावंक लागतात. आनी हे परी सगळेंच जें तुवें घडोवन हाडलेलें आसाय ती विस्कोटा येतात. तांची काकळूत कर, तांकां तुजी दया दी आनी तांकां पोत्तून तुज्या मोगान बाळगून दवर. आनी तुवें जो एकवट तांचे सगळें घडोवन हाडलेलो आसाय तातूंत ती अदीक खोलायेन वाडोव. मागता सगळ्यां पासत जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. तरेची गरजो तांच्यो आसात. ह्यो सगळ्यो गरजो आमी तुजे स्वाधीन कोत्ता आनी जेजू तूं तांकां स्पर्श कर आनी तांची काळजां उक्ती करून ह्या ध्यानांनी तूं तांकां भर. पूण तांकांच न्हय, तीं खूब पाटी दुसऱ्यां पासत मागतात, तांकांय तूं बरेंपण फावो कर. पार्टनर मेळोंक नाशिल्ल्यांक पार्टनर तूं घडोवन हाडटाय, तांकां बरोबर हाड. काजार जालेलीं आसा पूण भुरगीं नात, तांकां तूं पेकोवणी दी आनी तांकां बरीं करून हें देणें तुजें फावो कर. भुरगीं जालेलीं आसा पूण तीं दुयेंत आसात, ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुजो स्पर्श कर. दोतोरां आनी नर्सीं उदेशी तांकां बरेंपण फावो कर, पेकोवणी तांकां दी आनी तांचें जिवीत पोत्तून थाऱ्यार हाड. भुरगीं तरणाटीं पूण आपल्याच वाद्याचीं जातात, वो केन्नाय थोडीं खरेपणी तुजी येवजण कितें पळय ती सोदतात आनी तांकां मेळोंक ना. असल्यांक तूं मदत कर.
फुडार तांचो कशे भाशेन ताणें सारूंक जाय त्या प्रमाणे तांकां ती दाखय, दिशा दी आनी तांकां घोटाय दी त्या प्रमाणे आपलें जिवीत श्रमांत सारच्याक आनी येश तांचे मदें मेळच्याक. जीं कोण अभ्यास करून आतां तयार जाल्लीं आसात आनी काम सोदतात तांकां काम फावो कर आनी कामांत ती सुरवात केली म्हणटच तांकां ती जाणवाय दी. जो वावर तांच्या ताब्यांत केलेलो आसा तो सारकोच ताणें बरे भाशेन जाणो जावच्याक, कित्याक तांचे विरेत मागीर दुसऱ्यांक तो करूंक जायना त्या प्रमाणे ती एकदम उत्तम उतरूं आनी हे परी तांची गरज आनी तांकां बरें पागार तूं फावो कर. मागता सगळीं जाणां जीं काजार जावन विधवा जाल्लीं आसात तांचे पासत तांकां तूं सांबाळ, राख आनी तांचें जिवीत तूं चलय. जीं कोण म्हातारे पिरायेर पावलेलीं आसात आनी तांकां कोणूच परामर्श करूंक ना आसात पूण तांचो करिनात ह्या पासत आमी मागता तांकां तूं राख आनी सांबाळ जेजो. कितलीं भुरगीं आसलेलीं, कितलीं नातरां पोंटरां पर्यंत आसात पूण आतां तीं नात. एकसुरें जिवीत तांकां सादचें पडटा. असल्यांची तूं दया कर, तांकां पाव. सगळीं हांगसर जीं वावुरतात तितल्यांक पासून आमी मागता तांकां सांबाळ, राख, तांच्या कुटुंबांक सगळें बरेंपण फावो कर. जेसू, ह्या सगळ्यां पासत मागल्या उपरांत आमी तुजे कडेन विनंती करता. तूं जाणय आमकां कितें आनीक दिवंक जाय पळय तें स्विकारूंक आमी उक्त्या मनांत आनी काळजांत तुज्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी आतां तुज्या मागण्यांत एक जावन हें सगळें तूं दिवंक सोदताय तें स्विकारूंक आमकां पुर्ती कर. आनी बरोबर आतां आमी म्हणया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोता सैमांचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार थिरवाडो आमचो बावार्थ सोय मोडते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जोयती वोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणान वोंदुया वा काणुया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासणा सासणा. आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया
देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थावण आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
गीत घेवया पेज 102 G10 येवचो जालो. सोडवणार येवचो जालो पातकांतली सोदूंक येता एकेका पातक्यांक सगल्या बापाची माफी हाडटा. जेजू ये वेगी तूं ये तुजी वाट पळयत आसा. जेजू ये वेगी तूं ये तुजी वाट पळयत आसा. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान तुमची खेरीत मागणी इंतेसां आसा ती घेवन आमी त्या बाबा कडेन मागया. आनी त्या शिवाय हांगसर आनिकूय इंतेसां आसात. पूण आयज थान 8 दीस पर्यंत आमी खास जेजूच्या येण्याची तयारी करतल्या. तर हे दीस खेरीत भाशेन आखारलेले आसात. Birthday, Thanksgiving and Good Health Masses for Edwin Vaz, Annalisa Fernandez, Hayden D'Souza. Thanksgiving by Martin and Alka Fernandez, wedding anniversary. Dennis Peter Rodriguez, Anthony C. Otmia pasot misa betulya asa. Apolinario Fernandez, Roshan Kumar, आणि मारिया सांताना रॉड्रिगेज. आणि एक खेरीत मीस आसा तो दारियो फर्नांडिसा पासत. ही सगळीं ते सा मनांत धरून प्रोवेस्कीत अशें म्हणटा. सर्ग संतोसू आनी प्रितूम उल्लासूं कित्याक आमचो सोमी येवचो जालो. आपल्या दुर्बळांची तो दया करतलो. ही कल्पना मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे आमी आतां मागया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव जारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. देवा, मनशा कुळाच्या रोसणारा आनी सोडवणारा तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्य आंकवार कुशींत मनशा स्वयं घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयन खान दी. आमचे मनशा स्वयं घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव स्वयंबाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें, जाकोबाच्या पुतानो,
म्हज्या भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायेलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गुमटेक तूं दवरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवांचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवां भाशेन वो एके शिवणी भाशेन दिमयो मोडून जमनीर सोरपोटूं. तो उगडो बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्यान. जुदाच्या हातांतली भेडकाय कोण काडून घेवचो ना. तशेंच ताच्या जाग्या मदलो पदवेचो तो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. म्हणुया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. देवा, राजाक तुवें तुजें शाणेपण दिलाय. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मोनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करूंक दितलो. जबाब सोडवणारार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं. दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. ताच्या काळार वस्तुली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दर्या थावन दुसऱ्या दर्या पर्यान न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यां थावन चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. उद्गार. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zoe zoe. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zoe zoe. भूवर्त्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sorves porak, Sorves porak, sorves porak, zoe zoe. Sorves porak, sorves porak,
सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. आब्रामाक जल्मलो इजाक. इजाकाक जल्मलो जाकोब. जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव. जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन. हेजरोनाक जल्मलो आराम. आरामाक जल्मलो अबिनादाब. अबिनादाबाक जल्मलो नाशोन. नाशोनाक जल्मलो सालमोन. सालमोनाक जल्मलो बोआज हाची आवय राहाब. बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सोलोमाव हाची आवय उरियाची पोतीण. सोलोमाक जल्मलो रोहोबोआम. रोहोबोआमाक जल्मलो आसा. आसाक जल्मलो जोसाफात. जोसाफाताक जल्मलो जोराम. जोरामाक जल्मलो ओसियस. ओसियासाक जल्मलो जोताम. जोतामाक जल्मलो आहाज. आहाजाक जल्मलो हेजेकियास. हेजेकियासाक जल्मलो मनासे. मनासेक जल्मलो आमोन. आमोनाक जल्मलो जोसियास. जोसियासाक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बेबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेले. बेबिलोनियाच्या परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो साल्तियेल. साल्तियेलाक जल्मलो जोराबाबेल. जोराबाबेलाक जल्मलो अबियूद. अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम. एलियाकीमाक जल्मलो आजोर. आजोराक जल्मलो सादोक. सादोकाक जल्मलो आखीम. आखीमाक जल्मलो एलियाद. एलियादाक जल्मलो एलियाजार. एलियाजाराक जल्मलो माथान. माथानाक जल्मलो जाकोब. आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसात सगळे मेळून आब्रामाक थावन दाविदा मेरेन असल्यो 14 पिणकां. दाविदा थावन बाबुलोनाच्या परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या परदेसा थावन क्रिस्त मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमचो प्रत्येकाचो शापाय शामाय पांयचे वाटेन मांयचे वाटेन आमी कोणटी जाणा. पूण तांचो पाय माय कोण गोडेक जाण नकोच. आनी तांची पाय माय आमी मागीर कांय नको. पूण हांगसर 14 पिणकां कितल्योच पिणकां सारक्यो बरोवन दवरलेल्यो आसा. हे भाशेन जुदेवा मदें सारकी ही पिळगी ते बरोवन दवरतालेत. पूण आमी कितें पळयता थिंचर शुद्धपण ना. थिंचर खूब मदेकात गोंदळ जाल्लो आसा. पूण देवान आपली येवजण सोडूंक ना. आमी तर ताका सहकार करिना तो आमकां सदांच आपल्या येवजणे प्रमाणे रस्त्यार मार्गार नीट हाडटा. आमी पर्यंत जाणो देवान आमकां कितलें बरेंपण फावो केल्लें आसा. आमी उपकारी पूण आमी केन्ना केन्नाय अनुपकारीपणान जियेता. आनी तेन्ना आमकांय बरें दिसना दुसऱ्यांकूय बरें दिसना. पूण देव आमकां सदांच बक्षिता. आमी कितें म्हणटा देवाचेर कसलो शेण कोत्ता
देव आमकां खास लायता म्हणटा. देव केन्नाच आमकां खास लायना. आमचे पातोक आमकां खास लायता. आनी ही खास देवान आपणाचेर घेवन आमकां आपलो मोग दाखयल्लो आसा. जेजू ह्याच पासत आयलो. आमचे सगळें पातोक काडून आमकां प्रत्येक वेळा कुमसाराक गेले म्हणटच नितळ निर्मळ शुद्ध करून ताच्या फाटल्यान पोत्तून वचूंक. वय चुका जाल्यो, चुकी जातात, पूण त्यो ताचो अणभव घेवन आतां फुडें आमी त्याच चुकींनी पडोंक फावना. हाका लागून पूण आमी पोत्तून पोत्तून पडटा आनी तो पोत्तून पोत्तून आमकां बक्षिता आनी दिता, संदी दिता आमचें जिवीत बरें करपाक. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां मागण्यांत रावया. तुमकां हांव म्हणटा ते प्रमाणे म्हजें न्ही, पूण जेजून आमकां सांगलेलें मागणें सदांच आमी बाळगून दवरया. तो आमकां रिगून आमचे सरशीं रिगून रावता. आमी ताचे सरशीं प्रत्येक सुस्कारांत रिगून रावया. आनी आत आमचे अशें उमटेन दवरलें म्हणटच जेजूच्या आसण्याक लागून आमकां भितरल्यान पेकोवणी मेवतली. ही चिंतना, भावना, चाल जी जेजू सगळें घडोना ती आमकां खूब नॅगेटीव एनर्जी उत्पन्न करता. ती नॅगेटीव एनर्जी भायर सरोंक जाय, नाजाल्यार ही नॅगेटीव एनर्जी आमचें जिवीत इबाडटली. आमकां मानसीक रोग जातलो, म्हणजे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ताका लागून सदांच जेजूच्या एकवटान आमी रावया. अशी आमचे हात मुठयेन धरया, दोळे बंद करुया, ताका आमी हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया. कित्याक सोंपेपणी आमकां सुटका मेळटली. आमचें चुस्तुंगी केलें जाल्यार खूब वेळ लागतलो, पूण ताचे वस्तुंगी केलें जाल्यार आमकां रोखडीच सुटका, सोडवण, शांती मेळोंक लागता. आनी तो आमकां आपली दिशा आमच्या जिवितांत कशी आसूंक जाय ती दाखयता. आनी ह्या प्रमाणे प्रत्येक दिसाकूच आमी आमचें जिवीत सारून जेजूच्या एकवटान रावया. बाकीचें सगळें तो फुडलें कोत्तलो, घडोवन हाडटलो, पूण आतां आमी ताच्या एकवटान हे परी रावली म्हणटच सुकली आमची इंतेसां, आमच्यो गरजो आनी हेरांच्यो. सदांच हेरांच्यो गरजो पयल्यो धरूंक जाय, तेन्ना की आमच्यो सगळ्यो गरजो देव शांती पावयता. आनी हे भाशेन तांचे पासून मागता आसतना आमी हे कोरोना व्हायरस देवान काडचें म्हणून आनी आमकां सुटका दिवची. पूण कोरोना व्हायरसूच न्हय, हेरांक खूब दुयेंसां आसात, तीं काडून उडय म्हणून आमी ह्याच मागण्यान ताचे कडेन विनंती करुया. सोर पुदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासून तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोण वळायन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावं दी जिविताचो, मोगान केले पेटोवणेचो.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कोर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी कोठाय आमकां मेळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्र आनी शासनाच्या देवा, सोर्व केलें सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींचो सोर दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायत. हांव पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेसून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गूट पोरगोठुया. तुज्या कुजांनी पोणोची वंपण वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पीत. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुथीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तुजे पोथी बागेवन जुसे बागेवन दौरमदूत आनी सौरकांनी तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळीं आमची देसां मनांत दवरया पूण आमी एकामेका पासत मागया हे भाशेन आमकां जाय पळय तें देव रोखडेंच दितलो कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत मागता तेन्ना खरी आमी आमचेच पासत मागता कित्याक आमी ताचे कुडींत एक आसा हे भाशेन ही चिंतना कल्पना आमच्या मनांत धरून सगळीं जाणां आतां काळजांत थावन जेजूच्या एकवटान म्हणया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जुगुस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ झज्जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परोस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D2 आमी सोगली एक.
मागुया. प्रितीचे बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्याव. तुजो पूत स्वर्गांतान येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरजोळीत दिवट्यां पोरी आमी जावंक ओतरेकतांव. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटोय आनी असले ओतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडोय म्हूण मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भयणीन भावनो, क्रिसमसाच्या दिसा म्हणजे 24 मध्यानीर आमसोर इंग्लीश भाशेन क्रिसमसाचें मीस जातोलें. ताच्या आदीं 11 सगळो सेवा धर्म स्टार्ट जातलो एके वतीन, कित्याक आमी क्रिसमस कॅरल घेतल्या जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळटल्या आनी 12 मागीर मीस जातोलें. तेच भाशेन पयलेर म्हणजे 31वेच्या मध्यानीर इंग्लीश भाशेनूच मीस आसतले. ते सायडीन आमचे भाशेन मीस आसतली. तर त्या दिसाची मिसां हे भाशेन आसात 7 आनी 8 आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस. तो दोनूय दिसांनी 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी मागीर 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. वा घेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें बा घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 240 U20 San Francis Xavier. San Francis Xavier, Ora cura, rati samcia mogan, naslonia, besangga saiba, desagroicha, samalun solaka, kopantucha, besangga saiba, desagroicha, samalun amka, kopantucha.
A125, Lift Up Your Hands, page 57. Lift up your hands and worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Lift up your hands and worship the Lord. Worship His holy name. Humble yourself and worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. Humble yourself and worship the Lord. Worship His holy name. Today's Mass is offered for the following intentions: birthday, Thanksgiving and Good Health Mass for Adonis de Mello, Mass for blessings, healing and good health of McQueen and family, Thanksgiving Mass offered by Bonnie and Jesse Ribello in honor of Saint Francis Xavier by Algeria Dias, Mass for the soul of Glenn Jacks, Mr. and Mrs. Santan Pereira and Lutu Francis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The story before Jesus was one of a mixture of saints and sinners. So also is the story, since Jesus, example Peter who denied Jesus, and Paul who persecuted Jesus by persecuting Christians. The story since Jesus in every age is a mixture of saint and sinner. God can write straight with crooked lines, and some of those crooked lines are our lives. God is humble enough to work with whom He can. Church's leaders are not perfect because, in a sense, the church is the continuation of the genealogy. The last third of the genealogy contains people who are unknown, a sign to us that we too, like them, can continue the story of Jesus even if unknown, that we become persons who are more Christ-centered. Let's pray for this grace for one another. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. May your grace, Almighty God, always go before us and follow after, so that we who await with heartfelt desire the coming of your only begotten Son may receive your help both now and in the life to come. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. Jacob called his sons and said, "Assemble and hear, O sons of Jacob, and hearken to Israel,
your father. Judah, your brothers, shall praise you. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's sons shall bow down before you. Judah is a lion's whelp from the prey, my son. You have gone up. He stooped down. He couched as a lion, and as a lioness who dares rouse him up. The sceptre shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he comes to whom it belongs, and to whom him shall be the obedience of the peoples. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response: in his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. Kindly repeat. In his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. O God, give your judgment to the king, to a king's son your justice, that he may judge your people in justice and your poor in right judgment. Our response: In his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. May the mountains bring forth peace for the people, and the hills justice. May he defend the poor of the people and save the children of the needy. Our response: In his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. In his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. He shall rule from sea to sea, from the great river to earth's bounds. Our response: In his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. May his name be blessed forever and endure like the sun. Every tribe shall be blessed in him. All nations bless his name. Our response: In his days justice shall flourish, and peace till the moon fails. Acclamation. Wisdom of the Most High, who orders all things with strength and gentleness, come and teach us the way of truth. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the father of Aminadab, and Aminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa, and Asa the father of Joshaphat, and Joshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh,
and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah, and his brothers, at the time of the deportation to Babylon. And after the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eluid, and Eluid the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matan, and Matan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. So all the generations from Abraham to David were 14 generations, and from David to the deportation to Babylon, 14 generations, and from the deportation to Babylon to the Christ, 14 generations. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Matthew poses some questions about Jesus. Where has he come from? What is he here for? And ultimately, who is he in relation to God and to mankind? His account opens with the genealogy, an ingenious reconstruction based on a close reading of the Old Testament to situate Jesus foursquare at the heart of Israel's lineage. That it is an artistic, literary construct rather than a soberly factual genealogy is strongly hinted by dividing the list neatly into 3 sets of 14 generations, one set from the founding father Abraham to the heights of royal splendor, David, a man after God's heart, then one from the royal heights to the bitter depths of the Babylonian captivity. Finally, and this time with less guidance from the Old Testament, tracing his lineage from the captivity down to Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born. While the main line genealogy is counted from father to son, on the way, Matthew mentions some surprising women who were unexpectedly incorporated into the Messiah's lineage: Tamar, Rahab, Ruth, and the wife of Uriah, all of whom prepare the reader for the ultimate surprise. Joseph is not really Jesus' father at all, since Mary has conceived him by the power of the Holy Spirit. Where has he come from then? Ultimately and miraculously from God, though also from Abraham and David by indirect family links. Later, Matthew will answer his own significant question: what is he here for? And who is he? With one single phrase: Jesus is Emmanuel, O God with us. That we prepare to welcome Jesus, our Emmanuel, into our lives. Let's pray for this grace for one another. Almighty and merciful God, who show your love to all creation everywhere, hear graciously the prayers we make for all those affected by the coronavirus in various parts of the world. We come before you asking for a quick control of the outbreak, for a healing of those affected, for the victims and their families. We pray for the government and health authorities that they take appropriate steps for the good of the people. We make this prayer through Christ our Lord. All things are thine, O Lord. BB 11, page 71. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy land.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Be pleased, O Lord, with our humble prayers and offerings, and since we have no merits to plead our cause, come, we pray, to our rescue with the protection of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For he assumed at his first coming the lowliness of human flesh, and so fulfilled the design you formed long ago, and opened for us the way to eternal salvation, that when he comes again in glory and majesty, and all is at last made manifest, we who watch for that day may inherit the great promise in which now we dare to hope. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your Church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other a meaningful sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Page 155, Lose Yourself in Me, D 122, page 155. Yourself in me, and you will find yourself. Lose yourself in me, and you will find new life. Lose yourself in me, and you will find yourself, and you will live, yes, you will live in my love. Unless a grain of wheat falls into the ground, it still remains but a grain of wheat. But if it falls and dies, then it bears much fruit. So it is with those who lose themselves in me. Lose yourself in me, and you will find yourself. Lose yourself in me, and you will find new life. Lose yourself in me, and you will
as you will live in my love. Let us pray. Replenished by the food of spiritual nourishment, we humbly beseech you, O Lord, that through our partaking in this mystery, you may teach us to judge wisely the things of earth and hold firm to the things of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in peace. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. Let's silently pray for the grace that each of us require. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Leaving a career, your riches and fame, you were filled with passion, your heart was aflame for Jesus Christ. In Jesus Christ, you found life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to
of the world, and light to all in thee. आता आम्ही या तेर्सान भाग घेऊया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोत मानता देवाक, सोत सोत पदवेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्यावर गोरबी सांभाळलो. आंकवार मारीत हांव जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोत पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी देवाचो मोग आमचे सवय वाडच्याक एक आमच्या बापा ती नोमान बरी म्हणया. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसायचें नांव व्हड जावं. राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. नोमान बरी एक रुपयान मेलेले सुरवेस पोरचे ठाय जावं. मध्ये सुदैव सुदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरी देवाशी माये पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरिये कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरिये देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणे करता. लूक 22:40-4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणे करीत आसलो. आनी दोरनीर गळटल्या रोगत्याचे दाट थामे वरीन जालो ताचो घाम. आनी मागणे करतो शिश्या सुरशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले तांकां मेळ्ळे. आमचे बापा तूं सरकार सायचे व्हड जावचे राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिरात जायचा आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बगोस आणि आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात. जुवां 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा तूं सरकार सायचे व्हड जावचे राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिरात जायचा आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां बगोस आणि आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते बरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू भगवते मरे देवाची माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयेव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घातलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा न मान तुका, आमचे बापा तूं सरकार सायचे व्हड जावचे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी जेजून आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरमाईक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा तूं सरकार सायचे व्हड जावचे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमचे पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू. भगवंते बरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपण भरलेले, सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये सुदेवचं पूज जेजू.
भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपण बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदेव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बोव करून सोड आसलोल्यांक. 5वो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार खेळायता आनी जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निबार. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय आसा श्रमदेव सुदैव पूज जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाची माय मा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां यमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बोव करून चड गरज आसल्या. नोमान राणी काकुतीचे माये तूंच गी आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो. आमी परदेशी येवची बाळकां तुका उलो मारता या दुखाच्या कोंडान सुखार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाच्या रातनी तुजी काकुळीची नदर घाल. तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फाव जावचें. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवनपणावर आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती अंकवार मरे भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी मेळटा. तांणी तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळचे कर मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हजे तारका खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले चाकोणेचे ल्हान विकायचे ताणें दिश्ट घाली. वय आताच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी.
म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले सोरबोलिश तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोतोल्यांक घुसपटायता पदवेदारांक तो सोत्रा वयले शेव दिता इन हलक्यांक उंच उबारता भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यानी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतात अब्राहम आनी ताचे सोस्ती खातीर स्वर्गाक आमचे पुर्वजांक दिल्या उतराचो आपल्या कापलुतीचो ताणें उड्डास केलो आनी इस्रायलाक आपले चाकरांक शरणाक घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदां काळ आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदां काळ आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदां काळ आमेन सुकली आमी आमचें आख्खें जिवीत जेजूक समर्पुया. नमस्कार करून आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करुया.
प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता पांयाची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत सगळें भितर हात इतलें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें जेजूचेर दवरया आनी ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटलीच. कसलेय प्रसंग आमचेर कसलो ताणें आमकां सांगलां भिवू नाका, हांव तुमचे सरशी आसा. तो जावन आसा म्हजें जिवितूच. सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया आनी ताची सोडवण आमी अणभवया. आमचे दोळे आतां ताचेरूच लावन हो सगळो वेळ ह्या दोनूय स्थितींत आमी सारया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी स्वतंत्र जायत वेतले आनी ताचें जिवीत जें आमचे भितर आसा तें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. खरें सांदे आमी ताचे जातले हांव. R30 घेवन ताच्या कोटान आमी अदीक सामील जावया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. तुका मोहिमा, तुका हार्गा वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकार आठोवन आमी कथा गाया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू.
प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्यांचो तुका बोजोन खोता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो नरीम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण करता तसो तूच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां सासणां गाजू आमची आर्गां गितां प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सर्वेस्पराचो मारग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें सर्वेस्पराचो मारग तयार करात ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या स्वादीन आमचें सगळें भितरलें कोत्ता म्हणटोच तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरोवन करून दिता आनी आमचें वायट हातींतलें काडून आमच्या सगळ्या जाग्यांचेर भितर आपलें बरेंपण भरून काडटा हातूंतच जावन आसा ही ताची उतरां
ती शांती पावतात. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. वय आमचे भितर आसा तितलें ताचे स्वाधीन केलें म्हणटोच तो तेणी तोळ निर्मळ करून ताची वाट आमचे सगळें अदीक खरी करतलो. वय ताच्यो वाटो नीट करात. वय आनी आख्खे मनशाकूळ ताचें तारण पळयतली. म्हजेंच जिवीत ताचे सारकें जालें म्हणटोच हातूंतल्यान सगल्यांक जी म्हाका एकवटन आसा तितल्यांकूय ताचें बरेंपण फावो जातलें. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका जेजू. हें तुवें म्हाका आतां उगडापें केलां. प्रत्येक सुस्कारांत फकत तुका एकवटन रावंक म्हाका कृपा दी, बळ दी, गोठाय दी आनी धैर्य दी, करेज. थांबोन आसतना सुखुशेन म्हजें जिवीत तुजें सगळें अदीक आनी अदीक फुलोवन येवं, उगडापें जावं. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक म्हाका. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकोय, तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत थावन नदर मार. ये तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सरशिलीं आमी कोडसरून वेची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू तूं आमकां तुजें जिवीत फाव कोत्ताय. तें अदीक वाडोवन हाडटाय. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. वय जितलें आमी तुका एकवटून रावता, तुजे कृपेन बरोवन आमी जियेता, तितलें तुजें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जाता. आनी हातून आमकां सोशणिकाय, सुशोग, सडवण सगळें बरेंपण तूं आमकां फाव कोत्ताय. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो. आकट्या सारकीं ताचीं उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सर्ग बंद दवरलो. तशेंच तीन पावटी वयतान उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोडण्यांचे गादयेर उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो.
देवाची विश्रांत पडचे आदींच ती पावलांच्या आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरोवच्याक आनी जाकोबाची कुळां नवेन स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलेलो म्हूण बरयल्लें आसा. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मोरून घेतल्यांत ती सुखली सुभागी. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मोरून गेल्यांत ती सुखली सुभागी. पूण जेजू तुमची इश्टागत कितली व्हड आनी मोहिमेवंत. तुका तर आमी दर वेळार प्रत्येक सुस्कारान आमी आपलेपणाक मरत जाल्यार तुजें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उगडापें जातलें. कित्याक हांव तुजो सांदो आनी हांव तुका आजीर कोत्ता. पूण हें सगळें तुजे कृपेनूच घडटा जेजू. ताका लागून हांव तुका दिनवासतां. दोंगरा वेले देंवन येता आसतना शिश्यांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिच्या पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? जेजून जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाताना जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. तो जेजू तूं आमकां एक कळीत कोत्ताय. वय तुज्या एकवटान रावन आमकां शांती, सुसणीकाय, सुसेग मेळटलो खरो. पूण तुजे भाशेन जोआं बातिस्ता भाशेन एलिजा भाशेन आमकां सोंसचें पडटलें. ही तयारी आमच्या सगळ्यांक सदांच आसूं. दर दिसा आमचेर खूब कोसळटा तेन्ना भिरांती वीण तुज्या एकवटान रावन सगळ्या प्रसंगांक फुडो करूंक म्हाका ती घोटाय दी. आव्हानां हे परी येतलींच, पूण प्रत्येक आव्हान जितलें मातशें सरशिलें ती शांती ओडून काडूंक वावुरतलें तितली तुका एकवटोन हांव म्हजें जिवीत सारूंक लागतलो. ही कृपा जेजू आमकां प्रत्येक जाणांक फावो कर.
Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Yes, Lord. Every moment as I remain united to you and your name, and as I keep looking at you and experiencing your rays of compassion enter into me and reformat me, Lord, I begin to feel more and more warmed up internally. Truly, your name is very sweet. The psalmist says, "Taste and see that the Lord is good." Yes, Lord. All this while I remain united to you at each breath in your name and watched you with my eyes, I'm experiencing a warmth within me, a change coming about, brought about by your presence within me. And this makes me feel so good. I want to thank you for everything. I want to thank you for those people who are celebrating their birthdays today, Gabriella and others. Bless them, Lord. Protect them, guide them. Make them truly what they should be in you. And in this way, you work through them to bring glory to the Father. Lord, we pray for those who have asked us to pray for them. People who are celebrating their anniversaries, people who are getting married, people who are being born, and people who are dying. We remember them all, Lord. And we keep surrendering them to you because only in you can they find their fulfillment. We pray for children who are doing their exams, the 10th standard and the 12th standard. Life for them has not been easy because they've not been to school. Learning over the medium has not been very palpable. Some like it, most don't. It has brought about a revolution, true, in the ways of learning. But schooling is schooling. Having companionship with peers is something wonderful. Lord, we pray for
those who are seeking partners to be married. You've been forming them independently in their families. May they be brought together, Lord, so that your sacrament of two becoming one becomes a reality in their life. And we pray now for those who are married but do not have children. They are also very anxious about bearing a child. Lord, we ask you to touch them and heal them in body, mind, and spirit, so that their machinery, internal organs become functional, and bring healing to them, Jesus, so that your gift of a child will bring them great joy and happiness and satisfaction. And so we pray for couples who have got children, but the children are very sick. Lord, we pray that your Spirit may touch the doctors and nurses, medical staff who cares for them, that while they are small, major operations are being done on them. Lord, it is so terrible. But we ask you, who are the author of life, to touch these children and heal them. We thank you for those children who are smart and good looking, and we pray that they be protected from the evil one, that they do not get into a pride, but that they remain humble, surrendering their gifts to you, so that they can be truly what they should be in you and well accomplished. We pray for the youth who very often have to conform to their peers, and sometimes there are difficult things there. Lord, we ask you to touch them and heal them. Those who have to make decisions about their future, especially after the SSC or the 12th standard, Lord, guide them, give them your Spirit, and show them what they are meant to be in you. Because only in that will they find true fulfillment. Lord, we pray for couples who find it difficult to live together. They started off well, or even in the initial stages they had problems, and so they have escalated into major problems. Lord, touch them, heal them, and make them truly what they should be in you. We pray for couples and their partners who are seeking jobs because of the COVID. Many of them have lost their good jobs, and for 2 years they are at home, finding it very difficult to maintain their families. Lord, have mercy on them and help them, Lord. We pray for those who, for reasons valid or no reasons, have been imprisoned. It's a very tough life there. Lord, touch them all, guide them with your Spirit, so that those who need to reform themselves may be reformed, and those who are angry because of how unjustly they are in prison, Lord, may this be an opportunity for them to reflect and to grow more in intimacy with you, so that in you they can begin to respond right there, and when they come out, become wonderful, shining examples of persons who know, who implement your will, and who bring happiness to others. We pray for those who are widowed. There is a loneliness that has set into their lives. Lord, may they find their happiness and integration in you. We pray for those who are sick,
bodily, mentally, emotionally, spiritually, and relationally. Lord, touch them and bring them that inner integrity in you, so that your peace may pervade their being and that they may be able to respond to their situation in that particular way in which they know that their partners are with them, through you, in you, and with you. We pray for all who in various ways are contributing to the well-being of the Basilica. We pray for the government officials, the ASI. Yes, they have also done their part. But there are very many people who are concerned about the Basilica, and they are doing a lot in their own way. And those who are serving here, who serve the people who come here, Lord, we ask you to bless them. And we ask you, Lord, to give us good persons interested in fostering that experience of your presence through the intercession of St. Francis Xavier while ushering here. There is a whole new system that has to be put in place so that people who come here will have an experience of your love and presence and peace. May this be accomplished in your time, and may this bring about a certain well-being for the Basilica. The way one comes here and goes and learns from the very structure in which people can enter and exit from here. Thank you, Lord, for this grace that you have already set in place. You prepare all those people and get them ready for this work and mission. Arkandin was moima wakhane tuka Jesu, kidak tuin o वेळ आमकां तुजे बरोबर सारूंक कृपा दिली आनी आमी वो वेळ तुजे बरोबर सारला. आमचे भितर आसा तितलें आमी तुका समर्पिलां प्रत्येक सुस्कारांत, आनी आमी जरी तर हें आयकत हांव तरी पूण आमचे भितर आहा तितलें तुजें सगळें आमी रिकामें करीत आसा, आनी तुजें जिवीत आमचें सरशी अदीक आनी अदीक उगडापें आनी पोरजोळीत जावंक लागलां. ताका लागून जेजू आमी तुका दिनवासता आनी तुका वाखाणटा, आनी तुजी कृपा आमचे पासत आनी हेरां पासत आमी मागता. आनी आमी म्हणटा, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार, थिरवाडो आमचो बावार, सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या, जैतिवोन पुताक ताच्या, मुरगोटून काळजान तोणा, वंदुया वा काडुया. उपसोल्या तांचे मोगलो, मोगाच्या पवित्रात्म्या, संस्कार को खाते पोणा.
मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया. देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास करून दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामण आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीन भावनो, माय मोगाचो योकार दिता तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवच्याक. ह्या मागण्यांतल्यान आमी खरेपणी जेजूक हाजीर जाता. जेजू सगल्याक आसा. जेजू सगळें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. तो आमकां सगळो गोद मेळोंक येता. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे सोबे येता. आनी आमचो मनोभव कसलो आसूंक जाय? एटिट्यूड सायबीण मायेचो. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. हें ठामपणी आमी जियोंक लागया. मागणें म्हणजे संबोवन देवाक सरची. संबोवन एकदम लागशिलो, भायलो न्हय पूण एकदम लागशिलो. जशे भाशेन एक आवय प्रसूत जाता आनी भुरगें तिच्या पोटान आसता, ती आनी भुरगें एक आसता, ते भाशेन आमचो संबंद जो देवा बरोबर आसा तो अदीक आमी जियोंक जाय. आनी कशें जियेतले हांव? पयले सुवातेर ही आमची कूड पळय आसा, ही कुडींत देव जियेता. आमी मातयेचें भांगार, तो आमचे सोबेन जियेता, तो भांगार जावन आसा आनी आमकां तो भांगरा सारकी मोल दिता, व्हॅल्यू दिता. तर आमचे हात पळय आसा, हाताच्या तालतांनी खूब शक्ती आसा. अशें तर हात हाडीत आमी कितली गरमी हातूंतल्यान भायर सरता, वाफा भाशेन, स्टीम ते भाशेन ती भायर सरता. आमी तर ही गोळा करीत आनी ही तर शक्ती आमचे कुडींत घोंक दीत जाल्यार आमकां पेकोवणी मेवतली. चिंतना बरीं आनी वायट आसतात. बरीं चिंतना पॉझिटिव्ह एनर्जीस उत्पन्न करता. वायट चिंतना नेगेटीव एनर्जी उत्पन्न करता. आनी आमचे सगळे चडशी नेगेटीव चिंतना आसली की ना, मागीर हे नेगेटीव चिंतना आनी भावना उत्पन्न जाता.
थोडी जाणां म्हणटात म्हाका चड राग येता, नेगेटीव आसा. म्हाका चड भिरांत आसा, म्हाका चड गर्व आसा, म्हजें सगळें कुण्णाटकाय आसा, निर्दुकाय आसा, आळसाय आसा, हें सगळें नेगेटीव. खूब जाणां पोजोडपणानूच आसा, हें सगळें नेगेटीव. आनी नेगेटीव एनर्जी आमचे मदें अदीक आनी अदीक वाडटा. मागीर ताचो परिणाम कितें जाता, आमची कुडीत जाता. हें सगळें धांपून दवरलें, भायर काडलें, रागान बस्ट जाता, सारकें फुट्टा आमचें सगळें. ते भाशेन जालें की ना, मागीर आमी भितरल्यान सारकीं पिंजून वता, आमचे कुडके जातात, फुट्टान आमी. ते भाशेन घडना जावच्याक हे भाशेन आमचे हात जोडया, उंटयेन जोडया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार आमी घेता तेन्ना आमी भरोन येता सुस्कारान. सुस्कार आमी भायर काडटा तेन्ना सगळो सुस्कार भायर सोदता. तर आमी ह्या सुस्काराक हाजीर जावया. जशे भाशेन एक आणी आमी उदकान बोत्ता तेन्ना वयरथान आमी ओतता उदक खरें, पूण सकलथान वयर पर्यंत ती आणी उदकान भरोन येता. तेच परी आमचे सुस्कार घेता तेन्ना कूड, पांयाची बोटां आसा थिंचोतान तकले मेरेन सगळ्या सांद्यांनी भितरल्या सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर आहा तें सुस्कारांतल्यान भायर काडया, तकलेसान पांय मेरेन, बोटां मेरेन, पांयाची बोटां. आमचें आतां जिवीत सुस्काराचेर थिरावया. सुस्काराचेर थिरायतना आमी पळयतले की आमच्या कुडींत खूब टेन्शन आसा, तोंटो आसा. हो तोंटो त्या नेगेटीव शक्तीक लागून. तर आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर आमचें मन पळय आहा ताका सांगया आमी सगळे आमचे सांदे पळय आसात, कात आसा ती रिलॅक्स कर म्हणून. स्टार्ट करया पांयाची बोटां आसा पळय थिंचोतान. सुस्कार तसोच दवरात, सुस्कार सोडिनाकात. सुस्कार घेतना सगळें आमचें कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना भायर सोदता. पूण हें कोत्ता आसतना आमचें ध्यान मन आमच्या पांयाच्या बोटाचेरूय आसूं. जशे भाशेन आमी कितेंय शिकल्या म्हणटोच दोन वस्तू बरोबर करूंक शकता. ड्रायव्हिंग कोत्ता जाल्यार ड्रायव्हिंग सगळें तें म्हणलें कोत्ता आमी, पूण भायल्यान आमचें शिंतीत आसता. तर हें दोनूय कंबायन कोत्ता आमी, दोनूय जोडून घेता आनी बरे भाशेन ड्रायव्हिंग कोत्ता. पूण हें सगळ्या वस्तूंक लागता. आमकां तर रांदूंक जाय, तेच भाशेन आमी ती सगळी वस्तू खरेपणी बरे भाशेन तयार कोत्ता, सोसडायता, मागीर तें सगळें घालता आनी त्या प्रमाणे सगळें कोत्ता. पूण आमचें स्थितींत सगळ्यांचेर आसा. भायल्यान कोणी आतां वेता, थिंचोच जाता, कुजनांत कितें घडटा, ते भाशेन. हेच परी जेन्ना आमी मागण्यांत रावता तेन्ना आमचे कुडीक आमी हाजीर जावया. मागण्यांत हे परी रावतना आमी सुस्काराच्या पावंड्यार आसा, म्हणजे ओतम्याच्या पावंड्यार. आनी हांगसोतान आमचें सगळें घडोवंक जाय. न्हय फकत भायल्यांतल्यानूच. ही शिकोवण आमकां कोणें दिवंक नासलेली, पूण आतां भाग्योवंत इनासा उदेशी ती आमकां मेळ्ळेली आसा. भाग्योवंत फ्रांसीस शेवेरान ती पत्करली
आनी हाका लागून ताचे मागणे इतले खोलायेचे जाले की जेजू ताचे सोबे वावुरतालो आनी सगळे सांत भोग तशेंच ते आसात खरे पूण देव तांचे उदेशी वावुरता आनी बरेपण सगळ्या जाणांक फावो करता. इमानुएल देव आमचे मोदे आमचे सोबे आनी भितरल्यान सान तो आमकां चिंतनाची प्रेरणा दिता आनी ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता. तर प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना जेजू सोबे आमचे सगळें धरून भायर काडटा. तर पांयाची बोटां आसा पळय ती दिल सोडात. पांयाची ताळटां खोंड सगळो पांय वयर ताका आमी आजीर जावया आनी सुस्कार घेतना थिंचोतान आमी बरोवन येता तो अनुभव घेवया. थिंचोरूच न्हय मातशी वयर येवया. आमचे पोवटो आसात खोंट ते दोंपर पर्यंत ह्या बागाक आमी आजीर जावया आनी ती लूज दवरया. तिचो तोंटो नाका, टेन्शन नाका, दिल सोडात. आमकां खूब दुयेंसां थंयचूच जालेलीं आसतात. वेरिकोस वेन्स, त्यो व्हडल्यो शिरो जातात, ते सगळें पेकोंक लागतलें कित्याक थंयचो सगळी नॅगेटीव एनर्जी आसा. थोड्यांचे पांय एकदम दुखतात खोंटो चड करून, युरीक ऍसिड जालेले म्हणटात आमी. सगळें तें जेजूच्या ताब्यांत करीत रावया आनी दिल सोडया हे सगळे सांदे. आतां दोंपराशी थोडें ध्यान मन लावया पूण सुस्कार सोडी नाका. सुस्कारांतल्यानूच तें घडोवन यें. तुमकां आतां सगळें करूंक जायना जाय पूण रोखडेंच तें तुमकां घडटलें. तुमची जितली खोलाय जातली तितली तुमचें आजीरपण वाडटलें. आमच्यान हें सगळें करूंक जाता पूण आमी शिकोंक जाय. तर दोंपरां तें आमची बसक आसा ती पर्यंत सगळ्यो जांगो दिल सोडात. शबास तुमकां. प्रत्येक सुस्कारान आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन. आतां आमचो सुस्कार बेश्टो जावचो ना. आमी ह्या बागांक खरेपणी आजीर जावंक लागल्या. आमचें आजीरपण अदीक खोलायेचें जावंक लागलेलें आसा. आतां हो सुस्कार पांयाची बोटां आसा थिंचोतान आमच्या पेंकोट आसा पळय थी पर्यंत आमकां सगळी म्हायती आसा. आतां पाट आमची घेवया. पाट 3 भाग करुया. सकयलो भाग, मदलो भाग आनी वयलो भाग. ह्या तिनूय भागांनी सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार बरोवन येता आनी थिंचो तो तोंटो आसा, टेन्शन आसा, कोणो तर आमचो सारको ना जाल्यार तें सगळें जेजून बरोवन येवं दी आनी जेजू सोबें सुस्कार भायर सोडटना भायर काडुया.
आनी थंयसर आमकां त्या वायटांतली सुटका मेळटली, नेगेटीव एनर्जीची आमची भायर सुटतली. आतां आमच्या पोटांत खूब वस्तू आसात, खूब सांदे आसात, खूब घोट्टा, ते सगळे भितर आसा, पूण आमच्यान तांकां आजीर जावंक जाता. पयलीं आमी सकयलो भाग घेवया, पेंगटाचो इतलोच, मागीर पोटाचो आनी मागीर छातयेचो. ह्या सगळ्या भागांनी सुस्कार भरोन येता, भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान. तो अनुभव आमी पूर्णपणे घेवया. सुस्कार घेता तेन्ना पांयाची बोटां आसात थंयसोत्तान भुजां पर्यंत तो भरोन येता, पूण तकले मेरेन पर्यंत तो वेता. पूण आमी इतलोच भाग सारको दिल सोडया आनी सगळ्या सांद्यांक आमी आजीर जावया. जेजू सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत, मनांत आनी आत्म्यांत भरोन येता. आतां आमची बोटां, आतांची दिल सोडया, ताळटां, मानगोट, कोंपोर पर्यंत सगळो हात आनी कोंपरासान भुजां पर्यंत हो सुस्कार भितर सोदता आनी भरोन येता. पूण सगळे कातीक आनी हातांक आजीर जावया, दिल सोडया. आनी आतां भुजां पर्यंत आमी जेजूक आजीर आसा. जेजू ह्या भागांत भरोन येता आनी जेजू सुस्कार भायर सोडटना भायर सोदता खरो, पूण ताचे बरोबर सगळे आमचे भितरले आहा तितले ताका समोर पळोवया, ताका भेटोवया आनी तो तें स्विकारून आमकां सुटका दिता. ताणें हें सुटका दिवच्याक आपलें रोगत वारयलेलें आसा. तो बली जावन आमकां ह्या पातकांतलो सुटका दिता आनी आमचें जिवीत आपल्या बरेपणान भरून काडटा. आतां म्हत्वाचो भाग म्हणजे गोमटी, दांताचो भाग जबडो, ओंट, गाल, नाक, दोळे, कान, कपोळ आनी माथें सगळें दिल सोडात. आनी तुमकां आतां एक नवो अनुभव घडटलो. तुमी तुमचे कुडीक पूर्णपणे आजीर आसात. सगळें जेजू सोबें आसा. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोन येता. जेजू सोबें आमचें सगळें भितर आहा तितलें दवरता. हे भाशेन सायबीण मायन देवाच्या दुताक असो प्रतिसाद, रिस्पॉन्स दिलो. सुस्कार भायर सोडटना सगळें भितर आहा तितलें जेजूचेर दवरया. देवाचेर तिणें दवरलें, हांव सर्वेस्पराची चाकण आसा तितलेंय तुका भेटयता. सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा पोरमणे जेजू आमकां घडोवन हाडटलो आनी घडोवन हाडटा. ताका फकत आमचो सहकार जाय. जशे भाशेन सायबीण मायन सहकार दिलो आनी पवित्र आत्मो तिका सगळें शिकयतालो, ते भाशेन आमचें जिवीत आतांच्या आतांच ते परी घडोवन येतलें ह्या मागण्यांतल्यान. हेंच मागणें सांतिनासान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान अणभवलें आनी ताणें तें आमकां बरोवन दवरलेलें आसा. आनी हे भाशेन तर आमी जियेत खरी आमी सांतां भोगतां जाता. देव जो आमचे सोबें आसा तो वावरूंक लागता आनी आमी ताका सहकार करूंक लागता. नाजाल्यार आमी कितें करताले?
आपल्यापणांत आमी जियेताले हांव आनी जेजूक देवाक कितें आमकां करूंक जाय तें सांगताले हांव. पूण तो आमकां अदीक वळखता न्हय. तो देवान आमचे पासत कितें येवजिल्लें आसा जेजू सोबें तें तो जाणो. आमी नकळो. आमी तें सोदून काडूंक जाय. आनी तो आमकां शिकयता. सांतिनासपुऱ्यान म्हणटा देव एक शिक्षक कसो. भुरग्याक तो जाणो कशे भाशेन शिकोवंक जाय पळय तें. जबरदस्तीन न्हय पूण ताका आकर्शीत करूंक जाय. ताका बरे भाशेन ओडून घेवंक जाय. ताका तें करूंक बरें लागोंक जाय. तेन्नाच की बरो शिक्षक आमी जाता. तेच भाशेन देव आमचो तर असलो लागशिल्लो संबंद देवा बरोबर ना जाल्यार आमच्यान कसलीच प्रगती आमच्या जिवितांत करूंक जायना. मागणें जाता तितलें करात पूण आमचें भितरलें अंतस्करण आसा तशेंच आसा. आमी आसा तशें आसात तें भाशेन जिवंक फावना. आमी सगळीं जेजूचे कुडींत सांदे आसा तर अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं आमी जावंक जाय. प्रत्येक सुस्कारांत आतां आमी जेजून बरोवन येता. पांच पडटा थिंचो तान तकले मेरेन सगल्या आमच्या सांद्यांनी जेजू बरोवन येता. जेजू सोबें सगळे आमी रिकामे करया, भायर काडया तकले सावन पांय मेरेन. जेजून आमी बरोवन आयली मागीर सुस्कार भायर सोडटना भितरल्या भितर भायल्यान न्हय जेजू 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 म्हणीत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. मागीर बरो सुस्कार घेयात आनी तातूंतल्यान जेजूचें सगळें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोवन येतलें. असल्या ह्या लागशिल्ल्या मोगाच्या संबंदांत हाका म्हणटात मोग. आजीरपण म्हणजे मोग. ह्या मोगांत आतां आमी देवाक आत्म्याच्या पांवड्यार सावन मनाच्या पांवड्यार आनी मनाच्या पांवड्यार थान कुडीच्या सगळे जेजूक समोरपुया. आमचें इंतेसांव कितें? मनांत आमी कशे भाशेन तें रचून हाडटा, घडोवन हाडटा, चिंतना कशी आमी आदारता आनी ताचो परिणाम आमचे कुडीर कसो जाता. आमचो मनोभोव एटिट्यूड हे परी घडोवन येता. आमच्या जिवितान आमी कितें करूंक जाय? देवाक आमी अणभवूंक जाय. आतां आमी अणभवूंक लागल्या. ताचो मोग, ताचें आजीरपण आमी चाखूंक जाय, ताका आजीर जावंक जाय. तर आमची चिंतना कशे भाशेन घडोवन येवंक जाय? आमचें सगळें जिवीत देवाचे मोहिमे पासत ताका मान दिवच्याक कित्याक तो म्हजे सोबें जियेता आनी सगळे रचनेंत तो आसा. आनी ताची सेवा हांवें करूंक जाय. म्हणटत ही चिंतना आमची
सगळीं हे पुरी घडोवन येतात आनी ताचो परिणाम आमचे कुडीचेर घडटा. तुमी बिलकुल तुमची कूड आलोय नाका. आल्लीच जाल्यार कांय नजो, पूण जाता तितली हे भाशेन दवरात. कितें जातलें? सगळें पळय भितर गोच भरोन आसा तें कातीचेर आमच्या येवंक लागतलें आनी आमकां खूब टेन्शन तोंटो कसो जावंक लागतलो. दूख वाडटली. भियेनाकात. ती दूख सगळी जेजूच्या स्वाधीन करुया. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या वतीन ताचे स्वाधीन ताका आमी तें भेटोवया. ताचेर आमी तें दवरलें म्हणटच तो तें पत्करता, स्विकारता आनी आपल्या अमोलीक रोगतान तो आमकां पुसून काडटा. बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरून काडटा. हे 3 भाग आमचे बरे जावंक लागले की ना, मागीर आनिकूय खोलाय आमी घडून हाडूंक लागतले. पवित्र आत्मो आमकां दाखयतलो कशे भाशेन आमी आजुनूय आमचें जिवीत जेजू सगळें खोलांक जाता पळय तें. दर दिसा एक पावंडो आमी अदीक खोलायेन जेजूकाजीर जावन ताच्या एकवटान आमी रावतले. आमी म्हणटा न्हय चिटकोन रावंक जाय, तर हे भाशेन वयल्या वयर न्हय पूण भितरल्यान सांग. प्रत्येक सुस्काराक पूर्णपणे हाजीर जावया. प्रत्येक वेळा परतून स्टार्ट करात. भियेनाका. हो प्रयोग, एक्सपेरिमेंट मागण्याचो आमी सुरू केलेलो आसा. मागीर आमी सोंपेपणी मागण्यांत सगळो गत आसतल्या. तुमकां हांव सदांच इतलीं वर्सां जालीं हे भाशेन मागण्यांत रावंक आपोवणें दिता. पूण हांव न्हय, देवूच दिता. कित्याक ह्या बाजिलिकेन जो हांगसर आमचो गोंयचो सायब आसा तो हे भाशेन आपल्या मागण्यांत देवाच्या एकवटांत रावतालो. ताका लागून ताका पाद्रे सांतो म्हणटाले, भाग्यवंत पाद्री म्हणटाले. कित्याक रातभर तो मागण्यांत सादतालो. खूब फाटी तांच्या वांगड्यांनी ताका वाऱ्यान उफेता तो पळयलेलो. हें एक देवाचें देणें, लेविटेशन म्हणटात ताका. इतलो खोलायेन तो जेजूक एकवटून रावतालो की तो मोइजेसा भाशेन पोरजोळटालो. ताका लागून आयज पर्यंत लोक अशें म्हणटा
बाजिलिकेंत आयली म्हणटोच एक शांती आमकां मेळटा. कालूच दोगां जाणां ल्हानपणा पासून इश्ट मित्र कशी ती येतालीं ती आतां परदेसान आसात. एकले परदेसान आसा, एकले गोंयांत आसा. पूण ती हांगसर हो अणभव शांतीचो घेवंक आयलेली. उगेंच रावन काय बरें ताका दिसतालें, अणभवताली. तेच भाशेन आमकां सगल्यांक हो अणभव शांतीचो मेळटलो. देव शांतीन शांत आसा. जेन्ना आमी शांत जावंक लागली म्हणटोच देवाचो अणभव आमकां घडटा. आनी ह्या अणभवांतल्यान देव आमकां घडून हाडटलो. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल देवाचे परी घडोवन येतलो. कित्याक आमी जेजूचे सांदे जावन आसा. तर प्रत्येक सांदो जेजूक एकवटोन आसत जाल्यार आमी जेजूक जाय पळय तशें करूंक लागतलें. हातून आमी धादोशी जावंक लागतले. शांतीन भरोन आमचें जिवीत उर्बेवंत जातलें. आनी जो कार्य देव जेजू सोबें आमचे उद्देशीक करूंक सोदता तो शाक्ती पावोन आमी देवाचे मोहिमेक सगळें ओपून दितले. ताची मोहिमे पासत आमी जियेतल्या. प्रत्येक सुस्कारान बोगोर बोगोर सुरवात करुया. पांयाची बोटां सावन थिंचोत्तान तकले मेरेन ही जितली प्रॅक्टीस कोत्ता आमी आनी सोयर पडून घेवंक सोदता तितलें आमचें जिवीत सोंपेपणी आमी जियेतल्या. जेजून आमकां कितें म्हणलां? सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी याद. प्रत्येक सुस्कारान आमी ताचेशी येता. आमचें जिवीत कशें आसा, कशें आमी घडून हाडलेलें आसा आपलेपणाक लागून तें सगळें ताचें स्वाधीन कोत्ता सुस्कार भायर सोडटना आनी सुस्कार भितर घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमी पत्करता. जेजून हें आमचे सगळें घडच्याक आपलें जिवीत आमचे पासत वारयलेलें आसा. देव तो आमचे गतींत आयलो आनी आमचें सगळें पातकी सोयम आपणाचेर घेवन तो बापायचे येवजणे प्रमाणे पातक कितें कोत्ता तें आमकां सारको नाश करून उडयता तें ताचें सगळें घडोवन आयलें. आनी जेजून देवान आमचेर आपलें पातक घेवन आमकां सुटका दिली. वो गूट मिस्तेर आमी हळू हळू समजतल्या. कित्याक आमकां ताचो अणभव आसा पूण आमी ताचेर बरे भाशेन मनन करूंक ना. आमी वयल्या वयल्या पावंड्यारूच जियेता. पूण जेन्ना हे भाशेन आमी खोलायेन आमचें जिवीत सादतल्या तेन्ना पळयतल्यात हे मिस्तेर हो गूट देवान उगडापो केल्लो आसा आमकां क्रिस्तां सगळें तो आमकां समजोन आमी अदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान ताका सहकार करीत जियेतल्या. जशे भाशेन सायबीण मायन आमकां नमुनो जावन दवरलेलो आसा ते भाशेन सगळे सांत भोग तिचोच तो मनोभव घेवन जियेतात, जियेले आनी जियेतले.
आतां तुमचे कुडींत सांदे जोड जातले. तें जालां जाल्यार एकदम बरें, कित्याक ती नेगेटीव एनर्जी पळय आसा ती आतां कुडींत आमकां अणभवंक मेळटा. नाजाल्यार आमी तें सगळें चेपून दवरताले हांव आनी दोतोराशी वेताले हांव हें दुखता तें दुखता म्हणून. आतां तें सगळें भायर सरता आनी जेजूचेर आमी दवरलें म्हणटच तो आमकां भितरल्यान कुडीक, मनांक आनी आत्म्यांक पिकोवणी दिता. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 म्हणीत रावात. प्रॅक्टीस करीत रावा, पूण प्रॅक्टीस मोगाची जावन. मोगान आमी पडल्या म्हणटच कितलो सॅक्रिफायस करूंक आमी तयार आसा, कितले रिस्क घेवंक आमी भियेना, कित्याक मोग आमकां ती घोटाय दिता. सगल्या तुज्या काळजान, कुडींत, मनांत, आत्म्यान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगळे तुजे शक्तीन आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करतलोय म्हणून आमकां जेजूची उतरां दवरलेलीं आसात. आमी तर प्रत्येक सुस्कारान जेजूचेर ध्यान मन लायता जाल्यार कुरपेन बरोवन प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू काजीर जाता. ही कुरपा जितली आमी वापरता तितली ती वाडोंक लागता आनी ताच्या मार्गा वयल्यान चलोंक जाय. ताका एकवटून आमी रावंक जाय. तो आमकां सगळो एकवटून आसा. तर तो मोगाचो संबंद आमी आपलेपणान जियेताले आनी ताचे कडेन मागताले, पूण न्हय, तो आमकां सदांच एकवटून आसा आनी तो आमकां आपयता ह्या एकवटान जियोवच्या. हो बदल आतां आमच्या चिंतनांनी घडोवन आयलो. हांव न्हय, तो जावन आसा मास, म्हणजे सेंटर म्हज्या जिविताचो. आतां प्रत्येक सुस्कार घेवन जेजूच्या एकवटान जियेता म्हणटच ताचे मागणें आमचें सगळें म्हणून आमकां सगळें बरेंपण तो फाव करतलो. प्रत्येक ह्या उतरांक आमी जेजूच्या एकवटान हाजीर जावया आनी बरोबर म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. आमेन. आतां आमची आतांची ताळटां घासया. मातशी फास्ट घासात, सारकी गरम जावनी. आनी पेकोवणी मेवतली आमकां सगळे सांद्यांक, हें कोत्ताणांच, कित्याक सगळे पॉयंट थंयसर आसा आमच्या सांद्याचे. आनी आतां ताळटां दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लायात आनी काळोख आमकां दिसतलो. पूण ह्या काळोखांत जी शक्ती आमच्या ताळटांनी आसा ती आतां आमच्या दोळ्यांनी शिरता आनी आमच्या दोळ्यांक पिकोवणी हाडटा.
प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटांत रावात. हात काढून परतून घासात. परतून लायात. तिसरे पाटी परतून लायात. कुडीचेच न्हय पूण मनाचे आनी आत्मेचे दोळे आमचे उक्ते जातले. ते गायन आमी म्हणटा न्हय, भावार्थाचे दोळे वय. आतां काडून ही दोन बोटां, मदलें बोट आनी आकोणो हांगसर दोळ्यांच्या ह्या भागांत अशी दामात आनी चोळात मातशी मसाज करात. परतून तिसरे पाटी. ओके. आतां हे हात दोंपरांचेर दवरात आनी थिंचर आमकां पेकोणी मेळटली. दोळे उक्ते करात. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां शबासकी. कित्याक दर दिसा 15 दिसान आमी सुरू केलेले आसा, पूण प्रत्येक दिसा आमची खोलाय वाडत वतली. जें हांव तुमकां सदांच सांगतालो तें तुमकां आतां समजोंक लागतलें. कितली खोलाय ह्या मागण्यांत आसा पळय ती. असल्या एकवटांत आमी सगळीं बाकीची आमी मागणी म्हणूंक लागतले, करूंक लागतले. पूण हो तर मार्ग आमी पत्करीत जाल्यार देवाचें सगळें बरेंपण आमकां फाव जातलें. सगळीं तुमी गोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शिंयात. आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जीव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक घोटाय मेळटली. तर म्हजें जीव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओझें ही जेजूची उतरां ही आमी पाळूंक लागतले. ही आमी आतां फकत म्हणिनान, आमी ती जियोंक लागल्या. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. John Ribello, Vasai. I am from Bombay, Vasai. Just now I landed in Goa. आणि आम्हाला माहीत पडलं इथे आजपासून नवेना चालू झालेत. तर आम्ही सेंट फ्रान्सिसचं दर्शन घेण्यासाठी आलेलो आहोत. मी आणि माझी फॅमिली आहे, मिसेस आहे. आणि इथलं वातावरण बघितलं एकंदरीत मला खूप चांगलं वाटलेलं आहे. एकदम सुंदर आहे, मास वगैरे आहे. आम्ही याच्यानंतर परत येणार आहोत आणि फार सुंदर जागा आहे. मी जवळजवळ आता थर्ड टाईम येत आहे इथे, तिसरा टाईम येत आहे. मला जागा ही जाम आवडलेली आहे. सेंट फ्रान्सिस झेवियरचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून आम्ही प्रार्थना करतो आणि तुमच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करतो. थँक्यू. आंतनात पणटे हांव नड्यासान येयल्या. सदांच गोंयच्या साहेबा लागीं मागतालीं म्हाज्या पुताक बरे भाशेन घराक हाड म्हणून. आनी गोंयच्या साहेबान म्हाजें मागणें आयकून म्हज्या पुताक वडे संस्थांनी बरे भाशेन घरांत हाडलो. येतलो तो आतां 2 तारखेक तेजो बर्थडे आहा, त्या दिसाक येता त्या भाशेन सदांच वर्सा. म्हजें नांव क्रुजिना ग्रेशियस. हांव गांवान वेलसांवचें मारगांव. गोंय साहेबाचें एकदम वार्त आसतालें. म्हज्या भुरग्यां पासत हांव मागोंक चड करून येयलां आनी म्हजे भलायके पासत म्हाका विस्वास आसा गोंय साहेबाचेर. हांव आंतोनियो जेरोनिमो डायस, गांवान माजोड्डेचो. म्हजें प्रोफेशन फुटबॉलर. हांव गोंय साहेबाक आर्गां दितां. आयज ताच्याच आदारान हांव आनी म्हजी फामील
खुशाल आसा आनी सजमत फुडाराकूय गोंयचो साहेब आमचे फॅमिलीक आनी सगल्यांक जी गरजेवंत आसात तांकांय आदार दितलो म्हण देव बरें करूं. म्हजें नांव मारिकोसांव फेर्नांडीस. हांव मोरजेची. आमकां गोंयच्या पायचेर वाट आहा. आमी पयल्याच नेनांक येयल्या वायच. म्हजें नांव कार्मेलीन. आमी मोरजेची. जायतो म्हजो गोंयच्या साहेबाचेर वाट आहा आनी जायते मागलेले आमकां वस्तू मेवता. My name is Fatima Fernandez. I'm Anthony Bastin. And we have come from Mungul for the first novena. Actually, we came all the way from UK, but we were so happy that we could attend the first novena of Saint Francis Xavier. From the childhood, we have got the great faith of Saint Francis Xavier for his all blessings, and that is why we came to take his all blessings. Thank you. Every year I'm coming here in Old Goa, and I'm Father Francisco. The name is after the Saint Francis Xavier. My mother always used to tell me, and she used to bring me when I was young in this place. I don't know that I will become a priest one day, but there is hand of Saint Francis Xavier because of his devotion. I have fervent love for him, not because I have his name, but for his courage and his devotion to Jesus Christ. He has spread the good news of our Lord all over the world. So I'm very much devoted to Saint Francis Xavier. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. Mina Mary. I'm coming from Chennai, and to say about the Basilica of Bom Jesus, this is my second year of attending this feast here, and I'm really very much inspired by the faith of the people, the whole crowd here, and it is more and more enlightening me in the path of Jesus. Say about Francis Xavier, he was a very good and enthusiastic missionary, and as a missionary, and I am also very much taken up by his way of life and his ministry here in this old Goa, and especially in India, and I pray to him that I may also be like him for the mission. And he was not at all stagnant. He was not a person who stayed in a particular place for a long time. I mean, he went around the place of calling the people to Jesus and helping them to realize Jesus. And as a missionary, I am also in taking Francis Xavier as my role model, that my way of life and my enthusiasm and my spirit may double through Francis Xavier to be a good missionary. I am Father Derek Xavier Fernandez from Bethel Bati, but I am in the parish priest of Pilen, Bardez, Goa. I have a second name, Xavier by name, so that gets me closer to Saint Francis Xavier, and somehow I am very much drawn towards this saint. And right from childhood, we used to come every day for novenas. One experience I have is when there was this last exposition, decennial exposition, I requested the in charge at that time, the Father Alfred, to give me a opportunity to spend a night at the tomb when the sacred relics were exposed. So I spent whole night
just praying and reflecting over his life. And that was a real experience for me, just to spend a whole night. So, and that keeps me still, I would say, very much connected to the saint and the second very name itself of mine, Xavier. My name is Clive Diniz and I am a deacon, and I'm from Colin, and I have this devotion of Saint Francis Xavier from my childhood. I remember my parents bringing me to this basilica for the feast of Saint Francis Xavier. And this is the love of Saint Francis Xavier which has ignited me and given me the more depth of my faith. And I also know that all the people from Goa as well as from all the world are brought here. They come here to live their faith, to show their faith and to live their faith. This is the opportunity for me to grow more deeper in my faith and to love Jesus fervently like Saint Francis Xavier. He is the perfect example for me and for all the priests and religious to live our faith, to love Jesus and to follow him.
मदीस पडोन आयलो सायबा तोर हात सोडून करता प्रार्थन दयाळपणी रोचणार देवा आमचेर आसूं तुजी राखण. हो दीस पडोन आयलो सायबा तोर हात सोडून करता प्रार्थन दयाळपणी रोचणार देवा आमचेर आसूं तुजी राखण. Cristaची शांती आज आमचे मोदे आसूं दी. क्रिस्ता मोकुशाकार आमचे सोबे वचून दी. आमचे सोबे वचून दी. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा आर्गां दिनवास मोहिमा तुका. तुजी भुरगीं सगलीं जेजूच्या एकवटान जाता तितली एकवटान रावंक आवडेतात, प्रयत्न करतात आनी आपलें जिवीत जेजूक भेटयतात. पूण तरी पूण हें सगळें करता आसतना हो दृश तांकां सोडिना आनी हाका लागून तांकां खूब पिडापीड भोगची पडटा. थोड्यांनी काळजी घेवन जेन्ना हें सगळें घडटा तेन्नाच ताणें तर काळजी घेतलेली आनी
जेजू आनी समोर सांगता ते प्रमाणे आपलें जिवीत सारलेलें कोडीक तांचें जिवीत बरें जातलें आसलें. पूण कितेंय जावं तूं सदांच आमकां बक्षिताय जेजू, आनी हाका लागून आमचें बोगसणें आमी जोडून आतां घेवच्याक सगलीं आमचीं पातकां आमी कबूल कोत्ता आनी हिंचेंच पातक सोडिनासतना हें सगलें आमच्या मनांत काळजांत हाडून तुका आमी तें उचारता आनी एकामेकाकूय तांचें बोगसणें आमी मागता. सगलीं जाणां बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. घेवन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलो आनी सो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जायतें घेवन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मेरी कुपेन बोलेले सर्वेस्पो चटाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव सुदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदां. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. आमेन. भयणीन आनी भावनो आतां हांव तुमकां व्हिडियो कॉल करतां. मातशें घेयात वेगी. Of your blood and all the other problems that are there associated with it. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother,
bring healing to our sister Rita. Jesus, touch her internally and set her free from all sin and evil, and make her internally free so that your love and grace can increase in her and bring healing to her body, mind and spirit. And may Almighty God bless you, Father, Son and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for Rita. Amen. What is happening? That side, or? Okay, Cynthia, for your healing of your right knee, let me say this prayer. And is Conroy your son? Yes, Father. So that he may have a right partner. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you for Cynthia, for all the blessings you have given her, and for giving her wonderful son, Conroy. Lord, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, touch her right knee and bring healing to her area in that place, but also to her body, mind and spirit. Thank you, Jesus, that you have set her free from all sin and evil and filled her now with your love and grace, so that this healing will be effected in her through the presence and power of your Spirit, and may she experience that total healing. And may her son also, who is a wonderful young lad, get the right partner, Lord, which you have been preparing for him. May everything work according to your will for them, and may Almighty God bless you and your son and the partner, Father, Son and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. Okay, Cynthia? Yeah, I'll keep you in my prayers. Sure. Yeah. For all of you, all right? In the name of the Father and of the Son. Conquer your English. Father, Son and Holy Spirit. Amen. God our Father, bless this family with everything that is good. First and foremost, with your love, by which they will all, in union with Jesus, experience love for one another as he has loved us. Also, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, touch them all internally in their body, mind and spirit, and set them free from sin and evil and all that evil has done to block them from experiencing your love, Jesus, and from giving it to others. Lord, they also have other intentions in mind. These we keep in you
and fill them with your love and grace, and grant to them all these good things that you have in store for them. Through the Holy Spirit, may they remain always united to you, Lord, and experience the marvels of your love and presence. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. Okay? All the best to you. I'm fine. Okay? I'm praying for you all. Wonderful. Very good. That's great. Okay? I'm keeping you all in my prayers. Good. Hello. Good evening. Okay. I'm praying for you, Lourdin. Good evening. Lourdin, I know you have a lump on your throat. I'm praying for you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, you have blessed Lourdin with everything good, but now this big swelling lump on her throat is really affecting her. She has tried everything possible, but Lord, the doctors are attempting to help her and heal her. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, touch her, Lord, in all these areas, and also in her mind, in her body, in her mind and spirit. Lord, thank you very much that you have set her free from all sin and evil and fill her with your love and grace, because with you and your Spirit working in her, she will surely experience that healing which she so desires. Thank you, Jesus, that you have touched her and healed her. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for our sister Lourdin. Amen. Okay? Yes. Good evening, Stephen. Okay. Okay, your intention is very clear, and I'll keep praying for you. Every day in the morning, I have the adoration at which I pray for you. All right? But now let me say the special prayer and allow the Lord to touch you and to transform you internally so that you become that attractive person to the person that God has been already
forming for you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you for all the blessings that you have showered upon Stephen. He's a wonderful man. He is really working hard, and he has done everything possible. But he's also looking internally, as his vocation is, for a life partner. And you've been preparing one for her, Lord. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, grant him this request that he has given. But touch both of them internally. Set them free from sin and evil and any blocks which are there in them, so that they can be moved by your love and spirit, so that in you, Lord, they will find their oneness, their integrity, and their fulfillment. Thank you, Lord, for blessing them with this request that they have in their hearts. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for Stephen and his partner. Amen. All the best to you, Stephen. Okay? Yeah. Hi, how are you? Nashil? Okay. I've already prayed that, this anxiety and the sickness that you have, which is psoriasis, may be healed. I pray for you again, all right? And every day I'll keep you in my prayers that Jesus may touch you and heal you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, blessing after blessing you have given this lovely daughter of yours. But there is also healing that she requires, because unaware of what is going on, she has got into such anxiety. And this may have also caused her imbalance internally and created all these kinds of things for her. But this is the work of evil. Lord, we ask you to touch her through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, and heal her completely in her body, mind, and spirit. Lord, set her free from sin and evil, and the evil patterns which are there in her, which are creating blocks from experiencing your presence within her and enjoying life. Rather than being anxious, may she learn to keep it all in you who are dwelling in her, so that she will be free and will be able to love with your love. Set her free, Lord, and fill her with your love and grace, and may your Spirit unite her to you, so that she can experience this freedom in her, and free from anxiety and this sickness, may she give you glory and praise. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for our sister. Amen. All the best to you. Thank you, Father. Nice drill. Yeah, good.
Hi, Oswald. Good evening. So, may the Lord help you, and may your internal organs, especially your heart and the arteries in your heart, be completely taken away, and may you have that freedom to breathe, to do all things without fear. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, his prayers and our prayers for him, Lord, touch him in his inner organs and set him free from all this new bondage which has come because of the arteries which are narrowed and blocks which are caused inside, but also free him from other blocks which are caused by sin and by the evil one. Jesus, thank you very much that you have set him free. Fill him with your love and grace, and may your Spirit unite him to you, so that your goodness, your strength, your power may bring healing to him. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for Oswald. Amen. All the best to you all, Oswald. Okay, see you. That she who is suffering from cancer may be touched by the Lord through the intercession of Francis Xavier, St. Francis Xavier, and be healed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you for Felicia Jennifer and for all the blessings you have given her. But this evil has also come into her life and is making her life miserable. However, her faith has not been diminished. She's very much in you, Lord. And so we ask you, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, Jesus, touch her internally, set her free from sin and evil and all the blocks that evil has caused, that this is the effect in her. But Lord, we trust that in you blessing her, you will set her free. Thank you, Lord, that you have heard her prayers, our prayers, and the prayers of St. Francis Xavier and our Blessed Mother, and made her well completely. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for our sister Felicia Jennifer. Amen.
SP, I'm praying for your cousin's daughter, Felicia Jennifer Fernandez, who's suffering from cancer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God our Father, we thank you for Felicia Jennifer, whom you have loved and given her so many blessings and graces. But this evil has attacked her, and she is totally down. But she has not lost her faith, neither the others. But trusting in you, they beg of you, Jesus, to set her free from this evil, this sickness which is eating up into her body. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, her prayers, her family prayers, and our prayers for her, touch her, Lord, and set her free from this evil. Touch her in every cell and part of her body where this sickness is eating into her life. And thank you, Lord, that you have heard our prayers, set her free from sin and evil, and fill her with your love and grace, so that your Spirit may unite her to you, dwelling in her, and through your presence, heal her, Lord, and may your power be at work in healing her. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for Felicia Jennifer. Amen. Okay? I'll keep you in my prayers. That God may touch those people and bring sense to them, and that all who are intervening for you may also be able to help you in bringing justice. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, bless Martha with your presence, and may she be cool and calm, always putting all things in you, so that you can free her from the anxiety which is caused by this intrusion. And may they who have done this be also touched, that they may be able to do the right thing and move out and give this place which belongs to you. And may Almighty God work this out in all of you, set you all free from sin and evil, and fill you all with His love and grace, so that, Lord, your Spirit can unite them to you and help them to live in order and harmony. As you have said, we take nothing with us and we bring nothing with us. So, Lord, make us internally free and bless them all. And may Almighty God bless you, Father,
Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for our sister and all her neighbors. Amen. Hello? Miliana? Okay. Okay. You want me to pray in Konkani or in English? Konkani in? English in? Konkani Rulo? Hello? बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा, आम्ही मिलियाना बसत मागता ताका कोविड जालेले आसा पूण ताची किडनी ट्रान्सप्लांट जालेली सायबा ताका स्पर्श कर आनी ताका पिकोवणी दी. भगवान फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीणमांच्या विणवणेन ताका सगलें बरेंपण फाव जावं. ताका कुडींत मनांत आत्म्यान तूं स्पर्श कर आनी ताका स्वतंत्र कर ह्या वदृश्यांतलो. ताची पातकां बोगोस आनी सगळें वायट विघ्न आयलेलें आसा तें पयस कर. ताका तुज्या मोगान कृपेन बरोवन तुजो पवित्र आत्मो तुजें सगळें ताका एकवटोन तुजी घोटाय पेकोवणी आनी बरेंपण ताका फावो जावं. आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ताचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ताका पेकोवणी दिवं. भगवान फ्रांसीस सेवेरा माग आमच्या भावा मिलियाना बसत. आमेन. हॅलो? ओके. मिलियाना पासत मागता हांव आं. आतांच हांवें ताका मॅसेज धाडूंक सोदतालो पण तुवें फोन केलो म्हणून ती मॅसेज ही गेली ती. हांव आतां तुका परतून धाडटा आं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सुर्गीच्या बापा, आर्गान दिन वास तुका कित्याक मिलियाना आमच्या भावा पासत आमी सदांच मागता. आतांय ती सगळीं जाणां मागतात पूण भगवान फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीणमांच्या विणवणेन ताका स्पर्श कर आनी ताका पेकोवणी दी. कुडीची, मनाची, आत्म्याची. सगळें वायट आसा तितलें ताचें सरशिलें पयस कर सायबा आनी ताका तुज्या मोगान आनी कृपेन भरून तुजो पवित्र आत्मो ताका तुज्या एकवटान दवरूं आनी तुज्या एकवटान आसून ताका हें सगळें बरेंपण फावो जावं. कुडीक, मनाक, आत्म्याक. ताका ट्रान्सप्लांट केल्लें आसा पूण आतां कोवीड जालेलें आसा. हें सगळें उद्रुस्त ताचेर आयलेलें आसा तितलेंय पयस कर आनी ताका तुजी भलायकी घोटाय सावद ताका फावो जावं. आनी सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ताचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भगवान फ्रांसीस सेवेरा माग आमच्या भाव मिलियान हाचे पासत आनी ताच्या घोराबिया पासतूय ती सगळीं कासावीस जालेलीं आसा ताका शांती हाड आनी ताका बरेंपण फावो कर बेगीनच. आमेन.
afternoon to you. Okay. बरो हां बरें तुवें सांगलें म्हाका ह्या घरांत तुमी सगळीं सीक पडटात म्हणून तुमकां बदलूंक जाय हें घर आनी देवान तुमकां एक बरें घर दिलें प्रमाण मागतात तुमी. हांव मागता आतां तुमचे पासून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा तुवें तांकां सगळें बरेंपण आतां पर्यंत दाखयलेलें आसा पूण हें वोदरूच तांचेर ह्या घरा बियांत आयलेलें आसा. हें घर तांकां बरी सावध भलायकी दिना. ती सगळीं जाणां दुयेंत पडटात. हें तूं जाणाय जेजू कित्याक तूं तांचे सवें जियेताय. भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांत सायबीण मांयचे विणवणेन तुमकां जेजून स्पर्श करचो कुडींत मनांत ओतम्यांत आनी सगळे जाणांक पातकांतली वदृश्यांतली आनी वदृश्यान जें तुमचें सवें घडोवन हाडलेलें आसा तितलें काडून उडोवचें आनी तुमकां ताच्या मोगान आनी कृपेन भरून तुमचें जिवीत बरें जावचें. पेकोवणी मेळोवची कुडीक मनाक ओतम्यांक आनी पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत तुमी जेजूच्या एकवटान रावन तुमकां सगळें बरेंपण जेजूचें कुडीक मनाक ओतम्यांक फाव जावं. आनी चोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. रिमा भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा माग तुजे पासत तुमच्या घराब्या पासत. आमेन. तूं काय करूं मागता तुमच्या पासत हांव आं मेवतलें बावडतान मागात आनी त्योच करात सायबीण माय रोखडी दितली तुमकां. आं तूं काय करता. हॅलो अदोसिना मागता तुजे पासत हांव बरो आहा. तुमचे पासत मागता तुज्या बाच्या पासत अक्षय आनी सगळे राजेश सगळ्यां पासत मागता हांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा तुवें तांकां सगळें बरेंपण फाव केलां पूण ती अदृश्यान पडोन हें सगळें तांचें सगळें घडटा ती बरी नान हाका लागून और अक्षय सदांच गडबडान आसता आनी ताचें मन पिकार जाता. तर हें सगळें अदृश्य तांचें सगळें आसा तितलें काडून उडय सायबा. भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीण मांयचे विणवणेन तांकां शांती हाड. जेजू तांकां स्पर्श कर आनी भितरल्यान पातकांतली वायटांतली तांकां निवार आनी तांचें जिवीत मोगान तुज्या आनी कृपेन भर. सो पवित्र आत्मो तांकां तुजें सवें एकवटून दवरूं आनी तुजें बरेंपण तुजी घोटाय तुजी कृपा तांकां फाव जावं. आनी चड दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत. बरें आदुसिना देव बरें करून तुका आं बरें.
Steffi, I'm praying for you. Yes, you're in your 7th month of pregnancy. Right from the beginning, you had difficulties, but that you and your baby may be kept safe by the Lord through the intercession of St. Francis Xavier. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you because you have blessed her with so many blessings, with a husband and now with a child. But there's always been a difficulty in her pregnancy. The child and she is always your gift to the world. Lord, you touch them and heal them and set them free from all evil and sin. Through the intercession of St. Francis Xavier, prayers of our Blessed Mother, her prayers, her husband's prayers, her family prayers, and our prayers. Thank you, Lord, that you have heard our prayer. Make her and the baby safe and keep them strong till the delivery time. And may Almighty God bless you and your baby, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for Steffi. Amen. Hello, good evening to you. I know you have a wonderful daughter and you have concerns for her. It is always there, and especially in these times, and all times of course, to find, yes, God is preparing. Let us pray that God may bring them together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you for all the blessings that you've given our brother and his lovely daughter, Crisette, no? So we thank you, Jesus, that she has been groomed so well, she's been educated, she's well formed. But she is now waiting for that boy whom you have prepared for her. May he also be touched, and may they both come together through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, their prayers and our prayers for her. Lord, touch them both internally, set them free from sin and evil and any blocks that evil has done, so that they are internally filled with your love and grace, that your Spirit may move them in communion with you, and that you may bless them with what you are desiring to bless, because you are concerned about them. And may Almighty God bless them, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for Crisette. Amen. Okay? I keep her in my prayers, all right? Good. Thank you. Thank you.
परपेत तुजो फोन लागोना मागता तुजे इंतेसां पासत. Perpet, magtan tuce intesan pasot, bapace putacen poitrot mece navin, amen. Bapa, bagyon Francis sa magnan, saibun manchununin, perpetan je magla, titlen tika faukor. Sokle vaita viglan titikan je maglan, maglan poitanka, soklang odrushant lim poiskor, antanka tuce moganen kurpen burun, tacen jivit sufolkor. And sorpode da Dieu, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. bagyon Francis Xavier mag आमची भयणी परपेता पासत आनी तिच्या इंतेसां पासत आमेन. Praying for Cynthia, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, so many blessings you have given to this, your daughter Cynthia. But at this moment, she's in such a critical condition, but you have not left her. You are there with her in all of it. But we are begging of you, Lord, to bring her out of it. Thank you, Jesus, that you have heard her prayers, her sister's prayers, our prayers, and through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, touch her, Lord, set her free from sin and evil in all the parts of her body, mind, and spirit, and fill her with your love and grace, and make her well completely through your presence and spirit. May Almighty God bless her, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for our sister Cynthia, and bring her see you and back home well completely. Amen. Christine, बरें हांव मागता तुजे दुये पासत. ओके, तिचो कुसवा देवान
सुफळ करचो म्हणून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा सर्गींच्या भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या मागण्यान साबिणमांची विणवणेन तांच्या मागण्यांत क्रिस्तिनांच्या आनी तिच्या घोराब्याच्या मागण्यांत आमच्या मागण्यांत तिचे दुयेंप आसत जेजू तूं तिका स्पर्श कर कुडींत मनांत आनी तिच्या उतरांत आनी तिका सुफळ कर जेजू. सगळे वायटा विघ्नांतली तिका निवार आनी तिका सुफळ करून कुडींत मनांत ओतम्यांत तिका पेकोवणी दिवन हें सगळें बरेंपण तुजें तिका फावो जावन आनी तुजो मोग तुजी कृपा तुजो पवित्र आत्मो तिचें सगळें आसोन ती तुका एकवटून राव आनी हें जेणें तूं तिका फावो करतलें म्हणून आमकां खात्री आसा. तिका राख आनी सांबाळ आनी सोरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजे दुयेचेर आशिर्वाद घालूं आनी तिका खरेपणी एक भुरगें फावो जावं. आमेन. ओके बरे भाशेन आं क्रिस्तीन बरे भाशेन मागता हांव तुजे दुयेंप आसत मागता हांव. बरें बरें ओके अच्छा बरें मागता देव बरें करूं. Yolanda, I'm praying for you. I can't get through to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God our Father, through the intercession of St. Francis Xavier, prayers of our Blessed Mother, her prayers and our prayers for her, Lord, touch her internally, set her free from all sin and evil, and all the blocks that are there in her, which are preventing her from being free in all her limbs. Thank you, Jesus, that you have touched her. Make her wonderfully well and be filled with your love and grace so that your Spirit can unite her to you, and your grace, your strength, your power can bring healing to her. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for Yolanda. Amen. Saint Francis Xavier, be with her all the time. Thank you.
तुझ्या घरकारा पासून मागता हांव ओके आयज कोर्टान ताचें जावंक ना तर पोस्टपोन जाल्लें आहा बरें मागता ताचे पासून ताका बंदखणींतलो काड म्हणून बेगीन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन बापा सुर्गीच्या घेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीमाचे विणणेन ताका ह्या वायटांतलो वदृश्यांतलो सगळो निवारून ताका स्वतंत्र कर जेजू ताका भितरल्यान स्पर्श कर आनी गोठाय दी ताका हें सगळें तुजे सवेन दवरून तें सोंसपाक दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत आनी ताका तूं सुटका दी कुडीची मनाची आत्म्याची ताचें जिवीत जीव तूं तुज्या मोगान आनी कृपेन भरून ताका तुज्या कोठान दवर जेजू आनी ताका सगळें बरेंपण फाव कर आनी ताका बेगीन स्वतंत्रपण दी आनी सरपदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो ताचेर आशिर्वाद घालूं आमेन घेवन फ्रांसिसा वरा माग नोयेला पासत आमेन बरें हांव मागता ताजे पासत आं बरें थँक्यू या हॅलो रिशा तुजी माय बरी ना तिका खूब ब्रेन स्ट्रोक आनी तिका डायलिसिसूय आसा हय घरा आसा की हॉस्पिटलान आहा बरें हांव मागता तिचे पासत बरें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन बापा आर्गान दिन वास तुका कित्याक हे आमचे भयणीक रिशाचे मायक तुवें सदांच राखलें आनी सांबाळलें पूण आतां ह्या वेळार तिका हें सगळें वदृश्य जालें ब्रेन स्ट्रोक जाल्लो आसा डायलिसीस आसा आनी ती एकदम वायट स्थितीन आसा ती बरी ना जेजू तूं तिचे सवे आसाय तर भाग्यवन फाशीच्या मागण्यान सायबीमाचे विणणेन तिका स्पर्श कर आनी तिका पेखोवणी दी हें तुज्यानूच घडोवंक जाता आनी दोतोरां उद्देशी आनी नर्सी उद्देशी तिका हें सगळें बरेंपण बेगीन घडोवन येवं आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तिचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्यवन फ्रांसिसा वेरा माग आमचे भयणी पासत आमेन ओके हांव तिका मागण्यान दवरता आं रिशा बरें रिशा बाय
Felix. I'm praying for Brenda and for your daughter. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, you have blessed them with this child, and you have protected it. Now there are so many problems which were there. You have set her free from it. Another one has cropped up, one after the other. But Lord, we know that you will do the right thing for this little child whom you have brought into this world and blessed them with it. Lord, we ask you through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother to touch this child and to heal her completely and make her strong. And may Almighty God bless her, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Okay, I think I'll go. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we thank you for touching all your children through the intercession of St. Francis Xavier and healing them in Jesus. Lord, we thank you for all that you are doing for your children. And through the intercession of St. Francis Xavier, bring them more healing. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now, we ask your intercession for ourselves. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. San Francis Xavier, Voda Cura, Radi Sam Chamogan, Las Lolia, Pesaungal Saiba, Charar Goincha, Sambalung Sodankal, Gopan tuja besaungal saiba, desaramcha, sambalung sodankal, Gopan tuja. And surpodidat Dieu, Bap आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. Amen.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भयणीरान भावनो, माय मोगाचो योगा तुमकां ह्या मागण्यांत वांटो घेवच्याक. हे मागणे जी पद्दत हांव तुमकां शिकयता ती भाग्योंत फ्रांसीस शेवेरान भाग्योंत इनासा कडून शिकून काडली आनी ही पद्दत मागण्याची तो वापरतालो. ताका लागून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक ही पद्दत कशे भाशेन आसा ती तुमकां शिकयता. पयले सुवातेर देव आमचे सगळें सदांच आसा. देव ही हा सगळ्याक आसा आनी सगळे वस्तूंनी आसा. तर ताचो तो अणभव आमी घेता. ताका आमी आजीर जाता, तो आमकां आजीर जाता. हो पयलो भाग. देवा सगळें मी आसा, जियेता आनी भोंवता. हें पयलें आमच्या मनांत हाडूंक जाय. कित्याक हे भाशेन आमी आमचें जिवीत थिरायता देवाचेर, ताच्या आजीरपणाचेर. आनी ताका आजीर जाली म्हणटच आमचो प्रतिसाद म्हणजे रिस्पॉन्स कसलो आसूंक जाय. सायबीण मायन दिलो पळय ते भाशेन. सायबीण मायन कितें म्हणलें, हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां पर म्हणलें. सुस्कार भायर सोडटना आमी सगळें भायर दवरया, चाकोर कशी जावया आनी सुस्कार भितर घेतना जेजूक आमी पत्करया आनी तो आमचें सगळें जिवीत आपल्या येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटलो. तर दुसरो भाग हो. तिसरो भाग म्हणजे जेन्ना आमी आतां देवाक आजीर जावन जियेता पळय, पयलो पावंडो म्हणजे आमचो कुडीचो, मनाचो, आत्म्याचो. आत्म्याच्या पावंड्यार सगळें सारकें आसूंक जाय. सारकें आसूंक जाय म्हणजे कितें, आमी देवा सवें ओ आपल्यापणांत जियेता. आपल्यापणांत जियेत तर आमची चिंतना त्या प्रमाणे बदलोंक लागता. कित्याक हे इंतेसांव आमचे आपल्यापणांतल्यान उपजवता. पूण जेजूक आमी हाजीर जायत तर आनी हे परी देवाक, जाल्यार आमची चिंतना ह्या वतीन बदलोंक लागतली आनी आमच्यो कोरण्यो त्या प्रमाणे घडोवन येतल्यो. म्हणटच आमचे इंतेसांव, आमच्या मनांतले सगळी येवजण्यो ज्यो घडोवन येतात आनी आमच्यो त्यो कोरण्यो हे परी सगळ्यो देवाचे मोहिमे पासतूच आमी घडोवन हाडूंक जाय. हें समजलें तुमकां? हो तिसरो भाग. आपलेपणा पासत न्हय, पूण देवाचे मोहिमे पासत, देवाचे येवजणे पासत आनी देवाक आर्गां दिवच्याक आमी हें सगळें करूंक जाय. आपलेपणा पासत न्हय. पूण हें कित्याक लागून? हो तिसरो भाग. कित्याक लागून तें करूंक जाय आमी ते भाशेन? कित्याक आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकीं केलेलीं आसा. आपलो पवित्र आत्मो ताणें आमचे सगळें घातलेलो आसा. सुस्कारांतल्यान हें आमकां घडोवन आयलेलें आसा. तर आमी प्रत्येक सुस्कारांत ताका आजीर जावया. हो मनोभव आसा न्ही आमचो. आनी हें इंतेसांव. मनोभव चाकराचो, चाकोरणीचो. देवान आमचें सगळें करून घेवचें. आनी इंतेसांव कितें? इंतेसांव की आमी आमचे पासत न्हय, पूण देवाचे व्हडे मोहिमे पासत आमचें सगळें कितें चिंतता, उलयता, कोत्ता तें त्या पासत घडोवन येतलें. आतां तें घडोवन येवच्याक आमी जेजूच्या जिविताचेर नदर मारूंक जाय. जेजून कितें केलें? जेजून आमचे गोतींत येवन आमचें आपलेपण पळय आसा, आपले मनशाचें आसा तें पत्करलें. पूण ताणें पातक केलें ना. म्हणजे कितें? देवाची येवजणे प्रमाणे हे कुडींत तो जियेलो आनी देवान आमकां आपल्या सारकीं केल्ली न्हय. तर तें कशें जाता? तें फकत देवाचें आयकोन
ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आदारून जिवंक जाता. जेजून तें आमचे पासत आमचे असले कुडींत करून दाखयलें आनी तें ताचें जिवीत जावन आसा आमचें जिवीत. आमचें जिवीत ताणें पत्करलेलें आसा, पूण कशे भाशेन आमी तें जिवंक जाय तें आमकां जेजू कडून कळोन येता. म्हणटच तें जिवीत आमी समजोंक जाय. कशें समजतल्या? जेजूक आमी हाजीर जावंक जाय. जेजूचें पळय आमकां सांगलेलें आहा शुभ वर्तमानांत, तें आमी वाचूंक जाय, मनन करूंक जाय, समजोंक जाय आनी आमच्या जिवितांत तें जिवंक जाय. कशें जातलें? पयले सुवातेर तें सगळें आमी जाणो जालें की ना, मागीर आमी आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार तें पळोवंक लागतलें. हांव आत्म्याच्या पांवड्यार जेजूक आमी एकवटून आसा न्हय, तर हो भाग जेजूचो आमच्या मनांत सारको शिरतलो आनी आमची चिंतना मागीर जेजूची जातली आनी जेजूची चाल आमची जावंक लागतली. हें एकदम सोंपें, पूण थोडो वेळ आमी तातूंत घालूंक जाय. एक फावटी घालूंक शिकल्यांक ना मागीर सोंपेपणी आमचें मागणें खोलायचें जातलें. आतां कसली आमची मागणी? म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय आनी आर्गां दिवपाक हें म्हाका मेळ्ळें बस. पूण आमचें जिवीत तशेंच आसा. आमचें जिवीत क्रिस्तांवाचें म्हणटच क्रिस्ताचें जावंक जाय. म्हणटच हे परी आमचें जिवीत जियेत तर मागीर आमकां जेजूचें सगळें आमचें सोबें घडोवन येतलें आनी आमी ताका साक्षी दितले. हांव आनी आमी क्रिस्ताक आयज पर्यंत देवाचे येवजणे प्रमाणे आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान हाजीर करतले. हातून जावन आसा आमचें मिसांव. सगळ्या जाणांक देवान ह्या पासत निवडलेली आसा जेजू सोबे आमचें जिवीत जिवोवचें. तर आतां आमी स्टार्ट करया. हांव तुका सदांच सांगता, आमचे मदें आमच्या चिंतनाक लागून नेगेटीव एनर्जी वाडत वता. ओ पॉजिटीव एनर्जी केन्ना वाडटली? जेन्ना आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार जेजूक चिटकोन रावतले हांव, जेजूच्या सोबें हाजीर जावन जियेतले हांव, प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सोबें रावतले हांव, तेन्ना ही चिंतना आमची बदलतली, पॉजिटीव जातली. आमी तर आपलेपणांत रावत आमची चिंतना थोडो वेळ पॉजिटीव मागीर नेगेटीव जावंक लागतली. मागीर तातूंतले आमकां भायर सरोंक जायना. खूब जाणां म्हणटा आमी रागानूच हा, राग आमकां कंट्रोल करता, हे भाशेन ताचे गुलाम जालेले आसा आमी. पूण देवाच्या येवजणे प्रमाणे तर आमी जियेत जाल्यार आमी गुलाम जावचे ना. सदांच देव आमचें सगळें करता, ताका आमी सहकार करता आनी तो जाणो कितें बरें कितें वायट पळय तें. ते भाशेन आमचें जिवीत जिवच्याक ही सगळी पळय नेगेटीव एनर्जी आसा ती काडून वचोंक जाय. पेकोवणी जाय आमकां. पेकोवणी तर आमकां ह्या पांवड्यार तर घडत, ही नेगेटीव एनर्जी तर भायर वचत जाल्यार आमकां सावथ भलायकी फाव जातली. दुयेंसां आमकां रोखडी येवची ना. आतां ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी जाणो आमकां तर भिरांत आसत जाल्यार तें एटॅक करता. कित्याक आमची इम्युनिटी उणी जायत वता. आमी पॉजिटीव आसत तर इम्युनिटी वाडटा आनी हें जेजू सगळें आमच्यान करूंक जाता. समजल्यात? आतां आमी प्रॅक्टीस करया. आमची आतांची ताळटां अशी घट करया आनी उंटयेन दवरया. पाट स्ट्रेट दवरया. दोळे बंद करया. देवा सोबें आमी जियेतांव, आसांव आनी भोंवतांव. सगळी वस्तू देवा सोबेंच आसा. देव सगळ्या वस्तूंनी आसा. देव म्हजें सगळें आसा. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना
देव म्हजें सवें बरोवन येता कुडींत, मनांत आनी ओतम्यांत. ह्या तिनूय पावंड्याचेर आनी ह्या तिनूय पावंड्याचेर आमी हाजीर जाली म्हणटच काळजांतावन देवाक आमी हाजीर जाता. ह्या तिनूय पावंड्यांचेर हें घडोवन हाडप म्हणजे देवाचेंच. आमी फकत सहकार करया, जेजूक आमी पत्करया. जेजूक पत्करलो म्हणजे सगळें आमचें सवें आहा तितलें जेजू सवें आसा. तो तें आमी जेजू सवें दवरया, जेजू सवें आमी तें भायर काडया. आमी हे परी भितरल्यान स्वतंत्र जावया. खंयचीच चिंतना भावना बरी वायट पोजडी कितेंय जावं तें सगळीं भायर काडली म्हणटच आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावन जेजू जो आमचें सवें जियेता ताका आमी हाजीर जातले. तर प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता कुडींत, सगल्या कुडीच्या सांद्यांनी, सगल्या सेल्स पळय आसात, धाकले आमचे कुडके आसात, प्रत्येक सांद्यांनी आसात, तातूंत सगल्यान जेजू बरोवन येता. आनी सुस्कार भायर सोडटना सगलें जेजू सवें भायर काडया. जेजू सवें दवरलें म्हणटच तातूंत आमकां नितळकाय निर्मळकाय मेळटली. कित्याक जेजून आपलें रगत वारयल्लें आसा आमकां पातकांतली आपलेपणांतली सुटका दिवच्याक. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सगळे आमचे सांदे कुडीचे दिल सोडया, रिलॅक्स करया. सुस्काराचेरूच ध्यान मन लायात. पूण सुस्काराचें ध्यान मन लायतना आमी त्या भागांनी हाजीर जावया. पांयांचीं बोटां, ताळटां, कोंट, ह्या भागांत जेजू येता बरोवन आनी जेजू भायर सोदता त्या भागांतलो. सुस्कार भितर घेतना तेन्ना थिचोत्तान तकले मेरेन बरोवन येता. सुस्कार सोडटना सारकी पांय पर्यंत सगळो सुस्कार भायर काडटा. पूण तितल्याच भागाक तुमी हाजीर जायात. हो अणभव घेवया. फकत पांयांचेर जेजू बरोवन येता. सुस्कार घेतना जेजू सगळो आमचे भितर आहा तितलें आपणाचेर घेवन भायर सोदता. आतां आमचे खोंट आहा थिचोत्तान दोंपरां आसा तितलोय भाग, पोवटो आसा तो भाग जेजून बरोवन येता. सुस्कार घेतना सुस्कार भायर सोडटना थिचोत्तान पांयांची बोट आसा तितले पर्यंत सगळें भायर सरोनी. हे परी आमकां पेकोवणी मेवतली. कित्याक सगळे भाग आमचे आसा तितले पांयांची बोटां आसा थिचोत्तान दोंपरां पर्यंत आमी जेजूक हाजीर जाता. तो आमचे भितर आसा. ताका हे परी हाजीर जाली म्हणजे आमकां सगळ्या वायटांतली सुटका मेवतली. हें वायट आमचें सगळें घडोवन आयलें कित्याक आमी आपलेपणान जियेताल्यांव, जेजूक खरेपणी हाजीर नासलेल्यांव आतां आमी हाजीर जावंक लागल्या. आनी आमी सगळीं हे परी मागणें करता म्हणटच एकामेकाक आमी घोठाय तेंको दितल्यांव. आतां दोंपरां सावन आमची बसक आसा थिचोर पर्यंत आमच्या जांगांनी जेजू बरोवन येता.
आनी जांगांतल्यान जेजूक आमी सगळे आहा तितलें ताचे धरून भायर काडया सगळें. इतलेंच घेवया पयलें, जांगाचें इतलेंच, दोंपरां तें बोसोक आसा तितलेंच बरोवन येता तें पळोवया. सगळ्याक बसता तो, पूण ह्या भागाचेर आमी ध्यान मन लावया. सुस्कार भितर घेता तेन्ना बरोवन येता, सुस्कार भायर सोडटना आमी रिकामी जाता. आतां सगलो भाग घेवया. आमची बसक हा थंयचो थान, पांयाची बोट आसा थंयसर पर्यंत, थंयचो थान इतलो पर्यंत भाग बरोवन येता, पूण वयर पर्यंत बसतना आमी पूण इतलोच भाग आमी पळोवया. आनी इतल्याच भागांतल्यान सगळें भायर सोदता तें जेजूच्या नांवान तें आमी अणभवया. आतां जेजूच्या नांवान न्हय, फकत आमी आजीर जावया की सगळें भायर सोदता म्हणून. आतां पाट आनी पोट, फुडलो आनी फाटलो भाग, जशे भाशेन एक आणी बरोवन येता ते भाशेन पयलो भाग आमचें भेण आसा पर्यंत थंयसर पर्यंत आमी बरोवन येता. सुस्कार घेतना वयर पर्यंत वता, पूण तितलो भाग आमी आमच्या शिजितान दवरया. आतला सगलो भाग, पांयाची बोट आसा तिजो तान आमच्या म्हणल्यार तूं त्या भागांत पर्यंत आमी बरोवन येता, पेंगटा पर्यंत. आनी सुस्कार भायर सोडटना पेंकोट थान सकल पर्यंत सारकी आमी रिकामी जाता. थंयसर भितर पेंगटाच्या त्या भागांत खूब आमचे सांदे भितरले आसात. आमी सगळीं जाणा कितें कितें आसा पळय तें सगलें जेजून बरोवन येता, आनी जेजू सगळें आमी सगळें तें दवरता आनी हे परी तो आमकां पेकोवणी दिता. आतां पेंकोठान पोट पर्यंत इतलो भाग आनी भितर कितलेचशे सांदे आसात. आमच्यो आनकोट्यो थंयसर आसात, धाकटी आनी व्हडली आनकोट, सगळें भरलेलें आसा थंयसर. ह्या भागान आमची पिताची पोती आनी स्प्लीन आनी पॅनक्रियाज हे सगळें थंयसर आसा. हांगसर आमकां डायबिटी घडटा, कित्याक हो भाग भितरल्यान चलना. तो जेजू सगळें हें सगळें धरलें म्हणटच नॅगेटीव एनर्जी भायर काडली म्हणटच आमकां पेकोवणी मेवतली. जेजू सगळें ताका एकवटून रावली म्हणटच. सुस्कार घेतना पांयाची बोटां आसा थंयचो तान पोटा मेरेन आमी आजीर जावया. वयर सुस्कार बरोवन येता तो खरो, पूण ताका आसुनी, पूण इतलो भाग बरोवन येता आनी सुस्कार भायर सोडटा आमी तेन्ना सगळें भायर सोदता
चडशी ही नेगेटीव एनर्जी आनी आमी आलो ना म्हणटो ती सगली कातीचेर आमचे ते भायर सरोंक लागता. थंयसर आमकां ताचो परिणाम कितें जाल्लो आसा तो कळोंक लागता. खूब सेन्सेशन्स आसा ताका आदीं आमी आजीर नासलेले हांव, पण आतां आमी आजीर जातले हांव. आतां पोट आसा सारकी भुजां पर्यंत आसा त्या भागान छाती आमची भितर म्हत्वाचे ऑर्गन्स आसात. आमचे लंग्स, आमचे काळीज हे म्हत्वाचे, आमचे लिव्हर, हे सगळे आमचे इंजीन आसा तितले थंयसर आसा. त्या भागांत आमी सुस्कार घेतना बरोवन येता हांव, जेजून बरोवन येता हांव, आनी जेजू सगळें आमचें सगळें भितर आहा तितलें भायर काडटा हांव सुस्कार भायर सोडटना. इतल्याय भागाक आतां आमी आजीर जावया. पांयाची बोट आसा थंयसरतान भुजां पर्यंत आमी बरोवन येता हांव, जेजून बरोवन येता हांव. जेजू सगळें आमी सगळें भायर काडया. इतल्याय भागांतलें आमी काडीत रावलेल्या म्हणटोच तें अदीक आनी अदीक नितळ निर्मळ जावंक लागतलें. पूण प्रत्येक भाग घेवंक लागले हांव आनी हे भाशेन खोलायेन जेजूक आमी आजीर जावंक लागले हांव. आतां आमच्या आतांच्या बोटांक, ताळटांक, मानगोटीक, मानगोट ते कोंपोर पर्यंत आनी कोंपोर ते भुजां पर्यंत आख्ख्या आताक आमी आजीर जावया. सुस्कार घेतना थंयसरतान बोटां आसा आतांची थंयसरतान भुजां पर्यंत आतांत आमी बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना थंयसरतान सकयल त्या पोटां पर्यंत सगळें भायर सोदता ताका आजीर जावया. आतां सगळो भाग पांयाची बोटां आसा थंयसरतान भुजां पर्यंत, पूण आतूय तातून एक आसात. सगळें बरोवन येता. जेजू सगळें जेजू आसा म्हणून, कित्याक तो जावन आसा आमचें जिवीत. ह्या भागांनी बरोवन येता जिवितान जेजून आनी सगळें आमी ताचेर भायर काडटा. ताका समर्पिता, ताका भेटयता. आतां आमचो हो निमाणो भाग घेवया. आमची गोमटी, जबडो, आमचे गाल, नाक, ओंठ, दोळे, कान, कपोळ आनी माथें इतल्याय भागान आतां बरोवन येता सुस्कार भितर घेतना. आनी सुस्कार भायर काडटना सोडटना वयतान भुजां पर्यंत सगळें भायर सोदता तें ताका आजीर जावया. आतां सकलच्यान पांयाची बोट आसा थंयसरतान सुस्कार घेतना सारकी आमी बरोवन येता. जशी एक आणयेंत उदक बरोवन येता ते भाशेन आमी सुस्कारान बरोवन येता. सकल त्या बोटांची सान वयर तकले मेरेन आनी तकलेसान
पांयची बोट आसा ते मेरेन सगलो सुस्कार भायर सोदता आनी ताचे बरोबर सगळे आमचे भितर हातलें बरें आनी वायट, जेजूचें आनी आमचें. हे परी आमकां पेकोवणी मेवली. कित्याक जेजूक आमी हाजीर जाल्या म्हणजे आमकां सगळें बरेंपण फावो जाता, वायटपण तो काडटा आनी आमकां बरी सावध भलायकी फावो करता. दुयेंसां येता ती आमीच ओडून घेता जेन्ना आमी आपलेपणांत रावता आनी पातकान जियेता. दिरान, गोठायेन, बोळान, जेजूच्या एकवटान आमी रावया, कित्याक देवान हें सगळें फुंकें आमकां दिलेलें आसा. देवाचें जिवीत आमचें सवें आसा, आमचें जिवीत देवाक एकवटान रावया हे परी प्रत्येक सुस्कारांत. आमचें रगत पर्यान काय बरें व्हांवता. कितल्यो वस्तू आमचे भितर घडटात, कितल्यो सिस्टम्स आमचे मदें आसा, तितल्योय बऱ्यो फंक्शन जावंक लागतात. आतां आमी जशे भाशेन देव आमकां हाजीर आसा ते भाशेन आतां आमी देवाक हाजीर जाल्या आनी आमकां हाजीर जावंक लागल्या. वयल्या वयरूच जियेताले आमी, आतां खोलायेन आमकां आमीच हाजीर जावंक लागल्या आनी हे परी आमी खरो आमचे कुडीचो, मनाचो, आत्म्याचो मोग करूंक लागल्या, म्हणजे हाजीर जावंक लागल्या. हें हाजीरपण जावन आसा मोग. देव आमचे सवें आसा आनी आमी देवा सवें आसा. हो पयलोच भाग आतां आमी जियोंक लागल्या खोलायेन. ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. देवान आमकां ह्या संवसारांत जिवंक हाडल्यांत, भोंवता आनी आसा. आनी आमचो मनोभव कसो आसूंक जाय? प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें जेजूचेर आमी भायर काडून दवरूंक जाय. सुस्कार भितर घेतना बरें आहा पळय तें आमकां अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें काडून आमकां आपल्या बरेपणांत भरून काडटलो. सुस्कार आमी घेता पळय तेन्ना पांयाची बोट आसा ती चोत्तान तकले मेरेन सगल्या सांद्यांनी जेजून आमी बरोवन येता. केदें व्हडलें बाग. तो सगळे स्वातीचेर आसा, सगल्या वस्तूंनी तो जियेता. हो मनोभव आमचो अदीक थिरावया. सायबीण मायन जशे भाशेन आपलें जिवीत जाल्लें सगल्यो गोत चाकोर सर्वेस्पराची जावं म्हजी सवें तुज्या उतरा प्रमाणे आनी ती देवाक कितें म्हणूंक जाय, करूंक जाय तें सगळें करूंक लागताली. केलें तिणें. हे परी आमी जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना, मागीर आमी आत्म्याच्या पावंड्यार जेजूक चिटकोन रावता म्हणटच जेजूची चिंतना भावना आमची जावंक लागतली. तो सगळीं आमची इंतेसां आमच्या मनांतल्यो कोरण्यो ज्यो आमी येवजिता ह्या इंतेसांक लागून आनी जें आमच्या कुडींत आमी घडोवन हाडटा तें सगळें देवाचे मोहिमे पासत, व्हडे मोहिमे पासत आमी घडोवन येवच्याक देवा कडेन विनंती करुया. ताचे कडेन भीक मागया, म्हणया सायबा हें तूंच घडोवन हाड. कित्याक जेजू
फकत बापाचे मोहिमे पासत जियेतालो. 17व्या आवेस्वरान जुआंवाच्या ताणें अशें म्हणलें, बापा तुजे सोबें ती मोहिमा आसलेली ती हांवें तांकां दाखयली. तुजे मोहिमे पासून हांव जियेतालो म्हणून तांकां आतां कळ्ळें. ते भाशेन आमी जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटोच जेजू आमचे सोबें हें करून घडटलो. आमचें जिवीत जेजूचेर हे परी थिरावया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा ती जोत्तान तकले मेरेन आनी सगळें वयतान सकल पर्यंत आमी जेजू सोबें रिकामें करता. ताचेर ताका दिता, ताका भेटयता. तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून ताचे जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे सोबें भरून काडटा. हो अणभव आमी घेत रावया. आनी खरो हो अणभव आमकां घडटा जाल्यार आमकां वाज येवची ना. आमी आपलेपणांत आसा जाल्यार हें करूंकूच कंटाळा येतलो, बेजार जातलें हांव. पूण आमी खरेपणी मागण्यांत आसा जाल्यार हे परी देवा सोबें आमच्यान आख्खें आमचें जिवीत सारूंक जाता. मोटवाशी जिवितांत जियेतात ते हे भाशेन मागण्यांतूच आसतात. ओगेपणान ते जियेतात. आपलो वार कोत्ताना देव सोबें तो वार कोत्तात. ह्याका लागून ती सगळीं ह्या संवसारा पासत आपल्या जिवितांतल्यान देवाच्या एकवटान रावन मागणें कोत्तात. आमी हे परी करूंक लागतले. जशे भाशेन भाग्योंत इनासान, भाग्योंत फ्रांसीस शेवेराक आनी सगळ्या संवसारांतल्या लोकांक आपलो अणभव त्या पुस्तकांत बरोवन दवरलेलो आसा. स्पिरिच्युअल एक्सरसाइजीस ऑफ सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला. तेंच आमी आतां पत्करूंक लागल्या. ही 500 वर्सां ताका बोत्तात. देवान ताका हो अणभव दिलो, ताचें जिवीत ताणें बदललें आनी ताका ह्या अणभवांत घडून हाडलो. आमी सायबाक मान दिता न्हय, तर सायबाचें जिवीत आमचें जिवीत जावच्याक जें सांत इनासान ताका शिकयलें कशे भाशेन मागणें करूंक जाय तें आमी पत्करता. आमी जियोंक लागता. आमचे मागणें आतां वयले न्हय, खोलायेन जियोवपाचें. आनी सगळे जेजुईट पाद्री आसा पळय तांणी हें शिकून काडलेलें आसा. ते भाशेन जियेतात आनी दुसऱ्यांकूय ते शिकयतात रितीरांतल्यान, तांच्या भाशणांतल्यान, तांच्या म्हळ्यार कुमसाराच्या वेळार ओ कावन्सिलींग करता तेन्ना सदांच जेजूच्या एकवटान जिवंक ते शिकयतात. आनी हे परी सगळीं आमी जियेतना आपलेपणांत कश्टांत पडटा. सगळीं तुमी कश्ट करतात ह्या कारणाक लागून ती म्हजी शियांत आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणटा जेजू. तर तुमी हे भाशेन जियोंक जाय. म्हजें सगळें सगळें करूंक जाय. तर म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. कित्याक म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. ही उतरां आतां आमकां समजोंक लागतलीं. आमी एकसुरी ना, आमी सदांच जेजूच्या जिवितांत जियेता. ताची गुडार कूड आमी घडून हाडटा. आमी जावन आसा एक धाकटुलो सांदो जेजूच्या जिविताचो, एक कुडीचो. ही कूड आतां ह्या संवसारांत आसा ताची, आमचे उदेशी. तर आमी ताका जितली एकवटान रावतले तितलो तो आमचे सोबें आपलो कार्य फुडें व्हरतलो
त्या बापाची येवजण आसा की सगळी वस्तू जेजू सवय पोत्तून एकठांयच्या, पूण आमी तर हे भाशेन एकठावल्या ताचे कुडींत बाकीचे देव दुसऱ्यांकूय मदत करतलो, कित्याक आमकां लागून तांकांय मेवतलें बरेंपण. जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत जिवन जेजूक एकवटोन जियलो, ते भाशेन आतां आमकां कितलो फायदो मेवता. आमचोय फायदो आमच्या घरच्यांक येरांक मेळोंक लागतलो, कित्याक आमी खरी जेजूची फाटलावदारां जावन जियोंक लागल्या. तर आतां आमी हे मागणें काबार जायतले वेळ आमी जेजूच्या एकवटान जेजून आमचे सगळे हे मागणें म्हणून आमकां त्या मागण्याचो सगळो फायदो दिवचो, घडून हाडचो. आनी आमकां जी कोण एकवटून आसात, आमची घरचीं येरां, तांकांय तो फायदो मेळो म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया, जेजू सगळे आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आतां आमच्या हाताची ताळटां खूब गरम जाल्या आसतलीं, ती मातशीं घासात, मातशीं सुबेज घासात, फोर्सान घासात. आनी आतां ती ताळटां आमच्या दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर सारकी बंद करून दवरात. बोटां कपळाचेर, ताळटां सारकी पॅक करात दोळ्यांचेर. आनी तुमी पळयतल्यात तिचो हातांतल्यान इतली शक्ती आसा की आमकां दोळ्यांक लागून दोळ्यांची पेकोवणी घडोवन येतली. पूण दोळ्यांकूच न्हय, मनांचे दोळे उक्ते जातले आनी भावार्थाचे म्हणजे आत्म्याचे दोळे उक्ते जातले, जावंक लागलेले आसा. तर आमी हे परी आतां हात भायर काडया, पोत्तून घासया दुसरे फावटी, आनी पोत्तून दवरया, सारके पॅक करात. पूण प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटांत रावात. आनी तिसरे फावटी बरें. आतां हे ताळटां आमच्या पांयाच्या दिमयेचेर दवरात. आनी कितलें बरेंपण तुमकां अणभवूंक मेवतलें. खूब जाणांक धोंपराचें म्हण हितूं दुयेंस आसा, तो थिंचर हे भाशेन हात आमचे दवरले आनी जेजूच्या एकवटान रावली, तर त्या भागांत आमकां पेकोवणी मेळोंक लागतली. आतां आमचे दोळे उक्ते करून थोडो वेळ आमी मनन करया, कितें जालां पळय तें. पळय, आयज आमी उदीक खोलायेन प्रत्येक सुस्कारान सगळ्या सांद्यांनी जेजूक हाजीर जाल्या. आमचो मनोभव सायबीण माय भाशेन, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, पूण हांव सर्वेस्पराची चाकर, दुसऱ्यांची न्हय, फकत सर्वेस्पराची. आनी सर्वेस्पराक आमी हे भाशेन हाजीर जाल्या म्हणटच तो सगळे सुवातेचेर आसा, तो आमकां भावार्थाच्या दोळ्यांनी दिसती पडटलो. तर आमी कितें कोत्ता पळय तें ताका एकवटन कोत्ता म्हणटच, जेजूक एकवटन कोत्ता म्हणटच तो सदांच आपल्या बापायचे मोहिमे पासून जियेतालो, आमी ते भाशेन जियेतले हांव. ताका लागून सांत इनासान म्हणलें, आद मायोरियम देई ग्लोरियम, म्हणजे ऑल फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड. देवाचे व्हडे मोहिमे पासत ते भाशेन
आमचें जिवीत घडोवंक येवंक लागलेलें आसा. पूण प्रत्येक सुस्कारांत आतां हे भशेन जेजूक एकवटून रावया. हांव तुमकां सांगतालो न्हय रातची 5 मिनट अशे भशेन हात जोडून ताका एकवटून रावात. आतां पळयात अर्दें वर तुमी एकवटून रावतात संपेपणी आनी आतां तुमी सारकी बसून आसात म्हणटच ती नेगेटीव एनर्जी वयर येवंक लागतली. मागीर तुमकां हांव दाखयतलो कशे भशेन ती नेगेटीव एनर्जी आमच्यान भायर काडूंक जाता आनिकूय आनी हे भशेन आमकां पेकोवणी मेवतली. सावथ भलायकी आमकां बरी जावंक लागतली आनी इतली घोटाय आसतली की आमचें पळय हें आसा इम्युनिटी ती वाडटली. कित्याक आमी पॉझिटीव जावंक लागल्या. देव आमचें सगळें आसा. आमकां दुयेंसां लागचीं ना सोंपेपणी. आमी घट जातले. बारीक आसूं मोठी आसूं पूण देवाची शक्ती आमचें सगळें आसा. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. My name is James D'Souza and I live in Kollim, and I've been a devotee of Saint Francis Xavier since I was a small boy. I remember coming here always for the feast. I had this great opportunity to go to Xavier, to his home, where there is a huge castle today. And I was really very much taken over by his zeal for Christ, how he left everything behind. And the priest over, the Jesuit priest who was there was telling me that when he decided to follow Christ and he was coming to India and he didn't go to the castle because he said that if he met his mother it would be very difficult for him to part from her. So he didn't go to meet his mother and he came straight to India. And all the difficulties he faced in those times, like he never cared for his health. He was only caring for the souls. And for us today, it's a great example today in these times that we are facing, especially in the church and in the society, in our nation today, that we have given up this thing of talking to people about Christ. His zeal was so much that he would have put the whole earth on fire. म्हजें नांव एमा वाज आनी हांव राया साकून येयलां. ह्या गोंयच्या सायबाक आयज म्हाका व्हड खुशी आहलोली येवपाक पयल्या नोवेनाक आनी म्हाका देवान ती बाग दिली आनी उमका दिली हांगा येवपाक. गोंयचो सायब सदांच आमकां राखता आनी सदांच आमकां सांबाळटा. ओके, आमकां एक तेजेर भरवंसो आसा जो जे मेरेन गोंयचो सायब आमकां आहा आमकां आमी सांबाळटलो आनी बरे भाशेन राखून दवरतलो म्हणून. होच उपकार आठोवपाक आयज हांव हिंगा ह्या पयल्या नोवेनाक येयलां आनी मागता देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आनी म्हाज्या जिवितान म्हणल्यार जायतें गोंयच्या सायबान बरें केलां. कसलेय कारणान ज्या टायमार आमी भायर घालपा नासताले तेन्ना पासून हांव सदांच म्हणटालें सायबा तूं आमचें घर राख, म्हाजें गांवघरा म्हाज्या फॅमिलीक राख, म्हाजे जाणटी माय बायक राख. आनी तेच गोंयच्या सायबानूच आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या. तेका लागून हांव काळजांतान गोंयच्या सायबाच्या नांवान देवाचे दिनवा साठयतां. हांव सेंड्रा सिल्वेरा आनी हांव दिवारसून आयलां. सेंट फ्रांसीस झेवियरान जायते मिरिकलां केल्यान हे इतले वर्सां 2-3 वर्सांक नोवेना आनी हें जावंक ना म्हणून आयज हांव पयलींच नोवेनाक ह्या ताच्या पांयाशी आयलां. ताणें सगळी पिडा पयस केल्या पुरो आनी सगळे कोण कोश्टवता तांकां सदां आदारान आपल्याच्या आसऱ्या खाला दवरल्या पुरो म्हणून हांव हिंगा येयलां मागोंक. म्हजे पासतूय बीन आनी लोकां पासतूय बीन हांव मागतां गोंय सायबान सगळ्या राखूंक आनी निवारूंक. रोझलिना फेर्नांदीस, म्हज्या घोवाचें नांव पावलो लॉड्रिगीस आनी आमी गांवान वेलसांवची. सो म्हजो घोव सामको बरो नासलो
जेजूच्या पांयाशी येयले आनी मागले की म्हणजे गॉड बरो ना तो तुज्या हातीन घालता आनी तूं तुगे जेजूचें जिवीत दी आनी ताका जिवन कोर म्हूण मागलें आनी देवान म्हजी व्हडली मिलाग्र केली आनी देवान ताका साल्वार केलो. तशेंच म्हाका जायते हांव कामाक वयता आसतना जायते फाटी एक्सिडेंट घडलेलो आसा. जेजून म्हाका सदांच रोजरी करतालें. हे रोजरीचेर म्हाका सदांच सर्विसीचेर जेजून म्हाका सांबाळिल्लें आनी गोंय साहेबान आनी तशें सोमेस्तांक सांबाळचें आनी जायते बावडटान तांकां लोकांक भायर सावन लोक येता तांकां जेजूच्या मोगान आनी बावडटान सदांच बावडता वाडोवंक आनी चोडोवंक तांकां सदांच मोग आनी बावडता दी. हांव सिफ्लान मार्टिन्स वास्कोसून 2 वर्सां जालीं म्हाका काजाराक सान फ्रांसीस झेवियरा कडेन हांवें मागलेलें बरे भाशेन आमचें लव मॅरेज जावपाक लागून बरे भाशेन जावन म्हाका ट्विन्स फावो केली देवान. ताका लागून हांव सान फ्रांसीस झेवियरा थँक्यू म्हणटा. रॉक फेर्नांडीस फ्रॉम सांताक्रूज. हांव हिंगा सदांच येता. जायतीं वर्सां जालीं येता केन्ना चुकोवंक ना आनी म्हाका सगळे वाटेक पावला सान फ्रांसीस. फॅमिलीक राखल्या सांबाळल्या भुरग्यांक बस सर्वीस दिल्या सगळें दिलां म्हाका जॉब प्रॉस्पेक्ट. आतां म्हाजी फाटीं सर्जरी जाल्या बरे भाशेन केल्या मागलेली ते कडेन आनी म्हाका तेजेर खूब बावड. कितें मागता तें म्हाका केन्नाच उणें करूंक ना. ताका चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच फॉर सेंट फ्रांसीस झेवियर. म्हजें नांव कितेरिया फर्नांडीस. हांव नुवेसान येयलां. म्हाका जायतेंच बरें जालां हिंगा येवन. म्हाका भुरगीं नासलेलीं सो हांव चलोन देखून येयलेलें हिंगा आनी म्हाका घरूय नासलेलें. घरूय मेळ्ळें. सर्वीसान म्हणजे घोव सर्वीसून मेळ्ळें. सगळें बरें जालां म्हजें. ताका म्हाका भावाच लागला. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. I'm Father James DeCosta. We are Redemptorists, and I'm the parish priest of St. John of the Cross Church, Sankeli. Over the years, the people of Goa, who with great devotion come to Old Goa to celebrate the feast of our patron saint, St. Francis Xavier, are always very grateful to this saint who has given us the faith that has spread across Goa and across every state of our country. We thank God for this great saint whom we love so much, and the faith that he has given us. We wish that all of us, every one of us, spread and make Jesus Christ known to the world. Gois. Banale. Bartu Saiba. Gois Saiba Komago Saiba Magbarta Saiba Zaito. तुझे विश्वासित साहेबा माय पाय कोण ना देव हा साहेब म्हाका रांक वार बाया माय तूं तुजे विश्वास दो साहेबा म्हजे गोंय साहेबाचेर जायत पाटी येता बाया माय तूं राख आनी सांबाळ साहेबा आनी मगे मागणीन तूं घाल साहेबा द्या हातीन कोण ना देव आहा म्हाका पाय माय पाय कोण ना म्हजे दिये. म्हजें नांव एलिजा पिंटो आनी हांव कोलवा गांवचें पाद्री गेल्यान रावता. म्हाका जायतो भावता देव साहेबाची. ते भारतान आमी पयले दिसाक आयले. आमकां देवान हे इग्नांतली निमार हांव देवा बरें मागता.
देव आमकां जाय तें बरें करता आमीच वायट करूंक मुखार येता ते आमकां आनी सगळें पयस जावं आनी बरी आमकां भलायकी आनी करपा दिवं देवाक लागीं प्रार्थून मागता आनी तशें गोंय सायबा कडेन मागता आनी आमचे वयलें वायटीक येयलें तें पयस जाल्यार पुरो आमेन. म्हजें नांव इजाबेल मेंडीस रावता कोलवा आनी म्हाका गोंय सायबाचो चड बाळार्थ आहा चलता उठतना गोंय सायबा हॉल करता आनी गोंय सायबांनी पेसून पयस केल्या पुरो मागवता रातीन दीस आनी सगळ्यांक गोंय सायबा राखल्या पुरो देवाक मागवता गोंय सायबा आमचो गांव सगळो गोंय सायबाको आहा आनी गोंय सायबा आहा म्हूण आमी आहाय मोठा हांव देवाक मागवता. आमेल्या फेर्नांदीस फातोर्डा गोंयच्या सायबा आमकां बरें करूं आमचे काला सुसेग दी आनी जेंचे येयला ताका बरी तोकी सावध दी ताका आनी बरें कर आनी तेजे जिवाक बरें कर तें मातशें वायस आहा बरें कर ताका जालें. आनी इरेलीन रॉड्रिगी आरांबोल गोंयच्या सायबा वयल्यान जायतें बरेंपण म्हाका येयलां आनी हांगा हे संस्थेन म्हाजें चेडूं सिस्टरूय जालां हांव जेजू गोंयच्या पायतना आर्गां दिता. म्हजें नांव झेवियर मॅस्करेनस आमी आरांबोलतान आयल्या आमचे पेरने डिनरीची आयज 9:30 नोवेन आसलें आनी हातून आमी वांटो घेतल्या. जायतीं वर्सां आमचो लोक ही रोमारी करून येता बसी करून आनी हे बसींतल्यान आमी हांगासर हाजीर जाल्यो 9:30 मीस आतांच आयकलां आनी हो आदलो भावार्थ आमकां जिवो धरूंक आनी आमचे फुडले पिणकेकूय धरूंक तो आमी वावुरता. आमची ल्हानूय भुरगीं येयल्यान शाळा आसा तरी आसतना तीं आयल्यान हांगासर आनी आमकां हांगासर येवन बरें दिसता कित्याक भावार्थान जी वस्त मागता ती आमकां मेळटा आनी गोंयचो साहेब आमच्या आख्ख्या गोंया देशाची राखण करता म्हूण आमी जाणा आनी त्याच बळान आमी जियेता. तर गोंयचो साहेब आमकां सदांच राखतलो आनी ह्याय फुडें आमच्या सांगात आमची विनोती करतलो म्हूण आमी मागता. म्हजें नांव मारिया फेर्नांदीस हांव तुयेंच्यान येयल्या सान फ्रांसीस शावेरा उद्देशीन जायतें म्हाका बरें मेवलां बरेंपण मेवलां जायतें म्हाका मागलेलें फावो जालां देखून म्हाजो चड भावार्थ ताचेर आहा चड म्हटल्यार चड जायतें म्हाका फावो जालां. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचे फिरगोजेन आमची फिरगोज सान फ्रांसीस शावेराचीच त्या देखून आमी सगळीं नोवेनांनी हांव सगळीं नोवेनां आमची थिंगां करता नोवेनां करून फेस्ताचे मिसूय आमी दिता सान फ्रांसीस शावेराक भेटयता. आमकां चड भावार्थ सान फ्रांसीस शावेराचे. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. हांव फादर सुकोरो कुलासो रायतूचे सिमनारींत आकारणीच्या घरांत म्हजो वावर करता. आज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे पयले नोवेन आनीक मिसाची भेटोवणी करूंक म्हाका संदी फावो जाल्ल्या पासत किरीत देवाक दिनवासता आर्गां दिता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो जागो किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक म्हत्वाचो आनी म्हाकाय म्हत्वाचो. हे सुवातेर येता तेन्ना वा पवित्र जाग्यार येता तेन्ना किरीत भाशेन देवाची कृपा देवाचें आसणें बगूंक म्हाका जायतें सोंपें जाता आनी ह्या पासत हांव देवाक दिनवासता आनी आर्गां दिता. आनी जितले पावटी ह्या सुवातेर हांव येता तेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कुरपेन भरून
देवाच्या उतरान जिवीत जिवंक म्हाका एक आदार सुरती जाता. And blessed to be here in the presence of St. Francis Xavier, where it was an occasion for me to celebrate his Mass on this first day of his novena. I love his missionary zeal, which is inspiring me to be a priest unto the heart of Jesus Christ. I'm imbibing the virtues of St. Francis Xavier, especially his missionary zeal, where he came all the way to Goa to preach about the love of Jesus, of his kingdom, where I'm happy to be here in this place of sanctity, and I'm very much pleased, and I'm invoking his intercession of St. Francis Xavier to help me in my daily ministry as a priest. May God bless you all. I am from छत्तीसगढ़, इंडिया. यहाँ आए हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मतलब फील हुआ यहाँ पर आके. चर्च वगैरह इतने मॉन्यूमेंट्स, इतने पुराना हिस्ट्री के बारे में जान के और क्रिश्चियनिज्म के बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा. My name is Veronica. I'm from Agasai, and this is my first time I'm volunteering over here. I had a wish long back to come over here and serve God, and now I got the opportunity. I'm very happy, and I love to serve here. Thank you. माझे नाव अबिता आणि हांव दिवाडी साकून उलयतां. सांगपा म्हळ्यार आमचो गोंयचो पांय पळय आहा न्हू, तो आमकां कितें म्हणून सांगो, खंयच्या वेळार तुजो तो उलो करशी न्हू तो पावता, कितलेय गरजेक. सांगपा म्हळ्यार हांव नोको, हांव जेन्ना प्रेयराक वेतालें आमच्या इगोर्जेन फादर ऑलिव्हर प्रेयर करतालो तेन्ना तेणें सांगलेलें की तो आजुनूय तो लोकांक पावता, आजुनूय आनी आजुनूय तो लोकांक तो दिश्टी पडटा. म्हणजे आनी तो जायते जाणां गरिबांक तो खूब तरेन तो पावता. कितकोन पावता म्हणजे मेन थिंग तो कोण भुकेलोल्यांक तो केळीं दिता, तेश कोन्न तो पावता. गरजेवंतांक कोणाकूय एश कोन्न खंयच्यान ना खंयच्यान तो पावता, केश कोनूय तो आदार दिता. गेलीन कुलासो, हांव दावोलीचें, मारगांव दावोली. आनी म्हाका न्हू तें बरें दिलां, गोंयच्या सायबान म्हाका मागलोलें दिलां, म्हाका बरी भलायकी दिल्या. आमी हिंगा गेल त्या वर्सा येवंकू ना, आमी रावपा येता न्ही रातची हिंगा. आतां ओंदू आमी रावतली. गेल त्या वर्सा कोविडा लागून रावपा मेळोंक ना, तेका लागून आतां आमी हिंगा रावपाक पळयलें. आनी हिंगा कोण लोक येता न्हू तांकां जायते मागलोलें मेळटा, जायते गांवचो लोक येता हिंगा. हांव ग्रासियाना डायस जुवारी सोट्यान येयलां गोवेल्या, आनी जेजूच्यान गोंयच्या सान फ्रांसीस पांय कडेन येयलां मागूंक. भलायकी बरें सगळें बरें मागोंक आनी सगळें ती दुयेंस येयलां तें पयस करूंक. आमी खाजगी आमची मागणी ते सा मनांत धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नोमान बरे कुपन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कुपन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कुपन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गोळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां इणपणांतल्या उज्यांतली व्हड स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस
आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. तो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुआंव 1917 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा
तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोरचे ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवीचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक, भोग करून सोड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये काकुळतीचे माये, तूंच घे आमचें जिवीत, अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलोवंक मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून उदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुळतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बासायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव, तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी, आनी बासायल्लें आसा तें आमकां मेळोशी कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरबलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. सुखली आमी आमचे आख्खें जिवीत जेजूक समोर पुया. नमस्कार करून आमचे जिवीत ताच्या ताब्यांत करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा ती जोतान तकली मेरेन, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत सगळें भितर हा तितलें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें जेजूचेर दवरया आनी ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटलीच. कसलेय प्रसंग आमचेर कोसळो ताणें आमकां सांगलां भिवू नाका, हांव तुमचे सरशी आसा. तो जावन आसा म्हजें जिवीतूच. सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया आनी ताची सोडवण आमी अणभवया. आमचे दोळे आतां ताचेरूच लावन हो सगळो वेळ ह्या दोनूय स्थितींत आमी सारया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी स्वतंत्र जायत वेतल्या आनी ताचें जिवीत जें आमचे भितर आसा तें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. खरें सांदे आमी ताचे जातले.
R30 घेवन ताच्या एकवटान आमी उदीक सामील जावया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा, तुका हारगावंदोन निरंतरी तुका आमचें किर्तन उपकार आठोवन आमी करता गायो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचो तुका बोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो नरीम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण करता तसो, तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात.
आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या स्वादीन आमचें सगळें भितरलें कोत्ता म्हणटोच तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरोवन करून दिता आनी आमचें वायट हातींतलें काडून आमच्या सगळ्या जाग्यांचेर भितर आपलें बरेंपण भरून काडटा. हातूंतच जावन आसा ही ताची उतरां, ती शांती पावतात. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. वय आमचे भितर आसा तितलें ताचे स्वाधीन केलें म्हणटोच तो तें नितळ निर्मळ करून ताची वाट आमचें सगळें अदीक खरी करतलो. वय ताच्यो वाटो नीट करात. वय आनी आख्खे मनशाकूळ ताचें तारण पळयतलीं. म्हजेंच जिवीत ताचे सारकें जालें म्हणटोच हातूंतल्यान सगल्यांक जी म्हाका एकवटन आसा तितल्यांकूय ताचें बरेंपण फाव जातलें. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका जेजू. हें तुवें म्हाका आतां उगडापें केलां. प्रत्येक सुस्कारांत फकत तुका एकवटन रावंक म्हाका कृपा दी, बळ दी, गोठाय दी आनी धैर्य दी, करेज. थांबून आसतना सुखुशेन म्हजें जिवीत तुजें सगळें अदीक आनी अदीक फुलोवन येवं, उगडापें जावं. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक म्हाका. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकोय, तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत थावन नदर मार. ये तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुजे उजव्याक बसलोल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सरशिलीं आमी कोडसरून वेची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू तूं आमकां तुजें जिवीत फाव कोत्ताय, तें अदीक वाडोवन हाडटाय. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. वय जितलें आमी तुका एकवटून रावता, तुजे कृपेन बरोवन आमी जियेता, तितलें तुजें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जाता. आनी हातून आमकां सोशणिकाय, सुशोग, सडवण सगळें बरेंपण तूं आमकां फाव कोत्ताय. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो
आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सर्ग बंद दवरलो. तशेंच तीन पावटी वयतान उजो देंव येयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोडण्यांचे गादयेर उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची विश्रांत पडचे आदींच ती पावलांच्या आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरोवच्याक आनी जाकोबाची कुळां नवेन स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलेलो म्हूण बरयल्लें आसा. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून घेतल्यांत ती सगळीं सुभागी. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यांत ती सगळीं सुभागी. पूण जेजू, तुजी इश्टागत कितली व्हड आनी मोहिमेवंत. तुका तर आमी दर वेळार प्रत्येक सुस्कारान आमी आपलेपणाक मरत जाल्यार तुजें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उगडापें जातलें. कित्याक हांव तुजो सांदो आनी हांव तुका आजीर कोत्ता. पूण हें सगळें तुजे कृपेनूच घडटा जेजू. ताका लागून हांव तुका दिनवासतां. दोंगरा वेले देंवन येता आसतना शिश्यांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? जेजून जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेदना स्नान जाताना जुवां विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. तो जेजू तूं आमकां एक कळीत कोत्ताय. वय तुज्या एकवटान रावन आमकां शांती, सुसणीकाय, सुसेग मेळटलो खरो. पूण तुजे भाशेन जुवां बातिस्ता भाशेन एलिजा भाशेन आमकां सोंसचें पडटलें. ही तयारी आमच्या सगळ्यां सदांच आसूं. दर दिसा आमचेर खूब कोसळटा तेन्ना भिरांती वीण तुज्या एकवटान रावन सगळ्या प्रसंगांक फुडो करूंक म्हाका ती घोटाय दी. आव्हानां हे परी येतलींच, पूण प्रत्येक आव्हान जितलें मातशें सरशिलें ती शांती ओडून काडूंक वावुरतलें
तितली तुका एकवटोन हांव म्हजें जिवीत सारूंक लागतलो. ही कृपा जेजू आमकां प्रत्येक जाणांक फावो कर. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Yes, Lord. Every moment as I remain united to you and your name, and as I keep looking at you and experiencing your rays of compassion enter into me and reformat me, Lord, I begin to feel more and more warmed up internally. Truly, your name is very sweet. The psalmist says, "Taste and see that the Lord is good." Yes, Lord. All this while I remain united to you at each breath in your name and watched you with my eyes, I'm experiencing a warmth within me, a change coming about, brought about by your presence within me. This makes me feel so good. I want to thank you for everything. I want to thank you for those people who are celebrating their birthdays today, Gabriella and others. Bless them, Lord. Protect them, guide them. Make them truly what they should be in you. And in this way, you work through them to bring glory to the Father. Lord, we pray for those who have asked us to pray for them. People who are celebrating their anniversaries. People who are getting married.
people who are being born and people who are dying. We remember them all, Lord. And we keep surrendering them to you because only in you can they find their fulfillment. We pray for children who are doing their exams, the 10th standard and the 12th standard. Life for them has not been easy because they've not been to school. Learning over the medium has not been very palpable. Some like it, most don't. It has brought about a revolution, true, in the ways of learning. But schooling is schooling. Having companionship with peers is something wonderful. Lord, we pray for those who are seeking partners to be married. You've been forming them independently in their families. May they be brought together, Lord, so that your sacrament of two becoming one becomes a reality in their life. And we pray now for those who are married but do not have children. They are also very anxious about bearing a child. Lord, we ask you to touch them and heal them in body, mind and spirit so that their machinery, internal organs become functional and bring healing to them, Jesus, so that your gift of a child will bring them great joy and happiness and satisfaction. And so we pray for couples who have got children, but the children are very sick. Lord, we pray that your Spirit may touch the doctors and nurses, medical staff who cares for them, that while they are small, major operations are being done on them. Lord, it is so terrible. But we ask you, who are the author of life, to touch these children and heal them. We thank you for those children who are smart and good looking, and we pray that they be protected from the evil one, that they do not get into a pride, but that they remain humble, surrendering their gifts to you so that they can be truly what they should be in you and well accomplished. We pray for the youth who very often have to conform to their peers, and sometimes there are difficult things there. Lord, we ask you to touch them and heal them. Those who have to make decisions about their future, especially after the SSC or the 12th standard, Lord, guide them, give them your Spirit and show them what they are meant to be in you. Because only in that will they find true fulfillment. Lord, we pray for couples who find it difficult to live together. They started off well, or even in the initial stages they had problems, and so they have escalated into major problems. Lord, touch them, heal them, and make them truly what they should be in you. We pray for couples and their partners who are seeking jobs because of the COVID. Many of them have lost their good jobs, and for 2 years they are at home, finding it very difficult to maintain their families. Lord, have mercy on them and help them, Lord. We pray for those who, for reasons valid or no reasons,
have been imprisoned. It's a very tough life there. Lord, touch them all, guide them with your Spirit, so that those who need to reform themselves may be reformed, and those who are angry because of how unjustly they are in prison, Lord, may this be an opportunity for them to reflect and to grow more in intimacy with you, so that in you they can begin to respond right there, and when they come out, become wonderful, shining examples of persons who know, who implement your will, and who bring happiness to others. We pray for those who are widowed. There is a loneliness that has set into their lives. Lord, may they find their happiness and integration in you. We pray for those who are sick, bodily, mentally, emotionally, spiritually, and relationally. Lord, touch them and bring them that inner integrity in you, so that your peace may pervade their being, and that they may be able to respond to their situation in that particular way in which they know that their partners are with them, through you, in you, and with you. We pray for all who in various ways are contributing to the well-being of the Basilica. We pray for the government officials, the ASI. Yes, they have also done their part. But there are very many people who are concerned about the Basilica, and they are doing a lot in their own way. And those who are serving here, who serve the people who come here, Lord, we ask you to bless them. And we ask you, Lord, to give us good persons interested in fostering that experience of your presence through the intercession of St. Francis Xavier while ushering here. There is a whole new system that has to be put in place so that people who come here will have an experience of your love and presence and peace. May this be accomplished in your time, and may this bring about a certain well-being for the Basilica. The way one comes here and goes and learns from the very structure in which people can enter and exit from here. Thank you, Lord, for this grace that you have already set in place. You prepare all those people and get them ready for this work and mission. Argandin was moima wakhadne tuka Jesu, kidak tuin o वेळ आमकां तुजे बरोबर सारूंक कृपा दिली आनी आमी वो वेळ तुजे बरोबर सारला. आमचे भितर आसा तितलें आमी तुका समर्पिलां प्रत्येक सुस्कारांत, आनी आमी जरी तर हें आयकत हांव तरी पूण आमचे भितर आहा तितलें तुजें सगळें आमी रिकामें करीत आसा, आनी तुजें जिवीत आमचें सरशी अदीक आनी अदीक उगडापें आनी पोरजोळीत जावंक लागलां. ताका लागून जेजू आमी तुका दिनवासता आनी तुका वाखाणटा, आनी तुजी कृपा आमचे पासत आनी हेरां पासत आमी मागता, आनी आमी म्हणटा आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां धायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संस्कारा की
साष्टांगी नमन कोत्तां सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता सैमांचे विशय आमचे Gospodat guta muka Tirwano amco bawan Soy morte vishoy dina Priticha baba kamcha Zoitimon putak dacha Murgodon karzantona Munduya Vakanuya Upsolya Tanche Modlo Mogacha Povitatmya Sanskar Ko Khate Pona Mandyuya Sasna Sasna Amen Tuenta sorgitso uno di loi, soglia swadazzo uno to, maguya, deva eka oja pace संस्कारा, तुझे नाम का तुझे गोष्ट मरणाचा उघडास करून दवरला, तो तुझ्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करू, आणि यावर मी तामण असताना तुझे सोडवण्याचं फळ आमका बघून फावको. तुझो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. गीत घेवया पेज 102 G10 येवचो जालो.
देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिव. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान तुमची खेरीत मागणी इंतेसां आसा ती घेवन आमी त्या बाबा कडेन मागया. आनी त्या शिवाय हांगसर आनिकूय इंतेसां आसात. पूण आयज थान 8 दीस पर्यंत आमी खास जेजूच्या येण्याची तयारी करतल्या. तर हे दीस खेरीत भाशेन आखारलेले आसात. Birthday, Thanksgiving and Good Health Masses for Edwin Vaz, Annalisa Fernandez, Hayden D'Souza. Thanksgiving by Martin and Alka Fernandez, wedding anniversary. Dennis Peter Rodriguez, Anthony C. Otmia pasot misa betulli asa. Apolinario Fernandez, Roshan Kumar, आणि मारिया सांताना रॉड्रिगेज. आनी एक खेरीत मीस आसा तो दारियो फर्नांडिसा पासत. ही सगळीं तेसां मनांत धरून प्रोवेस्कीत अशें म्हणटा: स्वर्ग संतोसू आनी प्रितूम उल्हासूं, कित्याक आमचो सोमी येवचो जालो. आपल्या दुर्बळांची तो दया करतलो. ही कल्पना मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे आमी आतां मागया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव जारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. देवा, मनशा कुळाच्या रोसणारा आनी सोडवणारा, तुज्या एकल्याच पुतान एके नित्य आंकवार कुशींत मनशा स्वयं घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्यांक दोयन खान दी. आमचे मनशा स्वयं घेतलेलो तुजो मोगाचो पूत आपल्या देव स्वयंबाची आमकां भागीदारां करूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबान आपल्या पुताक आपोवन सांगलें: जाकोबाच्या पुतानो, म्हज्या भोंवतणी एकठांय जायात आनी चीत दिवन आयकात. तुमच्या बापा इस्रायलाचें चीत दिवन आयकात. जुदा, तुजे भाव तुजी स्तुती करतले. तुज्या दुस्मानाचे गुमटेक तूं दवरतलोय. तुज्या बापायचे पूत तुका नमस्कार करतले. जुदा एक शिवांचो पेटो. म्हज्या पुता, शिकार करून तूं परतून आयलाय. शिवां भाशेन वो एके शिवणी भाशेन. दिम्यो मोडून जमनीर सोरपोटूं. तो उगडो बसला. कोण ताका उठयतलो? येवचो आसा तो ये पर्यंत.
जुदाच्या हातांतली भेडकाय कोण काडून घेवचो ना, तशेंच ताच्या जाग्या मदलो पदवेचो तो, कित्याक ती पदवी ताचीच आनी सगल्यो पोरजा ताच्यो आज्ञा पाळटल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली म्हणुया. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. देवा, राजाक तुवें तुजें शाणेपण दिलाय. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मोनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करूंक दितलो. जबाब सोडवणारार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगराचेर तांकां न्याय नीत मेळूं, नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. ताच्या काळार वस्तुली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पर्यंत, न्हंयचे देगेर थावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत थावन चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदैव म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तुली. उद्गार. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zoy zoy. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zoy zoy. भूवर्त्या सर्वेस्पराची जाणवाय तूं. सगल्यो वस्तू नेटान पूण गोडसाणीन मांडावळीर तूं घालताय. शाणेपणाची वाट आमकां शिकोवंक ये. Sorves porak, Sorves porak, sorves porak, zoy zoy. Sorves porak, sorves porak, sorves porak, zoy zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत आनी आब्रामाचो पूत ही ताची पिळगी. आब्रामाक जल्मलो इजाक, इजाकाक जल्मलो जाकोब, जाकोबाक जल्मले जुदा आनी ताचे भाव, जुदाक जल्मले पेरेज आनी जारा, हांची आवय तामार. पेरेजाक जल्मलो हेजरोन, हेजरोनाक जल्मलो आराम, आरामाक जल्मलो अबिनादाब, अबिनादाबाक जल्मलो नाशोन, नाशोनाक जल्मलो सालमोन, सालमोनाक जल्मलो बोआज, हाची आवय राहाब,
बोआजाक जल्मलो ओबेद हाची आवय रूथ. ओबेदाक जल्मलो जेसे आनी जेसेक जल्मलो दावीद राजा. दाविदाक जल्मलो सोलोमाव हाची आवय उरियाची पोतीण. सोलोमाक जल्मलो रोहोबोआम. रोहोबोआमाक जल्मलो आसा. आसाक जल्मलो जोसाफात. जोसाफाताक जल्मलो जोराम. जोरामाक जल्मलो ओसियस. ओसियसाक जल्मलो जोताम. जोतामाक जल्मलो आहाज. आहाजाक जल्मलो हेजेकियास. हेजेकियासाक जल्मलो मनासे. मनासेक जल्मलो आमोन. आमोनाक जल्मलो जोसियास. जोसियासाक जल्मले जेकोनियास आनी ताचे भाव. ह्या काळार इस्रायल पोरजेक बेबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेले. बेबिलोनियाच्या परदेसा उपरांत जेकोनियासाक जल्मलो साल्तियेल. साल्तियेलाक जल्मलो जोराबाबेल. जोराबाबेलाक जल्मलो अबियूद. अबियूदाक जल्मलो एलियाकीम. एलियाकीमाक जल्मलो आजोर. आजोराक जल्मलो सादोक. सादोकाक जल्मलो आखीम. आखीमाक जल्मलो एलियाद. एलियादाक जल्मलो एलियाजार. एलियाजाराक जल्मलो माथान. माथानाक जल्मलो जाकोब. आनी जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती. हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. अशें आसात सगळे मेळून अब्रामाक थावन दाविदा मेरेन असल्यो 14 पिणकां. दाविदा थावन बाबुलोनाच्या परदेसा मेरेन आनीक 14 आनी ह्या परदेसा थावन क्रिस्त मेरेन आनीक 14. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमचो प्रत्येकाचो शापाय शामाय पांयचे वाटेन मांयचे वाटेन आमी कोणटी जाणा. पूण तांचो पांय माय कोण गोडेक जाण नकोच. आनी तांची पांय माय आमी मागीर कांय नको. पूण हांगसर 14 पिणकां कितल्योच पिणकां सारक्यो बरोवन दवरलेल्यो आसा. हे भाशेन जुदेवा मदें सारकी ही पिळगी ते बरोवन दवरतालेत. पूण आमी कितें पळयता थिंचर शुद्धपण ना. थिंचर खूब मदेकात गोंदळ जाल्लो आसा. पूण देवान आपली येवजण सोडूंक ना. आमी तर ताका सहकार करिना तो आमकां सदांच आपल्या येवजणे प्रमाणे रस्त्यार मार्गार नीट हाडटा. आमी पर्यंत जाणो देवान आमकां कितलें बरेंपण फावो केल्लें आसा. आमी उपकारी पूण आमी केन्ना केन्नाय अनुपकारीपणान जियेता. आनी तेन्ना आमकांय बरें दिसना दुसऱ्यांकूय बरें दिसना. पूण देव आमकां सदांच बक्षिता. आमी कितें म्हणटा देवाचेर कसलो शेण कोत्ता देव आमकां खास लायता म्हणटा. देव केन्नाच आमकां खास लायना. आमचे पातक आमकां खास लायता. आनी ही खास देवान आपणाचेर घेवन आमकां आपलो मोग दाखयल्लो आसा. जेजू ह्याच पासत आयलो. आमचें सगळें पातक काडून आमकां प्रत्येक वेळा कुमसाराक गेले म्हणटच नितळ निर्मळ शुद्ध करून ताच्या फाटल्यान पोत्तून वचूंक. वय चुका जाल्यो चुकी जातात पूण त्यो ताचो अणभव घेवन आतां फुडें आमी त्याच चुकींनी पडोंक फावना. हाका लागून पूण आमी पोत्तून पडटा आनी तो पोत्तून आमकां बक्षिता आनी दिता संदी दिता आमचें जिवीत बरें करपाक. तर ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां मागण्यांत रावया. तुमकां हांव म्हणटा ते प्रमाणे म्हजें न्ही पूण जेजून आमकां सांगलेलें मागणें सदांच आमी बाळगून दवरया. तो आमकां रिगून आमचे सरशीं रिगून रावता. आमी ताचे सरशीं प्रत्येक सुस्कारांत रिगून रावया
आनी आत आमचे अशें उंटेन दवरले म्हणटोच जेजूच्या आसण्याक लागून आमकां भितरल्यान पेकोवणी मेवतली. ही चिंतना भावना चाल जी जेजू सगळें घडोना ती आमकां खूब नॅगेटीव एनर्जी उत्पन्न करता. ती नॅगेटीव एनर्जी भायर सरोंक जाय, नाजाल्यार ही नॅगेटीव एनर्जी आमचें जिवीत इबाडटली. आमकां मानसीक रोग जातलो म्हणजे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ताका लागून सदांच जेजूच्या एकवटान आमी रावया. अशी आमचे हात उंटेन दवरया, दोळे बंद करुया, ताका आमी हाजीर जावया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें भायर काडया, कित्याक सोंपेपणी आमकां सुटका मेळटली. आमचें चुस्तुंगी केलें जाल्यार खूब वेळ लागतलो, पूण ताचे वस्तुंगी केलें जाल्यार आमकां रोखडीच सुटका, सोडवण, शांती मेळोंक लागता. आनी तो आमकां आपली दिशा आमच्या जिवितांत कशी आसूंक जाय ती दाखयता. आनी ह्या प्रमाणे प्रत्येक दिसाकूच आमी आमचें जिवीत सारून जेजूच्या एकवटान रावया. बाकीचें सगळें तो फुडलें कोत्तलो, घडोवन हाडटलो, पूण आतां आमी ताच्या एकवटान हे परी रावली म्हणटच सुकली आमची इंतेसां, आमच्यो गरजो आनी हेरांच्यो. सदांच हेरांच्यो गरजो पयल्यो धरूंक जाय, तेन्ना की आमच्यो सगळ्यो गरजो देव शांती पावयता. आनी हे भाशेन तांचे पासून मागता आसतना आमी हे कोरोना व्हायरस देवान काडचें म्हणून आनी आमकां सुटका दिवची. पूण कोरोना व्हायरसूच न्हय, हेरांक खूब दुयेंसां आसात तीं काडून उडय म्हणून आमी ह्याच मागण्यान ताचे कडेन विनंती करुया. सोर पोदिदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस फुडें काल कश्टतलें पासून तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 34 C15. देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानतात तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा मोगाळ बापा, तुजे सोबेची ही देणी पवित्र कोर आनी जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या श्रेश्ठ बलिदानांत तूं दिताय त्या सर्गीच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी कोठाय आमकां मेळो ही आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर्व केलें सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वडत्या मोगान
आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जोआमान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फाव केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गेचो सोल दरबारां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायत. हांव पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उंचसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेज म्हणचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गूट पोरगोठुया, तुज्या कुजांनी पोणोची वंपण वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुथीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळीं आमची देसां मनांत दवरया, पूण आमी एकामेका पासत मागया. हे भाशेन आमकां जाय पळय तें देव रोखडेंच दितलो. कित्याक जेन्ना आमी दुसऱ्यां पासत मागता तेन्ना खरी आमी आमचेच पासत मागता, कित्याक आमी ताचे कुडींत एक आसा. हे भाशेन ही चिंतना कल्पना आमच्या मनांत धरून सगळीं जाणां आतां काळजांत थावन जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सुटकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जुगस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटयन सोर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, झज्जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सुरशिल्लो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D2. आमी सोगली एक.
मागुया. प्रितीचे बापा, तुज्या देण्यान आमी दादोशी जाल्या. तुजो पूत स्वर्गांतान येतलो तेन्ना ताका घेवंक पोरजोळीत दिवट्या पोरी आमी जावंक ओतरेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां पेटोय आनी असले ओतरेक ह्या दिसांनी आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडोय म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सवे आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भयणीन भावनो, क्रिसमसाच्या दिसा म्हणजे 24 मध्यानीर आमसोर इंग्लीश भाशेन क्रिसमसाचें मीस जातोलें. ताच्या आदीं 11 सगळो सेवा धर्म स्टार्ट जातलो एके वतीन, कित्याक आमी क्रिसमस कॅरल घेतल्या जेजूच्या जिविताचेर आमी नियाळटल्या आनी 12 मागीर मीस जातोलें. तेच भाशेन पयलेर म्हणजे 31वेच्या मध्यानीर इंग्लीश भाशेनूच मीस आसतले. ते सायडीन आमचे भाशेन मीस आसतली. तर त्या दिसाची मिसां हे भाशेन आसात 7 आनी 8 आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस. तो दोनूय दिसांनी 7 आनी 8 आमचे भाशेन आनी मागीर 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. वा घेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जणेकल्यान आपणाक जाय तें बा घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 240 U20 San Francis Xavier. San Francis Xavier, Orakura Ratis amcia mogan naslonia Besangal saiba Desaramcia Sambalun solaka Kopan tuja Besangal saiba Desagoicha Sambalun amka Kopan tuja
सुकली आमी आमचे आख्खें जिवीत जेजूक समर्पुया. नमस्कार करून आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता, पांयाचीं बोटां सावन थिजोतान तकली मेरेन, कुडींत, मनांत, ओतम्यांत. सगळें भितर हात इतलें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें जेजूचेर दवरया आनी ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटलीच. कसलेय प्रसंग आमचेर कसलो ताणें आमकां सांगलां, भिवू नाका, हांव तुमचे सरशीं आसा. तो जावन आसा म्हजें जिवीतूच. सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया आनी ताची सोडवण आमी अणभवया. आमचे दोळे आतां ताचेरूच लावन हो सगळो वेळ ह्या दोनूय स्थितींत आमी सारया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी स्वतंत्र जायत वेतल्या आनी ताचें जिवीत जें आमचे भितर आसा तें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. खरें सांदे आमी ताचे जातले.
R30 घेवन ताच्या एकवटान आमी उदीक सामील जावया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा, तुका हार्गा वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन, उपकार आठोवन आमी कथा गाया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचो तुका बोजोण कोता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो नरीम आनी तारांचो मोग उजवाड फांकोन पोरकोण करता तसो, तूंच मा सूर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात.
आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या स्वादीन आमचें सगळें भितरलें कोत्ता म्हणटोत तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरोवन करून दिता आनी आमचें वायट हातींतलें काडून आमच्या सगळ्या जाग्यांचेर भितर आपलें बरेंपण भरून काडटा. हातूंतच जावन आसा ही ताची उतरां, ती शांती पावतात. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. वय आमचे भितर आसा तितलें ताचे स्वाधीन केलें म्हणटोच तो तें नितळ निर्मळ करून ताची वाट आमचे सगळें अदीक खरी करतलो. वय ताच्यो वाटो नीट करात. वय आनी आख्खे मनशाकूळ ताचें तारण पळयतलीं. म्हजेंच जिवीत ताचे सारकें जालें म्हणटोच हातूंतल्यान सगल्यांक जी म्हाका एकवटन आसा तितल्यांकूय ताचें बरेंपण फाव जातलें. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणणी तुका जेजू. हें तुवें म्हाका आतां उगडापें केलां. प्रत्येक सुस्कारांत फकत तुका एकवटन रावंक म्हाका कृपा दी, बळ दी, गोठाय दी आनी धैर्य दी, करेज. थांबून आसतना सुखुशेन म्हजें जिवीत तुजें सगळें अदीक आनी अदीक फुलोवन येवं, उगडापें जावं. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक म्हाका. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकोय, तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत थावन नदर मार. ये तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सरशिलीं आमी कोडसरून वेची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू तूं आमकां तुजें जिवीत फाव कोत्ताय, तें अदीक वाडोवन हाडटाय. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. वय जितलें आमी तुका एकवटून रावता, तुजे कृपेन बरोवन आमी जियेता, तितलें तुजें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जाता. आनी हातून आमकां सोशणिकाय, सुशोग, सडवण सगळें बरेंपण तूं आमकां फाव कोत्ताय. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो
आकट्या सारकीं ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सर्ग बंद दवरलो. तशेंच तीन पावटी वयतान उजो देंवयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोडण्यांचे गादयेर उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची विश्रांत पडचे आदींच ती पावलांच्या आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरोवच्याक आनी जाकोबाची कुळां नवेन स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलेलो म्हूण बरयल्लें आसा. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून घेतल्यांत ती सगळीं सुभागी. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यांत ती सगळीं सुभागी. पूण जेजू, तुजी इश्टागत कितली व्हड आनी मोहिमेवंत. तुका तर आमी दर वेळार प्रत्येक सुस्कारान आमी आपलेपणाक मरत जाल्यार तुजें जिवीत आमचें सगळें अदीक आनी अदीक उगडापें जातलें. कित्याक हांव तुजो सांदो आनी हांव तुका आजीर कोत्ता. पूण हें सगळें तुजे कृपेनूच घडटा जेजू. ताका लागून हांव तुका दिनवासतां. दोंगरा वेले देंवन येता आसतना शिश्यांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? जेजून जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाताना जुआं विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. तो जेजू तूं आमकां एक कळीत कोत्ताय. वय तुज्या एकवटान रावन आमकां शांती, सोंसणीकाय, सुसेग मेळटलो खरो. पूण तुजे भाशेन जोआं बाप्तिस्ता भाशेन एलिजा भाशेन आमकां सोंसचें पडटलें. ही तयारी आमच्या सगळ्यां सदांच आसूं. दर दिसा आमचेर खूब कोसळटा तेन्ना भिरांती वीण तुज्या एकवटान रावन सगळ्या प्रसंगांक फुडो करूंक म्हाका ती घोटाय दी. आव्हानां हे परी येतलींच, पूण प्रत्येक आव्हान जितलें मातशें सरशिलें ती शांती ओडून काडूंक वावुरतलें
तितली तुका एकवटोन हांव म्हजें जिवीत सारूंक लागतलो. ही कृपा जेजू आमकां प्रत्येक जाणांक फावो कर. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Yes, Lord. Every moment as I remain united to you and your name, and as I keep looking at you and experiencing your rays of compassion enter into me and reformat me, Lord, I begin to feel more and more warmed up internally. Truly, your name is very sweet. The psalmist says, "Taste and see that the Lord is good." Yes, Lord. All this while I remain united to you at each breath in your name and watched you with my eyes, I'm experiencing a warmth within me, a change coming about, brought about by your presence within me. This makes me feel so good. I want to thank you for everything. I want to thank you for those people who are celebrating their birthdays today, Gabriella and others. Bless them, Lord. Protect them, guide them. Make them truly what they should be in you. And in this way, you work through them to bring glory to the Father. Lord, we pray for those who have asked us to pray for them. People who are celebrating their anniversaries, people who are getting married,
people who are being born, and people who are dying. We remember them all, Lord. And we keep surrendering them to you because only in you can they find their fulfillment. We pray for children who are doing their exams, the 10th standard and the 12th standard. Life for them has not been easy because they've not been to school. Learning over the medium has not been very palpable. Some like it, most don't. It has brought about a revolution, true, in the ways of learning. But schooling is schooling. Having companionship with peers is something wonderful. Lord, we pray for those who are seeking partners to be married. You've been forming them independently in their families. May they be brought together, Lord, so that your sacrament of two becoming one becomes a reality in their life. And we pray now for those who are married but do not have children. They are also very anxious about bearing a child. Lord, we ask you to touch them and heal them in body, mind and spirit so that their machinery, internal organs become functional and bring healing to them, Jesus, so that your gift of a child will bring them great joy and happiness and satisfaction. And so we pray for couples who have got children, but the children are very sick. Lord, we pray that your Spirit may touch the doctors and nurses, medical staff who cares for them, that while they are small, major operations are being done on them. Lord, it is so terrible. But we ask you, who are the author of life, to touch these children and heal them. We thank you for those children who are smart and good looking, and we pray that they be protected from the evil one, that they do not get into a pride, but that they remain humble, surrendering their gifts to you so that they can be truly what they should be in you and well accomplished. We pray for the youth who very often have to conform to their peers, and sometimes there are difficult things there. Lord, we ask you to touch them and heal them. Those who have to make decisions about their future, especially after the SSC or the 12th standard, Lord, guide them, give them your Spirit and show them what they are meant to be in you. Because only in that will they find true fulfillment. Lord, we pray for couples who find it difficult to live together. They started off well, or even in the initial stages they had problems, and so they have escalated into major problems. Lord, touch them, heal them, and make them truly what they should be in you. We pray for couples and their partners who are seeking jobs because of the COVID. Many of them have lost their good jobs, and for 2 years they are at home, finding it very difficult to maintain their families. Lord, have mercy on them and help them, Lord. We pray for those who, for reasons valid or no reasons,
have been imprisoned. It's a very tough life there. Lord, touch them all, guide them with your Spirit, so that those who need to reform themselves may be reformed, and those who are angry because of how unjustly they are in prison, Lord, may this be an opportunity for them to reflect and to grow more in intimacy with you, so that in you they can begin to respond right there, and when they come out, become wonderful, shining examples of persons who know, who implement your will, and who bring happiness to others. We pray for those who are widowed. There is a loneliness that has set into their lives. Lord, may they find their happiness and integration in you. We pray for those who are sick, bodily, mentally, emotionally, spiritually, and relationally. Lord, touch them and bring them that inner integrity in you, so that your peace may pervade their being, and that they may be able to respond to their situation in that particular way in which they know that their partners are with them, through you, in you, and with you. We pray for all who in various ways are contributing to the well-being of the Basilica. We pray for the government officials, the ASI. Yes, they have also done their part. But there are very many people who are concerned about the Basilica, and they are doing a lot in their own way. And those who are serving here, who serve the people who come here, Lord, we ask you to bless them. And we ask you, Lord, to give us good persons interested in fostering that experience of your presence through the intercession of St. Francis Xavier while ushering here. There is a whole new system that has to be put in place so that people who come here will have an experience of your love and presence and peace. May this be accomplished in your time, and may this bring about a certain well-being for the Basilica. The way one comes here and goes and learns from the very structure in which people can enter and exit from here. Thank you, Lord, for this grace that you have already set in place. You prepare all those people and get them ready for this work and mission. Argandin was moima wakanne tuka Jesu, kidak tuin o वेळ आमकां तुजे बरोबर सारूंक कृपा दिली आनी आमी वो वेळ तुजे बरोबर सारला. आमचे भितर आसा तितलें आमी तुका समर्पिलां प्रत्येक सुस्कारांत, आनी आमी जरी तर हें आयकत हांव तरी पूण आमचे भितर आहा तितलें तुजें सगळें आमी रिकामें करीत आसा, आनी तुजें जिवीत आमचें सरशी अदीक आनी अदीक उगडापें आनी पोरजोळीत जावंक लागलां. ताका लागून जेजू आमी तुका दिनवासता आनी तुका वाखाणटा, आनी तुजी कृपा आमचे पासत आनी हेरां पासत आमी मागता, आनी आमी म्हणटा आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां धायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
संस्काराकितल्या व्हडत्या साश्टांगी नमन कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोणा वंदुया वा काडुया उपसोल्या तांचे मोगलो मोगाच्या पवितात्म्या संस्कार को खालतेपणा मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या गोश्ट मरणाचो उगडास घडून दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामण आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. Mina, Mary. I'm coming from Chennai, and to say about the Basilica of Bom Jesus, this is my second year of attending this feast here, and I'm really very much inspired by the faith of the people, the whole crowd here, and it is more and more enlightening me in the path of Jesus. Say about Francis Xavier, he was a very good and enthusiastic missionary, and as a missionary, and I am also very much taken up by his way of life and his ministry here in this old Goa, and especially in India. And I pray to him that I may also be like him for the mission, and
he was not at all stagnant. He was not a person who stayed in a particular place for a long time. I mean, he went around the place calling the people to Jesus and helping them to realize Jesus. And as a missionary, I am also in taking Francis Xavier as my role model. That my way of life and my enthusiasm and my spirit may double through Francis Xavier to be a good missionary. I am Father Derek Xavier Fernandez from Bethel Bati, but I am in the parish priest of Pilen, Bardez, Goa. I have a second name Xavier by name, so that makes me gets me closer to Saint Francis Xavier, and somehow I am very much drawn towards this saint. And right from childhood, we used to come every day for novenas. One experience I have is when there was this last exposition, decennial exposition. I requested the in charge at that time, the Father Alfred, to give me a opportunity to spend a night at the tomb when the sacred relics were exposed. So I spent whole night just praying and reflecting over his life, and that was a real experience for me, just to spend a whole night. So, and that keeps me still, I would say, very much connected to the saint and the second very name itself of mine, Xavier. My name is Clive Dines, and I am a deacon, and I am from Colin, and I have this devotion of Saint Francis Xavier from my childhood. I remember my parents bringing me to this basilica for the feast of Saint Francis Xavier, and this is the love of Saint Francis Xavier which has ignited me and given me the more depth of my faith. And I also know that all the people from Goa as well as from all the world are brought here. They come here to live their faith, to show their faith and to live their faith. This is the opportunity for me to grow more deeper in my faith and to love Jesus fervently like Saint Francis Xavier. He is the perfect example for me and for all the priests and religious to live our faith, to love Jesus and to follow him. Saint Francis Xavier touched the lives of many during his missionary journeys, and he still continues to do so. Here are some of our friends sharing their testimonies. हांव ओलिंडा वास्कोसान आयलें, पूण आमी पयलीं दिवाडे गांवांत रावतालीं आनी तिसोत्तान आमी सगळीं नोयनां करतालीं, सरपंच साहेबाच्या बाळतान मागतालीं आनी आमची सगळीं ताणें मागणें आयकलें. देखून आयज पर्यंत आमी ताच्या पांयां सरचीं येता मागूंक आनी दाखोवंक आमचो वावर आनी ताका थँक्यू म्हणपाक. हांव ओफेलिया गांवांत वास्कोचें. म्हजी मांय जुयेंची आनी म्हज्या मांयक एकदम आवडटालो सान फ्रांसीस सावेराचो आनी म्हज्या मांयच्या वरवीं आमकां सगळ्यांक वाडला आनी आमची सगळीं कामां पुरी जाता. Hi, I'm Mitu. He's my husband. Yeah, I'm Ashok. We are from Noida, and we came here to visit the St. Xavier Church. So, we have heard a lot about this church. Yeah. We right now we are feeling very divine here, and it's very religious feeling. Anything you want to say? So much vibrations we are feeling right now, and it's so religious. And we heard that when we visit this church, all our wishes comes true. Yeah. And we just wish the same. And we wish the same. We pray. And we wish the whole God bless whole earth. Yeah. कोणी खुशालकाय म्हाका भोगता ह्या सुवातेर ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक. कित्याक भोगता काय
थोडे दीस फाटी कितें जिवितान मातशें सॅड कसो जाल्लो आनी सिन्स आय वॉज पार्ट ऑफ द नोवेना ऑर्गनायझेशन मिटिंगेक येवपाक पडलें आनी ह्या मिटिंगेक येयल्लो कडेन सान फ्रांसीस शावेराचे कुडी लागीं हांव गेलो आनी थंय उबो रावन ताचेर नदर मारून खेरीत एक खुशालकाय कशी अणभवली. सॅड आसलो खरो हांव पूण एक खुशालकाय अणभवली आनी ही खुशालकाय कित्याक आय वॉज ब्लेस्ड टू स्टँड बिफोर ग्रेट पर्सनॅलिटी. ह्या संवसाराक धांवची आहली ती वाट ताणें धांवन काडली आनी स्वर्गीच्या राज्यांत देवाच्या मुखार तो आसा आनी आय वॉज लायक फिलींग ब्लेस्ड जो कोण देवा मुखार आसा ताचे मुखार हांव उबो रावूं. मायट बी तो खुशाल आसा देवा मुखार उबो रावूं आनी तीच खुशालकाय म्हाका अशी अणभवली. आनी क्रिस्तांवां आमचे भितर एक बरवसो आहा देवाची. देव आमकां बरवसो दिता आनी केरीतपणी हांव सॅड आसलो खरो जिवितांत कांय आडकुळीक लागून केरीतपणी एक बरवसो कसो मारलो आनी ह्या दिसांनी हांव नव्यान वांटो घेता आनी हिंगा आदार कसो दिवंक आसा. थोडो वेळ ताचे मुखार उबो रावता आनी केरीतपणी हॅप्पी कसो जाता तेचे मुखार रावपाक. म्हजें नांव मारिया न्यूनीस आनी हांव केपेंचें. गोंय सायबा म्हणजे म्हाका खबर आसा हांव न्हू जेन्ना हांव तेन्ना ल्हान अशें फर्स्ट तेजें जालें एक्सपोजिशन दॅट वॉज इन 1974. सो तो म्हाका खबर आसा. सो आफ्टर दॅट हांव सदां येयलां म्हणजे एवरी इयर येता. म्हाका 2 वर्सां मातशें हांव ना तेन्ना येवना आनीक म्हाका एकदम वाडटो जो कितें म्हाका मागलो सगळें मेळटा. आनी दुसरी आमची भुरगीं पासून भायर सावन बाय येयलीं न्हू एक दीस आसो तें मम्मी ओल्ड गोवा हांव म्हणटाय ती. सो हांव येताच येताय आमी आनी मागीर भुरग्यांकूय धोपा आवड पयलीं सावन येसो. म्हजें नांव अवरिका डिसूजा पार्रा. आमकां सान फ्रांसीस आखता सांबाळटा आनी आमी तेजे वसत मारता आनी तो आमचे वसत मारता. म्हजें नांव आरेता रिबेरो. हांव सांत स्तेवासान आयल्या आनी सान फ्रांसीस शावेराचेर सदांच म्हजो भावार्थ आहा. हांव भावार्थान आनी कितें मागलेलें म्हाका केन्नाच फाल्त करूंक ना आनी सगळीं आमी ह्या नोवेनांनी भाग घेवन सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेना बऱ्या भशेन करता. म्हजें नांव जुझेफ ब्रागांझा. हांव सांता क्रुजचो. म्हाका सान फ्रांसाचेर खूब भावार्थ आहा आनी तेणें म्हाका जायतें बरें केलें. ह्या फुडें हांव मागता ते कडेन सान फ्रांसीस शावेरा कडेन बरें करचें आनी सगल्यांक बरें करचें आनी आख्ख्या संवसाराक बरें करचें आनी सगल्यांक राखचें आनी हें दुयेंस आसा तें सगलें पयस करचें. हांव तेजे कडेन उपकार मागता हें दुयेंस पयस करचें. आमी खाजगी आमची मागणी ते साव मनांत धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबे सांबाळलो. आंकवार मारयेंतान जल्मलो. पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकांची मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कुपन बोलले सर्वेस्पोर जठाय आसा. वस्त्रामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरजे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरजे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळतल्या रोगताच्या दाट थेंब्यावरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां काणकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोरचे ठाय आसा
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां येमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. तो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुआंव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. 5
आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुजो मोगाचो उजवाड सोम्या आमच्या काजारी जिवितांतल्यान पोरजोळूं. हो विशय फ्रँकीन आनी जेसलान आपल्या लोग्नीक जिविताक विचून काडला. जेजून म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो कालोखान चलचो ना. हेच जेजूच्या उजवाडान आपले काजारी जिवीत पोरजोळूंक तांची खुशी. तर सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन फ्रँकी आनी जेसल जेजूचो उजवाड घेवंक आपले काजारी जिवीत उजवाडान करूंक तांकां बापाची कृपा ह्या मिसाच्या भेटेंतल्यान मागुया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणो जॉन फ्रँकी आनी आमची भयण जेसल लग्नांत एक सावन एक नवो कुटुंब घडोवन हाडची येवजण आपल्या मनान धरून ह्या देव मंदिरान ती भितर सरलेली आसात. ह्या तांच्या नव्या लग्नी कुटुंबाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद आसून वदी करून तांचें जिवीत तांणी देवाच्या हातान घालून आपल्या जिवितान उजवाडाच्यो कुर्न्यो आदारून आनी सदांच एकामेकाक आपलो धीर आदार दिवन मोगान विस्वाशीपणान समजिकायेन आपलें लग्नी जिवीत सदांच तांणी मुखार व्हरून तांच्या जिवितान सायतो इस तांकां पावो जावंक आनी केंस तांचें लग्नी जिवीत फुलवंत आनी फोळवंत कर म्हूण खेत भशेन ह्या मिसांत आमी तांचे खातीर मागतना ही आमची मागणी फळादीक जावचे खातीर आमच्या सगल्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं खालतीकायेन आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोलांचे दोन तळान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बो अपराध. ह्या बसत भागी येवन सदांच वार मोरे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दोयीन आयकून घे. जॉन फ्रँकी आमचो भाव आनी चैसल ही आमची भयण हांचेर तुजो कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ते लग्नांत एकवटात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर कर. हे आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनीक पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनीक राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक.
बागिवोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, ओदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस श्रेश्ठ वायट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्यो आनी देवदूतांच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत एक वाजती गांठ आनी वो किणकिणट्या कांसाल्या सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत, सगल्या गुटांची ओळख आनी सगली विद्या म्हाका आसत, आनी दोंगोर लेगून एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून व्हरूंक म्हाका पूर्ण भावात आसत, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगलें म्हजें आसलें नासलें तितलें वाटेन म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारोना. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग मानसुगेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोडिना, राग धरिना, वायट घेतलां तें मनांत बाळगिना. ओनितीन मोग कुशाल जायना, स्वतांत कुशाल जाता. मोग सगलें भोगसूंक, सगलें सोत मांदूंक, सगल्याचो बोरवासो धरूंक, सगलें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोरतलें, आठव्यो भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें, विद्येचें देणें सोंपतलें, पूण मोग कदीच सोरोना. देवाचें उतोरें. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं.
Joama pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हज्या मोगाळ बाबान बुडीनो, मोग ह्या विशयाचेर आमी जायतें पळयता, आमी जायतें देखता, वाचता. मोगाचेर आदारलेल्यो जायत्यो स्टोरी आसात. मोगाचेर आदारलेल्यो जायतीं पुस्तकां आसात. बाबेनो, सदांच आमचें जिवीत जेन्ना आमी मोगान सारता, दुबावरे थंयसर सदांच कुशलकाय आसा. कसलेय आमचो वावर काम मोगान आमी करता, त्या वावरांत आमकां बरो येस मेळटा. खंयच्या एका मनशाचो आमी खरेंच मोग करता, बाबेनो, ह्या मनशाक आमी बरें करूंक वावरता. जायते बावडी हो मोगाचो अर्थ वेगळो जाता. जायते बावडी मोग आमी एकामेकाचो करता, तातूंत जर तर आपस्वार्थीपण हो जो तर आमचो मोग आमी दाखयतना विथ सम एक्सपेक्टेशन, स्वार्थीपण, सेल्फिशनेस, बाबेनो, हें आसता तेन्ना मोगाचो खरो अर्थ विरून वता. आनी बरेपण ह्या मोगा वरवीं येतलें आसलें तें पिड्यार जाता. बाबेनो, एक पावट खंय ह्या भाशेन घडलें. दोग भिकारी आसले आनी ते रस्त्याचे देगेर बसून सदांच भीक मागताले. एकलो कुड्डो आसलो आनी दुसरो पांगडो आसलो. चलूंक जायनासले, पांय सारके नासले. आनी थोड्या तेंपान तांकां त्या सुवातेची वाज आयली. तोच लोक वेता. थोडे जाण ताका कांयच घालिना जालें. पूण ताणें चिंतलें, आमी जर तर हांगासर रावले जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. आमी सुवात बदलूंक जाय, दुसरे कडेन वचूंक जाय. पूण वेतले कशें? एकलो पांगडो, ताका चलूंक जायना. दुसरो आसलो तो कुड्डो, चलूंक जाता, दिश्टी पडना. पांगड्यांक अशें आपल्या मनान येवजिलें. तो कुड्ड्या सुरशीं गेलो आनी ताका म्हणलें, पळय, तुका दिश्टी पडना, म्हाका दिश्टी पडटा. हांव जाता तुजे दोळे. तुका पांय आसात, तुज्यान चलूंक येता, म्हज्यान चलूंक जायना. तूं जा म्हजे पांय, हांव जाता तुजे दोळे. एक काम कर, म्हाका उखलून दवर आनी हांव तुका वाट दाखयता, त्या वाटेन तूं चलूंक लाग. कुड्ड्यान ह्या पांगड्याक आपल्या खांक्यान उखलून दवरलो. आनीक पांगडो ची वाट दाखयतालो, खंयच्या वाटेन चलूंक जाय, कशें चलूंक जाय मुखार. कुड्डो चलत रावलो. ह्या भाशेन दोगूय दुसरे कडेन पावले. बाबेनो, मोग म्हणजे आपुणूच एक मनीस आपल्याक विसरता आनी दुसऱ्याचें बरें चिंता, दुसऱ्या सोबें बरें जावं. आनी जरी तर अशें घडटलें जाल्यार दुबाबरे तातूंत
तियाग सॅक्रिफायस आसूंकूच जाय. म्हणून देवाक जोता पळयत जाल्यार देवान संवसार वो रुजतना मोगान रुजलो. देवान जर तर आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो मोगानच धाडलो. आनी की मोगाची निशाणी म्हणजे देव खरें मनशा सगळें मोग दाखोळ करून आपुणूच ल्हानवीक जाता. आपल्याचोच देवपणाचो दोबाचो सांडून एक मनशाचो आकार घेवन संवसारांत येता. जेजूची जल्माची परब बामणो आमी समोर उमथल्या रोखडीच तोच देव खालती जाता, आपल्याचो दोबाचो सांडटा आनी एक मनशाचो आकार घेवन संवसारांत भितर सरता. तोच देवाचो पूत ताणें संवसाराचो इतलो मोग केलो की आमचे सोडवणेक पासत तो सर्गार आपलो जीव दिवंक तयार जालो, खुर्सार आपलो जीव दिवंक तयार जालो. मामेणो आमचे सोडवणे खातीर, मामेणो आमच्या जिवितान आमी जेन्ना मोग दाखोळ करता तेन्ना जायते फावटी सोबार फावटी आमी आमकांच विसरून पडटा. आमच्योच खुश्यो आमी दामोवंक पडटात दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतूंक. आयचें पयलें वचप कांय बरें आमकां मोगा विशीं अर्थ आमकां दिता. भाग्यून पावलो खरो मोग आसा थंयसर नाटकाय आसना, कुसडेपण आसना, सुवार्थीपण ना, आपसुवार्थीपण ना. खरो मोग आसा थंयसर सदांच निरसुवार्थीपण, बोगसणे आसा, दया आसा, विस्वास आसा आनी तियाग आसा. म्हणजे सगल्यो गूण, हे सगळे गूण दया, काकलूर, मोग, बोगसणे हे आमी जर तर दाखोळ करतले जाल्यार तातूंत तियाग आसूंकूच जाय, साक्रिफीस आसूंकूच जाय. साक्रिफीस जर तर ना वो आमी राजी ना तियाग करूंक आमच्यांनी खरो मोग मामेणो उगडापो करूंक जायना. देवान सुद्दां तेंच केलें. आपलो खरो मोग, अप्रिमीत मोग आमचे सगळें दाखोळ करूंक तातूंत तियाग आसात. आनी जर तर आमी तियाग मोगांत मिसळ करूंक वावरिना नीज मोग आमच्यांनी कोणाक केन्नाच दाखोवंक जायना. मामेणो आयज आमचो भाव जॉन फ्रँकी आनी आमची भयण चेसेल आयज लग्नांत एक जातात. तांकां एकठांय हाडटा तो मोग जावन आसा. मोग एका लग्नी कुटुंबाची एक बुन्याद जावन आसा. जितलो मोग तांचे सगळे उखूण खोल तितलोच तांचो लग्नी कुटुंब गोट मजबूत आसतलो, मुखार बरी भाशेन वतलो. आनी तो मोग एकामेका सगळे आसूंक दोगांयनी आपल्याक विसरून दुसऱ्याचें बरेंपण, दुसऱ्याक कोण भाशेन म्हज्यानी खुशाल दवरूंक येता हें पयलीं चिंतूंक जाय. आनी हातूंत सदांच कितें तरी आपणाकूच उणें करूंक पडटा. म्हाका जाय तशें दुसऱ्यान जिवंक जाय. आनी जर तर ह्या भाशेन तांचे मदें मन जालें, सेल्फिशनेस, मोग खोलाय घेना, लग्नी कुटुंब बरो मजबूत उरना, मुखार वचना. देखूनच जरी तर तांचे मदें खरो मोग आसतलो ताणें देवाक पळोवंक जाय. देव कोण? देव म्हणजे दुसरो कोण न्हय पूण मोग. देव म्हणजे मोग. जंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा, देव आसा थंयसर मोग आसा, भाग्यान पावलो म्हणटा. आनी देव म्हणजे खरो मोग. जर तर आमचे सगळे खरो मोग आमी उत्पन्न करूंक जाय, मोगान आमी जिवंक जाय, आमी देवाक पळोवंक जाय. देवान मनशाचो कसो मोग केलो, ह्या मोगा खातीर देवान कितें केलें हें जर तर आमी नियाळ केलो मामेणो आमचे मदें वो आमचे सगळे मोग खरो नोंदून जातलो. आयच्यान आमचो भाव जॉन फ्रँकी लग्नांत एक जातलो. आमची भयण चेसेल हाचे कडेन लग्नाची भासावणी करून मामेणो तांचे सगळे होच निरस्वार्थी मोग आसूंक सदांच एकामेकाक ती विस्वाशी रावंक, एकामेकाक समजून घेवंक, एकामेकाक मानान लेखूंक, हे सगळे शिगूण तांचे मदीं उत्पन्न जावंक सदांच तांचे सगळे तियाग, हें मन, तियागी मन उत्पन्न जावंक आनी देवान आमचे सगळे तियाग केल्यात हो मोग उत्पन्न करूंक
सोडवण करूंक त्याच भशेन ही देख घेवन तांणी आपल्या जिवितान हें त्यागी मौन वापर करून आपल्या कुडण्यांनी तें दाखोवन करून खरो मोग ती जेवन सदांच तांच्या लुगणीक कुटुंबान सवस्काय शांती कुशलकाय आसूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. मोगा ज्येष्ठांनो, पवित्र सुबेच्या आनीक आंगार सोमलेले पोरशे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपलो शिक्को मारून थीर करूंक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. बावतिस्मान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनीक आतां एकामेकाक मरोपर्यंत विस्वाशी रावंक आनीक लग्नाचे सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी गोठाय दिता. ह्याच पासत तुमचें मन समजून घेवंक पवित्र सुबे उशीर हांव तुमकां विचारतां. जॉन फ्रँकी आनीक जैसल कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनीक सगल्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनीक एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनीक ताच्या पवित्र सुबेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उस्वाद धरात आनीक देवा मुखार आनीक ताचे पवित्र सुबे उशीर तुमची कबलात उचारात. हांव जॉन फ्रँकी तुका जेसल म्हजी पोतीन म्हूण घेतां. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विस्वाशी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जेसल तुका फ्रँकी म्हजो पोती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुका विस्वाशी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सुबे उशीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पोर आपल्या दोयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान सोडलां तें मनशान मोडूं नये.
ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात, तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालो. जेसल म्हज्या मोगाची आनी विस्वासाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. फ्रँकी म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्या नांवान. भावा म्हणून ह्या वेळार ताकून फ्रँकी आमचो भाव आनी जेसल आमची भयण लग्नांत एक जातात, घोव आनीक बायल जातात, पोती आनीक पोतीन जातात, आनीक आमच्या पवित्र सुबेन आनीक एक नवो कुटुंब उत्पन्न करतात. देवाक आमी ह्या नव्या कुटुंबा खातीर गितांतल्यान आर्गां दिवया. उबे रावया. भावभयणो, देवाचे कृपे बरेत आमच्यानी कांयच एक बरें चिंतूंक वो करूंक जायना. निकतोच घडून आयिल्लो नवो घोराबो ह्याय कुटुंबान सदांच बरेपण उत्पन्न जावंक, बरेपणान तेंची येवन तांकां मागण्याची गरज. ह्या वेळार आमची खालती मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी घालुया. जेजूच्या उजवाडान आमच्या धर्माच्या फुडारांनी आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूंक आनी आपल्या पोजेक एक बरी देख जावंक तांकां बावाटाचो उजवाड बापा लागीं मागुया.
फ्रँकीन आनी जेसलान आपलो लग्नीक विशय मनान दवरून जिवितांत कसलेय प्रश्न आडखोली उप्रासतात तेन्ना तांणी जेजूचो उजवाड अणभवूंक आनी कालोखांत लेगून आपलें जिवीत उजवाडीत करूंक तांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. फ्रँकीन आनी जेसलान निकतेंच नवें जिवीत सुरू केलां तर तांणी देवा उतराच्या उजवाडान आपलो गोराबो बांदून आनी देव दितल्या भुरग्यांक व्हडा मोगान आनी जबाबदारेन वाडोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. फ्रँकी आनी जेसल हांचे आवय बापायन तांकां कातोलीक पवित्र सोबेच्या मनान प्रमाणे जबाबदारेन बरे देखीन आनी बऱ्या शिकवणेन वयर काडल्यात. कोश्ट करून आनी अपुरबायेन तांकां वाडयल्यात तर तांचेर आनी तांच्या जिवितांत तांकां आदार दिल्या तांच्या भाव भयणाचेर, सोयऱ्यांचेर, शेजाऱ्यांचेर आनी इश्टांचेर बापाचो आशिर्वाद मागुया. भोव दयाळ आनी काकुसर बापा, ही आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान दोन ती स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पवित्र पुस्तक आनी रोजाराचें कोंत. देवाचें उतर आमच्या ओलांक उजवाड आनी आमच्या जिणेक कृपा. देवाक सदांच पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आनी मागण्याच्या आदारान आपलो नवो गोराबो फ्रँकी आनी जेसल हांणी सदांच फुलोवंत करूंक आपलो आवंडो ह्या पवित्र पुस्तकांत आनी तेर्साच्या कोंता वरवीं तीं देवाक उबारतात. फुलां आनी फोलां. आमची कुशालकाय फुलां आनी फोलां वरवीं अदीक स्पश्ट करता. सृश्टींतल्यान फुलां फळां उपजतात आनी मनशां सवें देवीक मागण्याचो रुपकार दिसून येता. होच मोग मनीस एकामेकाक वांटा आनी कुशालकाय परगट कोत्ता. हीच मोगाची कुशालकाय फ्रँकी आनी जेसल सवें सदांच तोगूंक आनी आपलो कोरार जिवाल सांबाळूंक हे आवड्या ह्या कुणेंतल्यान याज्ञिकाच्या हातांतल्यान बापाक उबारुया.
उंडो आनी दाकांचो रोस. जेजू बापाच्या एकवटान रावन आमकां देवीक उजवाड फावो केलो. असलोच मोगाचो आनी समजिकायेचो देवीक उजवाड आपल्या काजारी जिवितांत एकामेकाक दिवंक फ्रँकी आनी जेसल मुखार सरल्यांत. तांणी लग्न संस्कारा वरवीं एकवटाची आनी विस्वासाची बुन्याद घालून मोगाचो करार केला. हो आपलो करार ती सदांच मोगाचो, बोगसण्याचो आनी मागण्याचो करूंक ह्या दाण्या बरोबर तांचें कालीज मोन बापाक भेटोवया. मोशा भाव भयणो, मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, संतोश परीत काळसान आमी तुका भोमताव. ती देणी दोळ्याळपणी तूं मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणींक एकठायल्यान, तर तूंच तांचो खरो बापूय देखून तूंच तांकां सदांच एकवटलोली मोही पासून सांबाळ. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची खाळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्ब खाली आमी तुका वखाणूंक पावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसोयंबान जेजू सोबे मनशाक वांटो दिवंक येवचिल्लें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे मोहिमेचे दायचे सोर्गी. देखून जेजूच्या मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे पोरचे लागीं स्टापलोय तोकच्या काळा काळी. उतरावर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची, त्याच तुज्या उट्टोम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळखोणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची खाळसान आशा वाडटा. देखून सगल्या दुता भक्तां संगाती तुजे मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच थळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सावंती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसूंक विचार दी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी कांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कोराराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस्त मनशा बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुड परगटूया. बापा जेसूच्या मोडनाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनीक ओ जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवसता आनीक जेसूची कूड आनीक रोगत शेवतल्या आम्हा समस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टा गोतीन मेल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोदीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भाग्योन दोरदुता आनी सोर काली तुका मानवल्यात ते सगळे भोगता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारार जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राय सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळ्ळेन पळोवंक दिवं नाका पूण वैटांतली आमकां निवार. भाव भयणो हो खेरीत आतां आशिर्वाद ह्या नव्या लग्न जोडयेचेर आमची मागणी ह्या मागण्यांतल्यान आमी चालू दवरुया. पवित्र बापा सगळे सृश्टीचेर वसणारा दादलो आनीक बायल करून मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रुचलोय आनीक तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आयज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलोले येवकले पासत आमी लीनपणी मागणी करता. तिचेर बापा आनीक तिच्या जिविताच्या सांगाताचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद देव. ह्या वरवीं लग्ना बेसान ती संतोशान संगातीची येवं भुरग्यां बाळांनी आपलें कुटूंब निटोवं आनीक तुजी पवित्र सभा वाडोवंक पावूं. बापा सुखान ती तुका वाखाणो दुखान तुका उलो मारूं वावरान तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हूण तांकां संतोश भोगोवं आनीक तांच्या गरजांनी भार लोव करूंक तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवं.
भावार्थाच्या जोम्यान ती तुका प्रार्थना करूं आनी मनशां मदें सदांच आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारान सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसलेल्या इश्टां बरोबर सर्गींच्या राज्यान तुजें सूख बगूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासभर चलयताय सासणांचे सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची श्री पडली ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढते. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती आमी सगळे सुभागी. भावंडो, कोमन्यांची मांडावळ चोत्रायदरची कोमन्यांची मांडावळ आमी आसा थंयसरूच रावतले. हांव आमचे याज्ञीक भाव तुमच्या फुड्यांत येवन कोमन्यांव तुमकां दितले. हांव आसा थंयसर रावचें. आमी याज्ञीक भाव तुमचे मुखार येवन तुमकां कोमन्यांव दितले. हांव
उबे राहूया. प्रार्थूया. स्वर्गींचे बापा जॉन फ्रँकी आनी चैसल तुझ्या पुता आनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसाक संतोषान तुझ्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या दोनूय देण्या पासत तुका दिनवासून विस्वासान आमी तुज्या लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाली आमची भाव भयण सदांच तुका एकवटलोली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं. जेसू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बाबयणो, हो शेवटाचो आशिर्वाद ह्या नव्या लग्न जोडयेचेर आमी दितना दरेकल्या मागण्या फाटल्यान आमचो सबाब आमेन ह्या भाशेन आमी दिवचो. आनीक खेरीत भाशेन हो शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदी आमचे खेरीत दिनवास सगल्यांक समेस्तांक बरी भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेतलो. आनीक तेच बरोबर आमचे पोरबी आमचो भाव जॉन फ्रँकी आनीक आमची भयण चैसल लग्नांत एक जाल्यान लग्नाची पोरबी खेत भाशेन ह्या बाजिलिकेचो आमचो वडील रेक्टर फादर पॅट्रीक ताच्या नांवान त्याच बरोबर ह्या आमची याज्ञीक आसात फादर फ्रांसीस फादर एलन आनीक म्हज्या नांवान आमची पोरबी आमी पाठयता. जॉन फ्रँकी आनीक चैसल तुमकां सदांच तुमचो लग्नी कुटुंब फुलवंत आनीक फुलवंत जावंक आनीक देवाच्या आदारान मागण्याच्या आदारान जेजूक तुमच्या कुटुंबाचो सदांच मोदेस्ती जेजूक पयलो वयलो जागो दिवन तुमी तुमच्या जिवितान सोबार येस तुमकां फाव जावंक तुमची येवजण्यो चिंतना ह्या कुटुंबांतल्यान साकार जावंक आमचे मागणे आनी कोंतरेक जावन आसा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोर्पविदा देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मू. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकलूत करूं आनी तुमकां आपलो आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची खाळसा आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा समस्तांचेर सोर्पविदा देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.
आमी खाजगी आमची मागणी ते मनांत धरया आनी आतां वो त्योस आमी सुरू करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांची मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22:40-4 ते 40-5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळतल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा, तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर जठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय,
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणातल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सुदैवच पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येमकोणातल्या उज्यांतली, वर स्वर्गात सगल्या आत्म्यांक, भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोर तुजे ठाय आसात ओस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदां काळ आमेन. ओमोच्या मोगाच्या जेजू गुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येवपणांतल्या उज्यांतली वर सकाळ सगळ्या आत्म्यांक वो करून चोड गरज आसलोल्यांक. तो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुआंव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोरचे ठाय आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपन बलले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्रमध्ये तु सदैव सदैव सपूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां यमपणांतल्या उज्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोत्ता. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्रामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली और सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून सोड गरज. नमान राणये काकुतीची माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलोवंक मागता. ह्या दुखाच्या खोंडांत सुस्कार सोडून उदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रात्री तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरीचे भोव पवित्र रुजारचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळो शिकोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा
देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले चाकुरणीचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सरभलीस तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटीता. इनोळक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्राहाम आनी ताचे संस्थी खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. आतां आमी ह्या तेर्सान भाग घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सोत मानता देवाक सोर दिता बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले. ताका खुर्सात जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोरपदीदारा देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो भावार्थ बोरवांचो आनी देवाचो मोग आमचे सवय वाडच्याक एक आमचे बापा ती नोमान बरी म्हणया. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसायचें नांव व्हड जावं. राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी एक रुपयान मेळयले सुरवेस पोचटाय जावं श्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश मायेमा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार. नमान बरी एक रुपयान मेळयले सुरवेस पोचटाय जावं श्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश मायेमा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार. नमान बरी एक रुपयान मेळयले सुरवेस पोचटाय जावं श्रामध्ये सुदैव सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश मायेमा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर जेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें करता. लूक 22:40-4 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोरनीर गोळटोल्या रोगत्याचे दाट थामे वरीन जालो ताचो घाम. आनी मागणें करतोच शिश्या सुशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले तांकां मेळ्ळे. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसायचें नांव व्हड जावं. राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिनाका
पूण वायटांतले आमकां निवार. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात. जुवां 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा तूं सरकार सायचें व्हड जावचें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षयता तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवती बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवती बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवती बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवती बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Man Maria कृपेन भरलेली सर्वेस पोरचेटा सावस्रामध्ये सुद्धा देवचं पूज जेजू. भगवंती मरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतून एकठांय केली आनी ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घातलें आनी कांठ्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली आनी ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले,
जिदेवांचे राजा नोमान तुका आमचे बापा तूं सरकार सायचे व्हड जावचे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जो हांव 1917 आनी जेजून आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो ह्या जाग्याचें नांव आरमाईक भाशेन गोलगोता आमचे बापा तूं सरकार सायचे व्हड जावचे राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिरात जायच आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवते बरी देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मान मरे कृपन मले सर्वेस पोर्चेटा सावस्यामध्ये सुदैस देवच पूज जेजू भगवंते मरे देवाश माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर आतां आनी आमचो मरणाचे वेळार आमेन मम्मा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमचे पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतले ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड आसलोल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार खेळायता आनी जेजू खुर्सार मोगता लूक
23:46 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका, पण वायटांतले आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोजटाय आसा, श्रमदेत सुदय सुदयचो पूत जेजू. भगवंते मरिये देवाशी माये मा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निबार आमकां यमकणांतले वजान, ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसल्या. नमान राणी काकुळीचे माये, तूंच गे आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो. आमी परदेशी येवची बाळकां तुका उलो मारता, या दुखाच्या कोंडान सुखार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोयाच्या रात्री तुजी काकुळीची नदर घाल, तू कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारी. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भगवंत देवाची माये आमचे खातीर माग, जेजून बासायला ते आमकां फाव जावचे. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंती आंकवार मरेच भोव पवित्र जायचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तांणी तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवची, आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळची कर मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा, देवा म्हजे तारखा खातीर म्हजो जीव मुरगटा. आपले चाकोणेचे ल्हान विकायचे ताणें दिश्ट घाली. ओय आतांच्यान सगळे पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केले ताणें. सोर्बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची. आपल्या बावलेची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोतोल्यांक घुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोत्रां वयले शेवटिता. हीन होलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यानी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परतात. अब्राहामान ताची सोस्ती खातीर सोरकाळाक आमचे पुर्वजांक दिल्या उतराचो आपल्या काकुळतीचो ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदा सदा काळ आमेन. Never more
मोगाच्या देवा मोजा दिमाका तुझे दर्शन कारिस्मा शेता देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयतासा देवा मोजा देवा तुझी वाट पळयतासा. सुखली आमी आमचे आख्खें जिवीत जेजूक समोर पुया. नमस्कार करून आमचें जिवीत ताच्या ताब्यांत करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता पांयाची बोट आसा तिजो तान तकली मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत सगळें भितर हात दितलें सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान तें जेजूचेर दवरया आनी ताच्या नांवान आमकां सुटका मेळटलीच. कसलेय प्रसंग आमचेर कोसळो ताणें आमकां सांगलां भिवू नाका, हांव तुमचे सरशी आसा. तो जावन आसा म्हजें जिवीतूच. सगळें ताचें स्वाधीन करीत रावया आनी ताची सोडवण आमी अणभवया. आमचे दोळे आतां ताचेरूच लावन हो सगळो वेळ ह्या दोनूय स्थितींत आमी सारया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी स्वतंत्र जायत वेतल्या आनी ताचें जिवीत जें आमचे भितर आसा तें अदीक आनी अदीक उजवाडाक येतलें. खरें सांदे आमी ताचें जातले.
R30 घेवन ताच्या एकवटान आमी ओदीक सामील जावया. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोहिमा, तुका हार्गा वंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन, उपकार आठोवन आमी कथा गायो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. बोडव्यांचो तुका बोजोण कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सुर्याचो नरीम आनी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन पोरकोण करता तसो, तूंच मा सुर्या आमी पोरजोळ तुजो. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सुर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुज्या मोगान पेटतात आमची काळजां, सासणां गाजू आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सर्वेस्पराचो मार्ग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात.
आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पळयतलें. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या स्वादीन आमचें सगळें भितरलें कोत्ता म्हणटोच तो तें सगळें नितळ निर्मळ करून ताचेर आशिर्वाद घालून बरें पळय तें अदीक बरोवन करून दिता आनी आमचें वायट हातींतलें काडून आमच्या सगळ्या जाग्यांचेर भितर आपलें बरेंपण भरून काडटा. हातूंतच जावन आसा ही ताची उतरां, ती शांती पावतात. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. वय आमचे भितर आसा तितलें ताचे स्वाधीन केलें म्हणटोच तो तें नितळ निर्मळ करून ताची वाट आमचे सगळें अदीक खरी करतलो. वय ताच्यो वाटो नीट करात. वय आनी आख्खे मनशाकूळ ताचें तारण पळयतली. म्हजेंच जिवीत ताच्या सारकें जालें म्हणटोच हातूंतल्यान सगल्यांक जी म्हाका एकवटन आसा तितल्यांकूय ताचें बरेंपण फावो जातलें. आर्गां दिनवास महिमा वाखाणली तुका जेजू. हें तुवें म्हाका आतां उगडापें केलां. प्रत्येक सुस्कारांत फकत तुका एकवटन रावंक म्हाका कृपा दी, बळ दी, गोठाय दी आनी धैर्य दी, करेज. थांबून आसतना सुखुशेन म्हजें जिवीत तुजें सगळें अदीक आनी अदीक फुलोवन येवं, उगडापें जावं. तूं इस्रायलाचो गवळी, तर आयक म्हाका. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ फांकोय, तुजें बोळ उक्तेपणी दाखय. दोलबारांच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता, आमचेशी परतून ये. स्वर्गांत थावन नदर मार. ये तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशांचेर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशांचेर सदांच तुजो हात दवर. आनीक कदींच तुजे सरशिलीं आमी कोडसरून वेची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटले. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू तूं आमकां तुजें जिवीत फावो कोत्ताय, तें अदीक वाडोवन हाडटाय. तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. वय जितलें आमी तुका एकवटून रावता, तुजे कृपेन बरोवन आमी जियेता, तितलें तुजें जिवीत आमचें सगळें उगडापें जाता. आनी हातून आमकां सोशणिकाय, सुशोग, सडवण सगळें बरेंपण तूं आमकां फावो कोत्ताय. उज्या सारको एलिजा प्रवादी उठलो.
आकट्या सारकी ताची उतरां. ताणेंच तांकां भूक हाडली आनी क्रोधान तांचो भस्म केलो. देवाच्या नांवान ताणें सर्ग बंद दवरलो. तशेंच तीन पावटी वयतान उजो देंव येयलो. एलिजा, तुज्या विस्मितांनी तूं कितलो मोहिमेवंत. तुजे भाशेन आनी कोणाच्यान बोडाय दाखोवंक जायत. उज्याच्या गोडण्यांचे गादयेर उज्याच्या भोवऱ्यान तुका वयर व्हेलो. देवाची विश्रांत पडचे आदींच ती पावलांच्या आपल्या भुरग्यां वाटेन आवय बापायची काळजां ओडून व्हरोवच्याक आनी जाकोबाची कुळां नवेन स्थापच्याक तुका नेमलोल्या काळार तयार केलेलो म्हूण बरयल्लें आसा. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून घेतल्यांत ती सगळीं सुभागी. तुका देखला आनी तुजी इश्टागत जोडून मरून गेल्यांत ती सगळीं सुभागी. पूण जेजू, तुमची इश्टागत कितली व्हड आनी मोहिमेवंत. तुका तर आमी दर वेळार प्रत्येक सुस्कारान आमी आपलेपणाक मरत जाल्यार तुजें जिवीत आमचे सोबें अदीक आनी अदीक उगडापें जातलें. कित्याक हांव तुजो सांदो आनी हांव तुका आजीर कोत्ता. पूण हें सगळें तुजे कृपेनूच घडटा जेजू. ताका लागून हांव तुका दिनवासतां. दोंगरा वेले देंवन येता आसतना शिश्यांनी जेजू कडेन विचारलें, एलिजा पयलो येवंक जाय अशें धर्मशास्त्री कित्याक म्हणटात? जेजून जाप दिली, एलिजा येतलो खरो आनी सगळें थाऱ्यार घालतलो. पूण एलिजा आयलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें ताका वळखलो ना आनी आपणाक जाय तशें ताका केलें. तेच परी मनशाच्या पुताकूय तांच्या हातांतले सोंसचें आसा. तेन्ना स्नान जाताना जुआं विशीं तो उलयतालो म्हूण शीस समजलें. तो जेजू तूं आमकां एक कळीत कोत्ताय. वय, तुज्या एकवटान रावन आमकां शांती, सुसणीकाय, सुसेग मेळटलो खरो. पूण तुजे भाशेन जोआं बाप्तिस्ता भाशेन एलिजा भाशेन आमकां सोंसचें पडटलें. ही तयारी आमचे सगळ्यांक सदांच आसूं. दर दिसा आमचेर खूब कोसळटा तेन्ना भिरांती वीण तुज्या एकवटान रावन सगळ्या प्रसंगांक फुडो करूंक म्हाका ती घोटाय दी. आव्हानां येपरी येतलींच, पूण प्रत्येक आव्हान जितलें मातशें सरशिलें ती शांती ओडून काडूंक वावुरतलें
तितली तुका एकवटोन हांव म्हजें जिवीत सारूंक लागतलो. ही कृपा जेजू आमकां प्रत्येक जाणांक फावो कर. Jesus, you're the sweetest name of all. Jesus, you always hear me when I call. Oh, Jesus, you pick me up each time I fall. You're the sweetest name of all. Jesus, how I love to praise your name. Jesus, you're the first and last the same. Oh, Jesus, you died and took away my shame. You're the sweetest name of all. Yes, Lord. Every moment as I remain united to you and your name, and as I keep looking at you and experiencing your rays of compassion enter into me and reformat me, Lord, I begin to feel more and more warmed up internally. Truly, your name is very sweet. The psalmist says, "Taste and see that the Lord is good." Yes, Lord. All this while I remain united to you at each breath in your name and watched you with my eyes, I'm experiencing a warmth within me, a change coming about, brought about by your presence within me. This makes me feel so good. I want to thank you for everything. I want to thank you for those people who are celebrating their birthdays today, Gabriella and others. Bless them, Lord. Protect them, guide them. Make them truly what they should be in you. And in this way, you work through them to bring glory to the Father. Lord, we pray for those who have asked us to pray for them. People who are celebrating their anniversaries, people who are getting married,
people who are being born, and people who are dying. We remember them all, Lord. And we keep surrendering them to you because only in you can they find their fulfillment. We pray for children who are doing their exams, the 10th standard and the 12th standard. Life for them has not been easy because they've not been to school. Learning over the medium has not been very palpable. Some like it, most don't. It has brought about a revolution, true, in the ways of learning. But schooling is schooling. Having companionship with peers is something wonderful. Lord, we pray for those who are seeking partners to be married. You've been forming them independently in their families. May they be brought together, Lord, so that your sacrament of two becoming one becomes a reality in their life. And we pray now for those who are married but do not have children. They are also very anxious about bearing a child. Lord, we ask you to touch them and heal them in body, mind and spirit so that their machinery, internal organs become functional and bring healing to them, Jesus, so that your gift of a child will bring them great joy and happiness and satisfaction. And so we pray for couples who have got children, but the children are very sick. Lord, we pray that your Spirit may touch the doctors and nurses, medical staff who cares for them, that while they are small, major operations are being done on them. Lord, it is so terrible. But we ask you, who are the author of life, to touch these children and heal them. We thank you for those children who are smart and good looking, and we pray that they be protected from the evil one, that they do not get into a pride, but that they remain humble, surrendering their gifts to you so that they can be truly what they should be in you and well accomplished. We pray for the youth who very often have to conform to their peers, and sometimes there are difficult things there. Lord, we ask you to touch them and heal them. Those who have to make decisions about their future, especially after the SSC or the 12th standard, Lord, guide them. Give them your Spirit and show them what they are meant to be in you. Because only in that will they find true fulfillment. Lord, we pray for couples who find it difficult to live together. They started off well, or even in the initial stages they had problems, and so they have escalated into major problems. Lord, touch them, heal them, and make them truly what they should be in you. We pray for couples and their partners who are seeking jobs because of the COVID. Many of them have lost their good jobs, and for 2 years they are at home, finding it very difficult to maintain their families. Lord, have mercy on them and help them, Lord. We pray for those who, for reasons valid,
or no reasons have been imprisoned. It's a very tough life there. Lord, touch them all, guide them with your Spirit, so that those who need to reform themselves may be reformed, and those who are angry because of how unjustly they are in prison, Lord, may this be an opportunity for them to reflect and to grow more in intimacy with you, so that in you they can begin to respond right there, and when they come out, become wonderful, shining examples of persons who know, who implement your will, and who bring happiness to others. We pray for those who are widowed. There is a loneliness that has set into their lives. Lord, may they find their happiness and integration in you. We pray for those who are sick, bodily, mentally, emotionally, spiritually, and relationally. Lord, touch them and bring them that inner integrity in you, so that your peace may pervade their being, and that they may be able to respond to their situation in that particular way in which they know that their partners are with them, through you, in you, and with you. We pray for all who in various ways are contributing to the well-being of the Basilica. We pray for the government officials, the ASI. Yes, they have also done their part. But there are very many people who are concerned about the Basilica, and they are doing a lot in their own way. And those who are serving here, who serve the people who come here, Lord, we ask you to bless them. And we ask you, Lord, to give us good persons interested in fostering that experience of your presence through the intercession of St. Francis Xavier while ushering here. There is a whole new system that has to be put in place, so that people who come here will have an experience of your love and presence and peace. May this be accomplished in your time, and may this bring about a certain well-being for the Basilica. The way one comes here and goes and learns from the very structure in which people can enter and exit from here. Thank you, Lord, for this grace that you have already set in place. You prepare all those people and get them ready for this work and mission. आर्कांदीन वास मोहिमा वाखाणणी तुका जेजू, कित्याक तुवें हो वेळ आमकां तुजे बरोबर सारूंक कृपा दिली, आनी आमी हो वेळ तुजे बरोबर सारला. आमचे भितर आसा तितलें आमी तुका समर्पिलां प्रत्येक सुस्कारांत, आनी आमी जरी तर हें आयकत हांव, तरी पूण आमचे भितर आहा तितलें तुजें सगळें आमी रिकामें करीत आसा, आनी तुजें जिवीत आमचें सरशी अदीक आनी अदीक उगडापें आनी परजुळीत जावंक लागलां. ताका लागून जेजू, आमी तुका दिनवासता आनी तुका वाखाणटा, आनी तुजी कृपा आमचे पासत आनी हेरां पासत आमी मागता. आनी आमी म्हणटा, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोर नवो दोत्ता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुठा मुखार थिरवाडो आमचो बाबार सैमोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक ताच्या